Good morning, everyone, and welcome. We will begin shortly, so please take your seats and please set your phone to silent mode. 잠시 후 행사가 시작될 예정이오니 내빈 여러분들께서는 자리에 착석해 주시기 바랍니다. 네. 아직 10시 안 돼서 접속 안 했을 것 같은데 아직 안 돼서 로한 아로라가 로한 예. 오케이. Welcome to the 2026 APCC International Symposium. My name is Sung-Yi Kim from George Mason University, Korea, and I'll be your MC today. 안녕하십니까? 2026년 APCC 국제 컨퍼런스에 오신 여러분들 진심으로 환영합니다. 오늘 행사의 사회를 맡은 조지 메이슨 대학교 김성희입니다. Thank you for joining us here at Seoul National University. The conference is hosted by the Asia Pacific Competition Community, APCC, together with the Korea Academic Society of Industrial Organization. Today's program features 3 sessions focusing on competition law and economics in digital markets. First, the Qualcomm case. Second, the Naver shopping case. And third, final session on data and antitrust. Simultaneous interpretation is available all day. On your receiver, channel 1 is Korean and channel 2 is English. If you haven't picked up your receiver, it's in front of the entrance, so you can find it over there. 오늘 행사에는 동시 통역이 제공됩니다. 수신기의 1번은 한국어고요. 2번은 영어입니다. 그 리시버는 앞에서 픽업을 하실 수 있습니다. We will now begin with the opening remarks. Please welcome Professor Sang-Seung Lee, Professor of Economics at Seoul National University and Co-President of the APCC. Please welcome him with a big round of applause. Welcome to the 2026 APCC International Conference. My name is Sang-Seung Lee, Professor of Economics here at SNU.
I serve as co-president of the Asia Pacific Competition Community together with Professor Bong-il Lee of SNU Law School. Let me begin by thanking Professor Byung-gi Ju, chairperson of the KFTC, who will deliver the keynote speech, charting a new path for competition policy in Korea, rebalancing innovation and fairness across the digital and green transition. My thanks go as well to all of today's participants, Korean and international alike. I'm especially grateful to Professor Aviv Nebo, who has come all the way to Korea to join us, and who tomorrow will deliver a keynote in this room at the Casio Antitrust Economics Conference. KFTC was established in 1981. After 2 decades of institution building, it began enforcing competition law in earnest, starting with the military oil bid rigging in 2000, POSCO's refusal to license in 2001, and Microsoft's tying in 2006. As an early participant in some of those cases, I was full of enthusiasm, convinced that antitrust in Korea was finally taking off. There have been some ups and downs in the years since, but I believe Korea has become a force to be reckoned with in global antitrust, in both enforcement and economic analysis. We have 3 sessions today. First, we'll examine Qualcomm cases in Korea and the United States, which reached different outcomes. Second, we'll take up the naval shopping case on self-preferencing by digital platforms. And in the third, Director General Jung Kyu-sun of KFTC will present his views on data and competition in the digital economy. My hope is that today's discussions will shed light on one of the hardest questions in our field: how to distinguish conduct that promotes competition from conduct that harms it. Thank you. Thank you, Professor Lee. Next, we have 2 congratulatory remarks. First, from Professor Nam-hoon Kwon, President of the Korea Institute for Industrial Economics and Trade. Good morning, everyone. My name is Nam-hoon Kwon, President of Korea Institute for Industrial Economics and Trade, or called KIET. For those of you who don't know, KIET is a government-funded institute that studies Korea industry and industrial policy. Before joining KIET, I was a professor of economics at Konkuk University, and I am currently on leave. It is a great pleasure to be with you here at Seoul National University for the APCC International Symposium, and a true honor to give these opening remarks. I would like to thank the co-presidents of the APCC, Professor Sang-seung Lee and Professor Bong-il Lee, for hosting this wonderful event, and also President Jae Nam of the Korea Academic Society of Industry Organization for co-hosting it. I am especially grateful to Chairperson Byung-gi Ju of the Korea Fair Trade Commission for the keynote address, and to all the moderators, presenters, and discussants in our 3 sessions today. Some of you may wonder why the head of the Industrial Policy Institute is giving this address at a competition policy seminar. The simple answer is that I'm also the researcher in industrial organization and competition policy. And I once served as a vice president of the APCC and president of Casio. But the more important reason is this: the global economic order is changing very quickly, and this is creating new challenges, both for the role of competition policy
and for how it should work together with industrial policy. Competition policy has traditionally focused on protecting free market and fair competition, mainly by judging and punishing violations after they happen. This role is vital and also fundamental, and its methods are now well established. Even so, the challenges have never stopped, and I see them from moving it in two directions. The first direction is the need to keep up with new technology and new business models. All three topics today belong here: the Qualcomm case, the neighbor shopping case, and data and antitrust. As do the landmark cases we all know against Microsoft and Google. Such cases raise very complex economic and legal questions and take years to resolve. And as we see in today's cases, courts often reach different conclusions. What is most frustrating is that technology changes so fast that the action the authorities intended often becomes meaningless or even works in the opposite direction. The second challenge is the demand that competition policy play a more active role. For example, limiting the concentration of power, reducing inequality, protecting workers, and responding to climate emergencies. The neo-Brandeisian movement, which has been popular until recently, is a good example. Economists tend to be skeptical of such efforts, and I was no exception. Recently, however, I have come to feel that conditions around us make these efforts harder to dismiss by just economic logic alone. There are two reasons. One reason is the rise of artificial intelligence, which I would not go further because of the time limit that imposed by Professor Yi. I want to stress the second reason. Second reason is the end of rules-based international order in competition. The activist industrial policy that began in China has already spread worldwide. According to the IMF, in 2023 alone, more than 2,500 new industrial policy measures were announced. About 1,800 of them, or 71%, were trade distorting in the form of subsidies or tariff and non-tariff barriers. As the call grows louder to protect domestic firms and jobs, and even to give up the efficiency of competition in the name of economic security, how competition policy should respond becomes a very difficult question. I do not pretend to have the answers for these difficult questions, but I firmly believe that discussions like today's will make competition policy both more precise and more flexible, and will be a great asset as we face the challenges still to come. Once again, my deep thanks to all of you and to everyone who helped make this symposium possible. Thank you very much. Thank you, President Kwon. Our next remark will be delivered by Professor Jae-hyun Nam, President of the Korea Academic Society of Industrialization. It is a great pleasure and honor to welcome all of you to this conference, jointly hosted by APCC and the Korean Academic Society of Industrial Organization. I'm truly delighted that we have been able to bring together such distinguished scholars, practitioners, officials from competition authorities, and experts from Korea and abroad. I would like to express my sincere appreciation to Chairman Ju Byung-gi of the KFTC for joining us today and delivering the keynote speech. I would like to thank Professor Aviv Nebo and Carl Shapiro for joining us today and sharing their academic work and extensive experience. Today's conference provided an important opportunity to reflect on the current state of competition law and to think together about the future direction of competition policy in Korea. Korean competition law enforcement has developed significantly over the years.
I believe this development has been made possible through the accumulation of experience of competition authorities, contributions from academia, rigorous legal argument by practitioners. Also, the experience of competition authorities overseas have provided important references for interpretation and application of Korean competition law. At the same time, Korean cases and enforcement experience are now receiving increasing attention from the international competition law community. I sincerely hope that today's discussion will go beyond academic debate and provide an important opportunity to reflect on the present and future direction of competition policy. Finally, I would like to thank you to everyone who has worked so hard to make this conference possible, especially Professor Sang-Seung Lee. And I also thank you all of you joining us today, and I look forward to a productive and insightful discussion. Thank you. Thank you, President Nam. We will now begin our first session on the Qualcomm cases in the United States and Korea. This session will be in English. 이제 첫 번째 세션을 시작하겠습니다. 첫 번째 세션은 영어로 진행됩니다. 한국어 통역이 필요하신 분들은 수신기를 1번 채널로 맞춰주시기 바랍니다. 빼는 거죠. The moderator for this session is Professor Daniel Sokol from the USC Gould School of Law and Marshall School of Business. I want to thank everyone for being here. It's really an honor to return to Seoul National. I want to thank the organizers. I want to thank also the panelists. In the next hour and a half, we're going to deal with, I think, a topic that has been of interest both in the United States, but also particularly in Korea. We're going to revisit with the knowledge that we have with multiple trials and appeals. We're going to go through and share all kinds of insights that we only have now with hindsight. And we're going to do so in a way that integrates, in a way I think that never before has happened anywhere in the world, comparative analysis of cases involving Qualcomm, where we'll focus on the Korean side, then we'll focus on some of the US issues, then we'll have a little bit of back and forth across the panelists to get further in-depth discussion and clarification, followed by questions from the audience. And if no one asks a question, I'm calling on Jae-Pil Choi first, because I have the microphone and I'm used to being on this side of the podium. So I wonder, Professor, if you'd like to begin. And I'll give you, let's say, 2-minute warning, 1-minute warning, and then I could be like President Trump and stand right behind you and breathe heavily as you're speaking, but out of respect for everyone here, I will not. Please. It doesn't seem reliable, though. Okay, can I start? Okay. I'm In-Ho Lee, and what should I say? I'm very glad to open this session as the first speaker, and I'd like to take this opportunity to thank Professor Yi and Professor Lee of APCC and other staffs. And short disclosure. First, I have served as an economic expert for Qualcomm on this matter. So I'm going to talk about my experience. Okay. And let me briefly explain the standard order of proof in competition case. Typically, the regulator makes the first move to prove
anti-competitive effect of some conduct of a firm. And then the firm moves to answer whether there is no anti-competitive effect or there is efficiency justification. Today, I'm going to talk about both steps at first, because I'm the first speaker. And I have one more thing to talk about, this order of this running order. Because I'm the first one, I have to talk about what other panelists are going to say. And I'm not the best one to explain their models, so I didn't do that. But there is one feature which I'm going to visit over and over again during the talk, and that is quite critical. So that is unavoidable. And without further ado, let me start with the question I'm going to address today. There is one conduct, one global business model of one firm, Qualcomm. And there were two jurisdictions who addressed this issue, and they produced two different results. So why did they get different results? That is the question. Okay? It helps to have a little of explanation of what has happened in this case. First of all, Qualcomm was the owner of a bunch of patents. Some of them were cellular SEP patents. SEP means Standard Essential Patents, which you will hear many times today. And for those SEPs, the requirement is a friend contract should be made between the patentee and the licensee. And this friend is another terminology you will hear many times. That means fair, reasonable, and non-discriminatory. So what happened was Qualcomm didn't give standard license to rival chip makers, but instead they give licenses to handset makers only. And based on this observation, KFTC made three conducts condemned. First, Qualcomm refused or restricted SEP licenses to competing chip makers. Second, Qualcomm linked chip supply to handset makers. And third, Qualcomm imposed portfolio licenses or cross-grants on handset makers. And there was three rulings. First, KFTC in year 2016 made cease and desist order together with huge fine, 1.031 trillion fine. This is the highest fine in history so far. And then in year 2019, Seoul High Court upheld Conduct 1 and 2. However, they struck down Conduct 3 for lack of evidence that royalties exceeded friend. Finally, Korean Supreme Court dismissed all the appeals and concluded this case. And there is one very important admission in this slide, which is Seoul High Court struck Conduct 3 because KFTC failed to prove royalties exceeded friend. This royalties exceeded friend is the very surcharge premise that Professor Shapiro and Professor Yi's model require as an input. So the next one is what kind of arguments I'm going to give you today. There are three pillars. The first one is chip makers were not foreclosed. And the second one is handset linkage as no coercive bite. And third, device-level licensing minimizes transaction cost. The first two pillars have to do with anti-competitive effect, while the third one has to do with my efficiency justification. Because we are going to talk about these three pillars in detail, let me just proceed. First time I was explained this case, I was rather baffled, because if Qualcomm has licenses for all kinds of cellular technology,
Why don't they collect royalty fees from chip makers as well as handset makers? It doesn't make sense. But the puzzle is resolved once I learned this so-called patent exhaustion doctrine. This starts with Quanta versus LGE. The fact was LGE first licensed Intel its patent portfolio, and then Intel sold microprocessors to Quanta. Subsequently, LGE tried to enforce its patents against Quanta as the downstream device assembler. And the court held that unauthorized sale of component that substantially embodies the patent exhausts the patent owner's downstream rights. That means LG cannot enforce patents against the downstream device maker, Quanta. Now, let's apply this doctrine to Qualcomm case. Qualcomm is the owner of cellular chip cellular SEPs, okay? And the modem they produce, or other rival chip makers produce, substantially embodies at least some cellular chips, not all of them. Because of this, if Qualcomm grants an exhaustive chip-level license to chip rivals, then they cannot collect the royalties from downstream assemblers. In theory, it is not possible to collect at both levels. However, that invites double counting and a lot of exhaustion disputes, which means there is going to be huge transaction cost incurred. And this contractual mechanics was Quanta respond. And this is kind of my story that, Coase said firms will try to find some contractual arrangements to minimize the transaction cost. Okay? That is the best example I can find so far on the Coase theorem. Okay? And so the first pillar, chip makers were not foreclosed. Then what did they get? They got covenants not to sue, supplemental remedies clause, standstill agreements, which means they can manufacture and sell without paying any royalty. There is small tail risk of suit, which never materialized, because once Qualcomm sues, this whole structure is gone out of the window. They try to construct this kind of a contractual regime very deliberately. Once they sue any chip rival for infringement, the whole thing is gone. Okay, so that tail risk of suit never materialized. And there is one important admission by the court. Conduct 1 did not constitute a refusal of essential facility. That's what the Seoul High Court admitted. And this is rather tricky because it doesn't mean that conduct 1 was struck down. It just means that it doesn't constitute a refusal of essential facility. Those of you who are familiar with Trinco or eight-spin skiing would understand what's going on. Now, I have to point out that foreclosure requires exclusion. However, those chip makers were allowed to produce without friend license. Instead of a friend license, they were given covenants not to sue or standstill agreements. So the chip industry was not excluded. They were just unbilled. So there was no foreclosure. Let's look at what happened to the industry. And if you look inside the chip industry during that period of time, there were many chip makers, including MediaTek, Samsung, HiSilicon, VIA, Spreadstrom, Marvell, and so on and so forth. They all did all kinds of good business, and they earned a lot of money. So this is not really the signature of foreclosure, right? And the second pillar, the linkage had no coercive bite. This is kind of
counterfactual test. Suppose the chip linkage was not present, which means the handset makers go to competing rival chip makers and get those chips from those players. Now, my question is, would the handset makers outside option any better? I mean, can they get better deal from the negotiation with Qualcomm? No, because the friend requires they have to engage in the friend negotiation. Okay, so whether they are supplied these chips or not, at the negotiation stage, they are in exactly the same situation. And I thought that actually, if Qualcomm provides chips for those without licenses, that is an invitation to infringement. So even if they are supplied the chips, they wouldn't be able to produce handsets. Okay. So this is the second pillar, and from this, I have to say that the coercive byte or coercive linkage was not proved logically from this conduct. Okay, that is very important because you have to prove somehow that there was excessive surcharge. You can prove it from sort of logical derivation from a model. But this no license, no chip argument doesn't seem to imply the guarantee, the royalty was above friend. Okay? So the only alternative seems an empirical one. I'll come to that a little bit shortly. So there is one interesting testimony at one of the Seoul High Court hearing. One of the engineers who are from these handset makers was asked the following question: were you concerned that chip makers didn't have license from Qualcomm? And the answer was, of course not, because we have proper license as a handset maker. So whether the chip makers have license or not doesn't give me any worry, which is correct. So that means the fact that chip makers didn't have friend license doesn't prevent handset makers to do their own business properly, as long as they have friend contract. Okay? So the chip level licensing structure was operationally irrelevant to the OEMs, to the handset makers. And this surcharge premise was not established. This is the most important slide for me. First, the premise, the surcharge is positive, is assumed in Professor Shapiro's model or Professor Yi's model. I do not, all right. I do not deny their model is correct. However, they didn't prove it logically. And Korean court made an observation that there was no proof of this excessive surcharge. And the third one has to do with the empirical proof, which Professor Nebo is going to talk about. And the third pillar has to do with efficient justification. The device-level licensing minimizes transaction cost. There are 5 reasons. There is, there is no royalty stacking or royalty-based alliance with realized value at the handset level, which means, you can find the true value of the technology when the handset is sold to the consumers, which means that is the stage when the true value is known to players. The most important for my presentation, it avoids patent partitioning problem. And the trial was really the direct evidence of this transaction cost. We spent 33 months and 13 expert witnesses on this trial. And at the end, whether a particular step reads at device level or chip level was not
definitely resolved, which means, in the absence of court's power, the negotiation is going to be really costly. And so let me wrap up. The Korean Supreme Court decided or upheld Conduct 1 and 2, and the fine was confirmed. In contrast, US Ninth Court unanimously reversed, and Qualcomm prevailed. They considered chip supplier neutrality, no duty to licensed rivals, and friend breach is not antitrust. And I like to make an observation that the difference is due to the different questions they ask, not philosophical differences or cultural differences. And so let me conclude with just one remark. I'm sure that the sophisticated model of Professor Shapiro and Professor Yi will prove very useful in the future cases where the fee is charged friend above friend. The problem is this is not the right case because they don't have the evidence. Okay? And let me conclude. We did not lose because the economics was against us. We lost because economics was not heard. Thank you. Thank you. Thank you very much, Professor Lee. Now we move to Professor Yi. Thank you. One disclosure. I served as an expert adverse to Qualcomm in both Korea and the US. I basically asked the same question as Professor Linoli did. That is, why different outcomes for the same business model in Korea and in the US? I'll proceed in 4 steps. First, a short history. Korea is the only jurisdiction where Qualcomm ever lost in court, and it lost twice. Second, the central economic error in FTC v. Qualcomm is the claim that a non-discriminatory royalty surcharge is chip neutral. Third, a more basic error is framing the whole matter as simply high prices beyond the reach of antitrust. And finally, what I think explains the divergence, how each jurisdiction treats friend. Since Professor Inoli covered history, I will skip them. Let me just point out that Qualcomm's licensing model has one defining feature. It is asymmetric. Qualcomm takes inbound chip-level licenses to its handset maker licenses standard essential patents, but refuses to grant outbound chip-level licenses to its own standard essential patents. I'll just briefly mention that the KFTC proceeded in 2 steps. In 2009, in Qualcomm 1, it held that Qualcomm violated the non-discriminatory prong of the friend commitment through discriminatory royalty rates. In Qualcomm 2, the KFTC ruled against 3 things: Qualcomm's refusal to license, no license no chips, and Qualcomm's demand that its licensee handset makers cross-license Qualcomm rights to the licensee's SEPs. So let me now turn to the divergence and to the central economic error in the reversal in the US. The Ninth Circuit accepted Qualcomm's chip neutrality defense. Argument is, at first glance,
compelling. That is because Qualcomm imposes its surcharge on every handset, those with its own chips and also those with rivals, chips alike. Handset makers' choice between chips is left undistorted. Surcharge, Qualcomm said, is like a uniform government tax. It falls on everyone equally, so it tells no one. And on appeal, the Antitrust Division filed an amicus brief for Qualcomm against FTC, its own sister agency, endorsing exactly the same position. In my paper, I show that this argument is wrong. The hidden premise behind Qualcomm's chip neutrality argument is that the surcharge behaves like a uniform government tax, one that raises both firms' all-in prices by the same amount, exerting equal upward pricing pressure on Qualcomm's and on a rival, Intel, in my illustration. I call this Qualcomm's implicit assumption. Under it, a non-discriminatory tax is indeed chip neutral. That is the benchmark Qualcomm asks the court to apply. Let me illustrate Qualcomm's implicit assumption with a simple graph. Qualcomm's price is on the x-axis. Intel's price is on the y-axis. Start with no tax. When your rival raises its price, some of its customers turn to you. Your demand rises, so your best response is to raise your own price. So Qualcomm's best response curve slopes upward. And so does Intel's. The friend equilibrium chip prices is where the two curves cross on the 45-degree line. Now, let the government impose a tax. Each firm passes the cost on to the customers by raising price. Qualcomm's curve shifts to the right. Intel's curve shifts up. Under Qualcomm's implicit assumption, the two shifts are equal. So both prices rise by the same amount. An across-the-board tax is chip neutral. Now, here is the crucial difference. Qualcomm surcharge is not a government tax because Qualcomm itself collects it. And that changes everything. Take the two firms in turn. To Intel, the surcharge is exactly a tax. Whether you pay the government or Qualcomm doesn't make any difference. So this surcharge simply raises the cost of every handset built on an Intel chip and exerts the same upward pricing pressure. Intel's all-in price rises and its margin and output fall. But to Qualcomm, the surcharge exerts less pressure than a tax. Why? Because when Qualcomm raises its own chip price, some sales divert to Intel. Under a tax, Qualcomm would save the tax on all of its lost sales. Under the surcharge, it collects the surcharge only on the ones that divert to Intel. It recaptures part of what it loses, but only part because the diversion ratio is below 1. Not every lost sale goes to Intel. So Qualcomm has reason to raise its price by less than a tax would. Put those together. The same surcharge raises Intel's all-in price by more than Qualcomm's, and it lowers Intel's output.
that's not neutral. It pushes the OEM in Qualcomm's direction. This slide makes the same point formally. For Intel, a royalty surcharge works exactly like a government tax of equal size, so its best response ships up by the same amount. But for Qualcomm, because the diversion ratio is below 1, the surcharge creates less upward pricing pressure than an equal tax. So Qualcomm's curve shifts to the right, but by less. The new equilibrium therefore sits above the 45-degree line. Intel's price rises by more than Qualcomm's. Let me turn to a second error. The antitrust division framed the whole case as being about merely high prices. It argued that the district court had wrongly sanctioned Qualcomm under the Sherman Act for charging high royalties, injury merely to customers, and violating patent law. Read that carefully. It is an attempt to build a barrier between exploitative and exclusionary abuse. High royalties is recast as mere exploitation, which Section 2 of the Sherman Act does not reach. Injury merely to customers denies any harm to competition. And patent law moves the whole thing outside antitrust altogether. But that barrier does not hold for a vertically integrated, chip-dominant patent owner. For Qualcomm, the injury to the handset makers is injury to chip competition. They are not two separate things. As Professor Carl Shapiro testified in 2019, the surcharge extracted from the OEMs is the very thing that raises Intel's all-in cost. Exploiting the customer and excluding the rival are here one and the same act. The division also tried to confine the friend dispute as to patent and contract law, and the Ninth Circuit agreed. It said it would be a mistake to use, quote, the hammer of antitrust law to resolve friend disputes when more precise scalpels of contract and patent law are effective. Korea does not deny that. In many circumstances, patent and contract law are the right tools for commercial disputes between sophisticated companies. But Korea goes one step further. It treats a breach of friend as an antitrust violation when, and only when, that breach harms competition. Which brings me to my final question. Why the difference? My answer is friend, and the way the KFTC built its case in two steps. In Qualcomm 1, KFTC refused to accept Qualcomm's defense that its discriminatory royalties were just lawful, above-cost discounts. And in Qualcomm 2, it rejected the argument that supra-friend royalties were merely exploitative and therefore beyond the reach of antitrust. A word on each. Qualcomm 1. For a non-economist, it is intuitive that discriminatory royalties push handset makers toward Qualcomm. Economics is more subtle. As Carl explains in his 2023 paper, when Qualcomm can freely set its nominal chip price, only the all-in price matters, and the split between nominal price and surcharge should be irrelevant. But in real dynamic negotiations, Qualcomm has an incentive to offer some handset makers discriminatory
discounts, explicitly, as in Qualcomm 1, or implicitly through chip incentive funds tied to buying Qualcomm chips, as in the US case. And here is why that matters. If those handset makers accept Qualcomm's inflated royalties as friend, Qualcomm can then point to those very agreements as a market-tested benchmark for what friend requires, and use it against everyone who resists. So these are not the benign above-cost discount Qualcomm portrays. They are a tool for entrenching the surcharge across the whole market. Qualcomm 2 completed the logic. KFTC built on the first case to break down that barrier between exploitative and exclusionary abuse, and to hold that even a non-discriminatory royalty surcharge can distort competition. So here is the difference. In one sentence, in FTC v. Qualcomm, the United States took the narrow view that a breach of friend, and more generally, high prices, lies outside the reach of antitrust law. Korea is not so constrained. It treats such a breach as an antitrust violation precisely when it harms competition. My conclusion is simple. On this question, Korea has made a genuine contribution to global antitrust. In the remaining time, Danny allowed me to address, explain more fully the Seoul High Court decision. So let me. Start with what the KFTC did in 2016. It divided Qualcomm's SEP licensing model into 3 parts and found each one a violation. Conduct 1, refusal to license. Conduct 2, no license, no chip. And Conduct 3, tying non-SEPs to SEPs, unilateral royalty setting, and cross-licenses against the licensee's wishes. As Professor Linoli says, the High Court upheld the KFTC on Conducts 1 and 2, but reversed the KFTC on Conduct 3. And the Supreme Court left that intact. So far, we agree. But notice what the court accepted. It accepted the KFTC's theory of harm, that royalties above the friend level act like a tax on rivals' chips, raising their costs and weakening competing modem chip makers. The court did not reject the KFTC's economics. It embraced it. What it held, and this is Professor Inoli's point, is narrower. That on Conduct 3, KFTC had not proven that Qualcomm's royalties actually exceeded friend. That is a finding about evidence, not about theory. The theory of harm stood. Only the proof of magnitude fell short. Let me point out an inconsistency in the High Court's own reasoning. It upheld no license, no chip as anti-competitive. Yet that conduct makes sense only if Qualcomm can extract royalties above friend. In accepting that conduct harms competition, the court implicitly accepted that royalties are excessive. Its own decision calls them excessive royalties. Next slide. Yet on Conduct 3, it demanded separate proof of exactly that. Let me point out another problem with the High Court's logic on Conduct 3. It is a settled principle that an antitrust remedy must deny the defendants the fruit of its violation. Here,
the High Court declined to reach the royalties at all, reasoning that they are merely a product of conducts 1 and 2. But the excessive royalties are the fruits. A remedy that leaves them untouched sits uneasily with that principle. And here is the bottom line, the part that I want to emphasize. No license, no chips is still prohibited. Qualcomm must negotiate in good faith when a rival modem chip maker asks for a license. Only thing that the court took away was the order requiring Qualcomm to renegotiate existing handset maker contracts on request. The core of the case stands. Closing lesson. Carl calls for more judicial training in economics. I'd add more cooperation among competition agencies. Remember, in the FTC v. Qualcomm, FTC produced ample evidence of excessive royalties. District Court accepted it, and the Ninth Circuit left that finding undisturbed. KFTC is far more resource constrained with limited subpoena power. Had it worked with the FTC, it could have obtained that same evidence, and it put it before the High Court. KFTC's failure was one of proof and resources, not of theory. Thank you. Thank you. We're now going to move to U.S. approaches. We're going to start with Carl Shapiro, who is unable to join us in person, but through the beauty of technology, he's been following each of these last two presentations as you have, and he's joining us via Zoom or some other equivalent. Yes, he's online. Okay. Carl, take it away. I hope you can hear me. Danny, can you hear me? Yes, you sound Okay. literally like you're sitting next to me. Well, I wish I were, but I'm in California. Thank you for inviting me and allowing me to participate remotely. I was the FTC's economic expert in the case against Qualcomm. That case led to a rather decisive victory at the district court level for the FTC, but that was completely reversed, and Qualcomm had a resounding win on appeal at the Ninth Circuit. I would like to talk about the economics of the case, the US case, and the lessons we can learn from it. I will say this is an example. The United States, I think for good reasons, has been viewed for many years as a leader in antitrust, going back to the Sherman Act in 1890. But here we have a case where the United States outcome was quite poorly reasoned, and the Korean High Court got it right. So there's no reason why the larger country with a longer history here is going to do better than your country in Korea. I want to focus on the economics and the appeals court decision to explain, as I put in my slide there, which I hope you will put up again, please. Okay, Carl, on that, I wonder if you can hit share slides for us? I probably can. You want me to do it that way? Okay. Yes, I'll do it please. that way. I have to, just a moment. I wasn't planning on this. Give me one moment, please. Okay. Okay. What is the problem here? On the bottom bar, No, there no, should be- I'm getting there, Dan. I have to Okay. open the file. I just got have to do a couple things. That's all. I know what to Okay. do, I think. Okay, great. And just have to apologies get- that we have your slides, but they seem to be separate. I could make a tying joke, but Okay. okay. Okay, How's now that we're there. looking? Perfect. It looks great. Okay. And Yes. we good? We're perfect, yes. Okay, good. So, so I want to focus on the economics
and not relitigate the facts. I will say, and I rarely say this, I agree with everything Professor Yi said, the economics, the comparison of the US and Korea. I completely agree. Very well done. Thank you. The key difference in factual findings is in the United States, the district court found that Qualcomm's royalties were excessive and above the FRAND level, so that Qualcomm was charging a royalty surcharge. That is, the FRAND level plus something else, which I call the surcharge. I now understand that that was not the finding in Korea. And it's helpful for me that Professor Lee pointed out that with that factual finding, the model that I'm using and that Professor Yi uses is valid. So that's really the situation in the United States, because we had that factual finding. I'll come back to that in a moment. Okay, I want to start not with Qualcomm, but with the Microsoft, what's called the per processor license case from the 1990s. Because I think this crisply shows the basic economics of what's going on. So in that case, Microsoft had a monopoly over Windows, the operating system for personal computers. They charged OEMs, such as Dell, a royalty on computers that were not running Windows. Now, almost all the Dell computers are running Windows, but if they sold one that didn't, that was running, say, Unix, they had to pay Microsoft a royalty, basically the same amount, in fact. And that's what the DOJ complained about. They complained about that. They settled it. Microsoft did not litigate it. They agreed to stop doing that. And there was a subsequent private case that went through the courts as well. This is the Caldera Microsoft case here that's mentioned on the slide. So the key thing is Microsoft was charging customers when they purchased from a rival. That is, when Dell purchased an operating system from Unix. Even so, Dell had to pay Microsoft the fee. This was recognized as raising rivals' costs. As the DOJ put it in their competitive impact statement, in effect, I'm quoting now, the royalty payment to Microsoft when no Microsoft product is being used acts like a penalty or a tax on that OEM's use of a competing operating system. So this raised rivals' costs. This is a vertical restraint that Microsoft imposed on its customers. And we can think of this in the category of constraints that a monopolist can impose that says to the customer, I'm the monopolist. I say to you, look, if you want my product, and I know you want it, you will have to you have to agree to some condition that will interfere with your ability to buy that competing product from a rival. In this case, you have to pay me. If you're Dell, you have to pay me if you sell a machine with a Unix operating system. That's impeding, interfering with that relationship, raising cost. Exclusive dealing is similar, where a monopolist says, if you want to buy my product, you have to agree not to buy at all from my competitors. Loyalty discounts have similar arrangements. So the general category here is a monopolist using its monopoly power to impose restrictions or costs on its customers when they buy from a rival. Now notice that in the Microsoft case, Microsoft charged Dell when they if they shipped a machine with a Unix operating system. They didn't charge Unix because Microsoft had no relationship with Unix or some other competing operating systems, all very small. But charging the customer, in this case Dell, we know is economically equivalent to charging the rivals. This is from the basic economics of taxation. I think it goes back to Ricardo, or at least to Marshall, 150 or 200 years ago. And the key thing to remember is the charge is imposed on a transaction. In the Microsoft case, if Dell uses a Unix operating system, Dell and Unix, the Unix supplier together, have to pay Microsoft, and they'll have to work it out between them how they bear that cost, but the cost is on the transaction. Okay, so that's the Microsoft per processor case.
And to my understanding from what happened in the US case, Qualcomm did not dispute that Microsoft's conduct was anti-competitive as a vertical restraint. Okay, now the reason I spent time on this was because it's so close to what Qualcomm did. All right, now with Qualcomm's policy, as you've heard about, no license, no chips, let me just review it. What Qualcomm said, let's say Qualcomm will be Qualcomm, now you play the role of Samsung, for example, as a customer and as a handset maker. And Qualcomm is saying, if you want my chips, which I know you want, then you must take you can only get my chips if you agree to the license terms. Okay. And what was established in the US court I looked this up, literally over 50 pages of opinion by the district court, was that Qualcomm, by using its chip monopoly power, was able to extract a royalty rate from handset makers such as Samsung that was unreasonably high. That was a reasonable royalty plus a surcharge above the reasonable royalty. Now that finding did not stand up fully in Korea, I understand, but that is the finding that is now a fact in the US case. And the appeals court did not reverse any of those factual findings made by the district court. So the way to think about this is that Qualcomm sets two prices to Samsung and other OEMs. One price is how much Samsung has to pay Qualcomm if they sell a handset with a Qualcomm chip in it. And we call that the all-in price to Qualcomm because it reflects the Qualcomm chip and the patents that Qualcomm has. The other price that Qualcomm sets to OEMs such as Samsung is how much they have to pay if they sell a handset that has a rival chip, such as an Intel chip in it. And this is the royalty, which is the reasonable royalty plus the surcharge. Now, it was not disputed by the FTC or me that Qualcomm can freely set the all-in price. That's the price of their chip. They can set that freely, no issue there. The question is this royalty surcharge. They're also allowed to charge a reasonable royalty, but they went beyond that and charged a royalty surcharge. So that's the key operative way in which how competition is harmed, as Professor Yi explained. And we have that factually nailed down in the US. Okay, so what I showed in my testimony in court 5 years ago, 6 years ago now, was that that Qualcomm's royalty surcharge was economically equivalent to Microsoft's royalty on the non-Windows computers. It's a charge that the monopolist imposes on the customers above and beyond anything the monopolist is providing of value, which would be the reasonable royalty here. That's not an issue. It's the surcharge. It's the extra part. And that surcharge, just like the Microsoft charge for a non-Windows computer, raises rivals' cost, reduced rivals' sales, reduced rivals' margin, reduces their incentive to invest, fortifies the monopoly power, excludes the rivals, and harms customers. So I went through all this, and the district court agreed with all of that. These are all the elements you could hope for in a monopolization case. I covered all these points. The district court understood it. She ruled in favor of the FTC. Everything was in good order, and then the appeals court reversed. So the question is why and how? What was the logic? Okay, first some context on the appeals court. The Department of Justice, as you heard from Professor Yi again, intervened strongly in favor of Qualcomm. This was quite an amazing thing, right? The DOJ intervening to go directly against their sister agency. Qualcomm was very well connected in the Trump administration. They even had the Defense Department claim there were national security issues here, and they falsely claimed that this was just an issue about high royalties. There's no question about Qualcomm's ability to set the all-in price and reasonable royalties. The question is the use of chip power to charge
for extra surcharges when, as I said, when the customer is not buying the Qualcomm chip. Now, the district court made an error, and that caused problems. Unrelated error that didn't affect my analysis, but appeals court took note of that. The fact pattern was close to Microsoft, but not exactly the same because of the reasonable royalty. Qualcomm had a right to charge Samsung something when they had a handset with an Intel chip in it, a reasonable royalty. The focus was entirely on the surcharge, like I said, and the Qualcomm successfully confused the three-judge panel. None of the judge had significant antitrust experience. How do I know they were confused? Well, look at these quotes. Okay, here's the quote. I'm just going to read it because it's amazing to me, and I hope all of you who are familiar with antitrust will find it equally amazing. The primary harms the district court identified here were to OEMs who agreed to pay Qualcomm's royalty rates. That is, Qualcomm's customers, not its competitors. These harms were thus located outside the, quote, areas of effective competition, end quote, the markets, and had no direct impact on competition in those markets. If that were true, then the Microsoft charge would equally have no effect on competition because it was a charge imposed on OEMs. That's not the case. The notion that a vertical restraint which limits the monopolist customers or imposes costs on them when they buy from a competitor is somehow operating outside of the market is just completely confused. And the decision has rightly received a lot of criticism because it is so mistaken. Okay, so this is key point, completely wrong, completely inconsistent with the Microsoft situation. Another major error. I will read it again because it is so wrong. Qualcomm's licensing royalties are qualitatively different from the per unit operating system royalties at issue in Caldera, that's Microsoft case. When Qualcomm licenses its SEPs to an OEM, those patent licenses have value. Indeed, they are necessary for the OEM's ability to market and sell its cellular products to consumers, regardless of whether the OEM uses Qualcomm's modem chips or chips manufactured and sold by one of Qualcomm's rivals. So, of course, this is true that Qualcomm has a reasonable royalty that would not be objectionable. And as Professor He pointed out, if there were no royalty surcharge, the no license, no chip theory doesn't fly. But there was a royalty surcharge. It was well established in the United States. And this quote absolutely it pretends as if there is not a royalty surcharge. Okay? It fails to distinguish between the reasonable royalty and the royalty surcharge. So it misses the entire point of the case, and again is inconsistent with the Microsoft case from 30 years ago. So this is just very sad to have an appeals court go so wrong. And you might ask, why did that happen? Again, I gave some explanation in the DOJ intervention and the judges being confused. But I think this quote is interesting from the appeals court. Novel business practices, especially in technology markets, should not be conclusively presumed to be unreasonable and therefore illegal without elaborate inquiry as to the precise harm they have caused or the business excuse for their use. The court says this in the words like, well, this is a novel business practice that Qualcomm's engaging in, so we should be careful before we condemn it. So you read this and you go, well, there was an elaborate inquiry. We had years of FTC investigation. We had a full trial on the merits. We had testimony from experts of both sides. We had a full finding by the district court that was not disturbed on the facts. And furthermore, by the way, this cite from the Supreme Court was in a case won by the plaintiff where the conduct was illegal and it referred to some anyhow, it's completely beside the point. But it shows how a number of the judges in the United States, in part because of
training they've gotten, not necessarily these judges, I doubt it, but many of them have gotten distorted training of an ideological sort by right-wing business interests. And so they are parroting back this view that is so completely wrong-headed. So this tells me where they're coming from. They think, well, we don't want to condemn anything because it's novel. Well, it was thoroughly analyzed. Hence, I think we need more judicial training, and I'm involved in judicial training program now in the United States. I also think the use of court-appointed experts might help, although in this case, probably not so key because the court understood the economics just fine. What we need is an expert to talk to the appeals court, and we didn't have that here. Thank you. Thank you very much, Carl. That was great. We're going to have Aviv finish in terms of the set presentations, and we'll do a little bit of back and forth. Aviv, why don't you give us your perspective? Again, the counter perspective. So notice what we've done. We've had Qualcomm, then anti-Qualcomm, anti-Qualcomm. Now we're getting a rebuttal, essentially, by another Qualcomm-type voice. What went right? What went wrong so far, Aviv? Okay, thank you, Danny. Thanks for having me here. It's a pleasure to be back in Korea. So I'm not sure I want to be identified as a Qualcomm type, but I should disclose and be very clear. I actually have testified, presented, and provided written reports in a bunch of Qualcomm cases, at least 3 in the U.S., at least 3 that I can remember, in front of the KFTC and the Korean High Court in Taiwan. So let me try to sort of, since I've actually been involved in many of these cases, let me kind of step back and maybe try to give a bigger sort of picture, and as a result kind of talk about, some of the issues as to where things went and maybe not engage, because, we could spend a lot of time engaging in very specifics of arguments, but I don't think we have time to do that. So let me start with a little bit of background. We covered some of this, so I'll go through it quickly. First, and I think this hasn't been mentioned, both, before, during this case, and especially after, we have to remember this is a booming industry. Okay, prices are falling rapidly. I don't have graphs here, but if you compare it to any other industries, they're nominally falling, and quality adjusted, they're falling even more. Adoption is massive, actually, to the extent you might think is almost too much, to the extent that we're worried about our kids spending all the time on phones. It's hard to remember that it wasn't, less than 20 years ago, we didn't have these, things in our pocket. We didn't rely on them the way that we have. So this doesn't mean that there can't be violations here, and it can't be violations specifically by Qualcomm, who actually was a major contributor to this innovation and to this boom. But it does mean in sort of that we look at things and saying, okay, is this really the first place where we should be looking for anti-competitive harm? Is Qualcomm really the place to look at? Especially, I think Professor Yi talked about when we're talking about an agency that's very constrained in terms of resources, just kind of at a high level, just where you should focus on. Point 1. Qualcomm's pricing strategy we talked about, it really sets 2 prices, the price of IP and the price of chip. We can either think of it all in of the price of a chip or just the price of chip separately. Together with the 2, it's the same thing. It had a strategy that we talked about of licensing only or selling chips only to licensing OEMs. NLNC was kind of how it was called. I actually like to refer to it as either Solo or Oslo, selling only to licensed OEMs or only selling to licensed OEMs, just a different way of putting it. And its rate was non-discriminatory. So in that sense, it was chip neutral. Okay, it's not chip neutral in the sense of it didn't matter for anything, but it was, the rate did not vary, it was non-discriminatory, and I think that's the sense in which it was used. So we have to be a little bit careful when we are going to criticize particular language, because I think a typical language could mean different things. Now, the main issue here, if you go back kind of before the trial and before many of these investigations, is that many in the industry felt that whatever Qualcomm was charging for licenses was too high, that it wasn't FRAND. And ultimately, that's the driving force of everything, okay? That's, whether it's true or not, I'll play on the next slide, I'm not taking a position on, but we have to remember that's what's driving everything. And
that's really kind of the driving force of saying, that's our concern, now let's try to fit it into an antitrust framework. And that's ultimately what happened. And the question is whether it was successful fitting it in or not, but ultimately that's a concern. And when you go back and say, how do we solve this concern, and I'll try to sort of get that on my last slide, I think we should just directly look at that concern rather than going in a roundabout way. Okay, so what are the fundamental questions? I think ultimately all these cases boil down to 4 fundamental questions, some of which were answered in some cases and some in others, and some appointed are a little bit more subjective as to whether they were answered or not. So the first question is, was Qualcomm rate above FRAND? Okay, I'm not going to take a stand on that, whether that they was or it wasn't. For the purpose of argument, let's assume it was, just because I think we all agree if it wasn't above FRAND, we're done. Okay, so we wouldn't have this panel. So that's the first. The second is the alleged FRAND or surcharge, if we want to call it, is that an antitrust violation on its own? Okay, my view that simply charging above FRAND on its own is not an antitrust violation. What you really need is to be caused by some sort of anti-competitive harm, leveraging market power in the chip market, tying, some sort of like that. If not, if all you say that's the mere charging of above FRAND rate is a violation, I think that's going to be in tension with a lot of the rest of competition policy. And I think the mere fact that we have this discussion suggests that everyone sort of agrees, because otherwise, say, look, once it's been established, it's above FRAND, we're done, right? But no one here has claimed that we were done. There was more to be proved, okay? But I think that is kind of a key question. So then we get to 3 and 4, which I think are really at the heart of what the cases were about, okay? So suppose you've established that, you know, you're above, it's above FRAND rate, and we agree that that's not enough. So the question is, how do you establish that an act is anti-competitive? And I think there's 2 elements to this, and it's going to be important when you go to the theory. One is that it was caused by, again, some sort of monopolization case, or monopolization act, I should say, not case, tying, leveraging, or something. So that's one element. That's how it was caused. And the second element is, what is the effect? Okay, what did it actually do to the competitive process? So those are 2 elements that are going to be key. And the question is, how do you establish those 2 elements? Can you do it just based on theory? Okay, can you write down a model that would deliver both of these elements? Okay, how robust does that model have to be? Can it just be a possibility theorem, or just have to say, look, it's always the case? Or is it the case for the particular application? And this leads me to 4, and asking, what is the role of facts and numbers in establishing these facts? So for example, does the amount about FRAND matter? You might think it does matter for the, actually, suppose you're just 1 cent above FRAND. You know, in terms of if you've established a theory, you might say, okay, that's anti-competitive, but the question is that enough to cause foreclosure? Okay, what empirical support do you need the facts that go into the theory? And ultimately, I think that's where, at least among the economists, that's where the dispute is. Really, in kind of 3 and 4 is sort of, what are the elements of proof? Okay, what is the quote-unquote burden of proof? And I don't mean burden of proof in a legal sense, but what is it that you need to see as an economist to be convinced that there's a problem? I think fundamentally that's kind of the difference among the folks sitting here. So the FTC's theory of harm, we talked about this. Again, just the mere fact that they went through it is very clear that just charging above FRAND is not the violation. It's how you got to there. What was it? Well, it's basically Qualcomm has market power in certain chip markets. It leveraged that market power and its policy to obtain a surcharge. This harms rivals. There's a sense in which, how does it harm rivals? Well, it kind of harms rivals because it makes Qualcomm more competitive, right? There's a certain sense of saying, you know, is this really something concerned? What about consumers? The ultimate downstream consumers, it's a little bit less clear what happens. And there's potential, we didn't talk much about this, there might be some harm to future competition. So even if you say, for example, this is pro-competitive, might actually reduce prices in the short term, you might say it might actually harm the ability of Intel and others to compete in the future, okay? The FTC never quantitatively showed the impact of this. What do I mean by that? And you saw that a little bit in Carl's presentation. Basically, the idea is, look, the surcharge is a tax, okay? It's a tax on rivals, and then essentially relied on the Microsoft, saying, look, once we've established it's there, we're done. But there was no sort of working through what exactly was the harm, what is it? And when I read some of the
the Ninth Circuit, the appeals sort of decision, yes, they're confusing. I'm not going to try here and try to sort of, justify them. But I think some of that confusion is coming because they never sort of saw the whole model sort of close of saying, well, who was harmed? Just simply saying, look, there's a tax, therefore someone's harmed, wasn't enough for them. They really wanted to work through the details. Now, if that was what they're trying to say, I would have written it a little bit differently, but that's kind of at least what I hear there in terms of the confusion. I should also note that we've talked about the FTC's case, but having been involved in several of these cases, and I've actually seen at least 5 or 6 economic expert reports on this, I could say everyone had their slight different version of this. Some of these were tying theories, some of them were leveraging. Everyone had a slightly different version. You could say, hey, that's great. There's all these different ways in which there could be harm. It could also tell you, closing the model was actually quite difficult. And I should say, there was only, out of all of these, only one attempt to actually literally say, let's write down the model and show exactly how the harm happens. It was one of the experts in the Apple case. It was in Appendix D of their report. And I can tell you that model is not very robust. Okay, we played around with just small perturbation of some of the parameters, and the results changed. To me, this very much reminded me as someone with an experience as an editor. As an editor, there's a red flag you always sort of see when someone writes as a footnote saying one can easily show, right? When they don't provide the proof, a lot of times, that's context. So I tried to show and couldn't find an easy way to do it. So I'll just say one could easily show. That was kind of the case here. We tried to sort of go through it, and we found that the results were not robust. Not to say that they never happened. They did. Okay, so this goes back. Is there a possibility theorem that this goes through? Yes. Was it robust? Well, I guess it depends on your question what you mean by robust. So what are the issues with it? So one is just label this as a tax. I don't think is actually that important, that informative. It seems a little bit overly simplistic. And if you don't have to believe me, look at Professor G's presentation where he says, look, this actually changes incentives in a different way than a tax does. Now, we might ask, well, what do we mean by a tax? Okay, and I think what you mean by a tax here is a tax on rivals as opposed to a tax on the industry. Okay, but again, this is where just overly simplistic, just saying, hey, it's a tax, therefore someone must be harmed, isn't going to help. In terms of specifically the model, I think the main issue I have with the modeling is that it treats OEM as passive. And you heard that in Carl's presentation. He basically said, you want my chip, you must have it. Here are things you must do. Okay? Even in case where you're a monopolist, even in case where you have a lot of power, there's a limited ability of what you can extract, right? And I'm not saying this is a one monopoly rent type thing. That's not what I'm claiming. There's a limited ability of what the OEM is willing to pay. So think of it as a one willingness to pay. And you have to think about that. If I'm going to extract an additional term that's going to cause you to pay more through your rivals, I have to give you something in exchange. So it's not actually clear that the OEM is being taxed and charged more. Okay? It could be that there's a shift of who's making profits, but it's not clear that the OEM is paying more, right? If they're basically up against this is as much as I'm going to pay, right? And they're doing that either way, right? Because Qualcomm would sort of have whatever power it has to extract whatever it can. It's not clear that they would actually pay more, right? So that's a detail. It could be. Okay, I'm not saying it's one way or the other. That's the way, in a sense, in which things are not closed. The other thing here is there's a strong assumption here in terms of timing. They're basically saying, hey, I'm going to charge you more on the license and give you a better rate on the chip, right? That was kind of the trade-off, the bargaining that goes on. But the timing of these is very different. When you sign the license, it's basically forever. You're basically saying, every time I'm going to buy the CDMA, whatever 3G license, or every time I'm going to use it, even when I'm in 6G and I want to be something that's backward compatible, I'm going to agree to pay according to this license. And the chip rates, they're determined once a year, twice a year, kind of in different generations. You have to think of that when you're accepting what is the dynamics in that. None of that was sort of modeled explicitly incorporated. As a result, the results are not robust and can go in a variety of different ways. Okay, we saw a lot of comparison to Microsoft. I actually think that the Microsoft comparison is not very helpful, and I think kind of backfired when you looked at the district choice. And why is that? It's because Microsoft basically said everything was on the license, nothing for the operating system.
What would be the equivalent here? It's basically saying you only pay a license and you get the chip for free. Okay, and I think that actually has, two issues. One is, if the chip is for free, I mean, clearly there's a foreclosure, right? Whether you call it predatory or not doesn't really matter, but there's clearly the rivals cannot compete, right? Where you say, look, the chip is for free. Qualcomm's giving away a chip, okay? Now, it doesn't even have to be zero. If it's below any sort of reasonable level of cost, you could say, yes, they cannot compete. Okay, and again, I'm not saying it's not, it's predatory. I'm just saying it's exclusionary in that sense. Okay, that was never the fact here. It was clearly a fact in Microsoft, right? That at a zero price, Unix could not compete for operating systems. Okay? The other sort of big difference here is the fact that in Microsoft, there was no value for the license for a non-Windows machine. Here, there's no dispute that there is value for the license. Just the question is, how much? It's not the whether you can charge, it's the how much, okay? And maybe legally that's different or not, but economically, to me, the distinction here are two things. One is, and it goes back to what it is you have to prove beyond just above a FRAND rate, right? It's the fact that was there leveraging of market power? Of course there was in Microsoft, because they were getting paid for something that had zero value, right? It was pure market power. Here, you could say if the charge above FRAND, is it pure market power or is it just a disagreement on the value? Okay? Qualcomm truly and honestly believed that the rate it was charging, not was just, they're saying, yeah, maybe it's not FRAND because they think it's below FRAND. They actually think their true FRAND rate is actually even higher. Okay? They truly believe that. Okay? So it's not about exploiting market power, or one possible explanation, it's not about exploiting market power, it's about this. That's why that fact is very important. And it's not just a mere distinction of like, look, it's just a matter of slightly relabeling, okay? And similarly, kind of for the other aspect of saying, if it's a zero price, then clearly there's exclusion. But here there was no claim or no proof that the rivals could not compete at the price of the chip, okay? So that's kind of, I think, the distinction, the important economic distinction, and not legal. And again, whether the district court, whether the appeals court, the Ninth Circuit, actually understood that or not, when I read kind of that, there's a lot of confusion, but I think it's confusion of saying, look, these are things that we would like to see and we did not see them. Okay, we do not see them anywhere on the record. Okay, then let me sort of make one sort of point. I think I'm getting near my time, so let me make this sort of quickly. There's a theory here, but there's a lot of sort of assumptions or quantifications that are needed to go. So, for example, the theory relies on Qualcomm leveraging market power and chips to get higher rates. Okay, there really wasn't any evidence on that, or I should say, the only evidence was really evidence by executives that essentially said the only reason we agree to this rate is because, of this threat, a threat that was actually never realized. Now, I should sort of emphasize, these are self-interested parties. They paid a rate, everyone's claiming it's too high. What's the easiest thing to explain? It's like, I had no choice. They forced me, they twisted my hand. Okay, that's one. But more importantly, they actually said, we would not have paid this rate had we not had to buy the chip. They were never in that situation. They never knew what it was. It was a total hypothetical. Right? So if an expert would have actually said that, just as a pure hypothetical, they probably would have been thrown out. But somehow, because executives were speculating, oh, sure they know what they're talking about, even though it's a situation they never faced. And that's the reason I think there was not the evidence. The empirical evidence, the analysis of the actual contract showed that there was no variation if you looked over time for when allegedly Microsoft had, Qualcomm, not Microsoft, Qualcomm had market power, there was no change across technology, OEMs, or across OEMs. So what I'm saying here, the facts needed for the theory, yes, maybe the district court said they found it, but in my view as an economist, they were not there, okay? And then the other aspect of this is the claim that the lower profits of chips would either drive rivals out or reduce their investment or harm their competitors in some way. There was really no evidence that the magnitude of the surcharge were anywhere near being close to show that. Okay? What is the alternative? There was not a lot of discussion we talked about here saying, well, we didn't like what Qualcomm was doing.
well, what's the alternative? And I don't mean this just as the remedies if we go to that stage. It's also when you're thinking of the but-for world and computing the equilibrium, what is it? So a couple of options. One was saying, well, Qualcomm should have licensed directly to rivals. The logic there was, well, the rivals really care about the rate, so they'll push back and there won't be this leveraging. But the incentives, under their own theory, the incentives of Qualcomm don't change, right? And if anything, now they're saying, I'm directly with the rival. They want to slow it down. Why not slow it down? Because I can actually, at the same time, continue selling my chip to the OEM. So if anything, I think this would make things worse, right? You're proposing to say we're going to solve raising rivals' costs by saying you now have to set the price directly to your rivals, okay? To me, that makes no sense. So again, when you think about what is the alternative, and again, that's as part of the but-for world. Another alternative was to separate, there was some, I don't think this will ever happen, to separate the licensing division from the chips division within Qualcomm. That's radical, and I don't think would have happened, but what would have done was actually created a non-participating entity and actually eliminated all the synergies. I had that on my earlier slide, I didn't say, all the synergies that you have between the selling of complementary products that wasn't kind of in this. So what the real sort of term, I think kind of the lesson in here was it should have been an alternative that goes directly at saying, look, your concern is about FRAND rates, okay? Well, the problem with FRAND rates is no one knows what they are, okay? Or everyone knows what they are, but everyone has a different view. Maybe that's a more precise way of saying that. So what we need is a way to determine that. And I think that would have been actually the best outcome from all this, and I think that outcome that could have actually been obtained without going to court. So what are the outcomes? We heard FTC won in district court. The decision, Carl raved about it, but the decision had clearly errors from a legal perspective that the FTC did not complain about. Carl said they relied on economic analysis. I kind of beg to differ. I think there was a lot of description that wasn't all coherent, and the fact that there wasn't any reference to the actual economic testimony in court, to me, is a suggestion that, there are some things, and I think that came across. So whether or not the circuit, the Ninth Circuit, pushed back on that, I think there was a certain sense that they lost confidence in that decision. And I think that's ultimately what kind of led to the reversal. Now, I should sort of mention there was a reversal by the three-judge panel. Now, the way the process works in the U.S. is if the three-judge panel reverses, in this case, the FTC could have actually asked for a kind of what's called an en-banc petition, basically asked the full Ninth Circuit to revisit the case. In order for that to happen, the judges have to vote, and majority of them have to accept. Correct me if I'm wrong. I'm looking at the lawyer to correct me on the procedure. What happened is the FTC filed a petition, not a single judge voted for it. Okay, so don't get the impression this was three rogue judges that did not agree. The Ninth Circuit, rightfully or wrongfully, seemed to kind of, as a whole body, agree. And the FTC did not actually bother taking the Supreme Court. Given the current composition of the Supreme Court, maybe that's not surprising, but that does tell you something. Other matters across the world were settled similarly. And I think as Professor Yi sort of pointed out, the outcome in Korea was really sort of singular and different from what else happened. Again, that sort of tells you something. And to me, most importantly, when you go back and look at what the industry is today, it's thriving. It's thriving from all the economic output, but the issue is resolved. We passed through, this was all about 3G and 4G. 5G contracts were signed and they're fine. 6G contracts, I'm told, are in process right now and it's fine. Bottom line is the market found a way to resolve what are these disputes and figure out a way to work around it. And guess what? The sky isn't falling. Our kids are still on their phones and they will continue being on the phones for a long time, whether you like it or not. So what are, in my view, the lessons from here is to really establish liability, not the district court, to really sort of what you really need is economic analysis you can show is more robust and empirical support that goes to it. Merely showing a possibility theorem, showing that it might happen, I don't think it's enough. And lessons for Fran, the world's moved on, and I do think that the key thing that hopefully would have achieved from here, but we didn't, was to figure out a way for quicker Fran resolutions, and unfortunately we missed that opportunity. Thank you. Thank you very much, Aviv.
We have a little bit of time left. I wondered, Sansung, maybe you have some additional thoughts now that we've had some back and forth. Any things that maybe you want to respond to or correct? I like give Carl the first chance, and then Okay, you know what? I'll give Carl the first chance, then I'll go to Sansung. Synthesize, most important thing, Carl. There was robust evidence at the District Court of the United States that Qualcomm charged significantly more than a reasonable rate. I think perhaps most interesting, and this is my paper with Keith Weir about the case. It's on my website, goes through this. On 2 occasions, Qualcomm considered splitting themselves in half and divesting Qualcomm's licensing business unit from its chip and software unit. In 2007 and again in 2015, both times Qualcomm decided not to split it because they determined that they wouldn't have been able to get the same licensing rates if they couldn't use the chip power to do it. The judge was rather scathing about the Qualcomm witnesses because she basically said they had low credibility because what they were saying was completely inconsistent with their own documents and the company's own business plans. So, on the question that Aviv raised about whether we need robust evidence or more evidence, it was all there. The judge read her decision. The Ninth Circuit just butchered it and didn't understand the economics. Professor E. sure. May I? Yes. Yeah, let me first begin by saying that I agree much of what Aviv said. Let me put on my professor's hat and go back to 1922 case. That's the United Shoe Machinery. And here, well, let me just skip all of them and just mention that in the United Shoe Machinery case, the Supreme Court ruled that the factory output clause, which requires the payment of a royalty on shoes operated upon by machines made by competitors. That's exactly what Qualcomm did. And also, number 7, the discriminatory royalty clause. So here again, there was some pushback. So what did United Shoe Machinery did? It gave some discounts if the shoemakers agreed to use United Shoe Machine exclusively on some types of shoemaking. And on the Microsoft case, let me just tell you a little bit of history. That is, the digital research in those days, those of us who are old enough will remember the digital research who was competitor to Microsoft filed a formal complaint to FTC for the per processor licensing conduct. FTC deadlocked, went to the DOJ picked it up, and I think they formulated the right theory of harm. That is, it's not about the predatory pricing. The DOJ did not look whether the effective price of MS-DOS was predatory or not. Rather, it was the tax theory. And I think the point that I'm trying to make is that I put the blame on the DOJ. That is, they forgot their own theory of harm in a 1995 case and didn't apply it to Qualcomm. Thank you. Thank you. We have time, I think, if in case you want to raise a quick point, and then if we have time, then Aviv, I'll let you just close us out yet a second time. Okay, so I have just one thing. I told you that there is one premise I
tell you about ahead of others, and that is very important. And that premise was the most important sticking point throughout the talk. So I have to repeat the same thing. Korean tribunal admitted that there was no evidence. And if we know evidence, then how can we punish the firm in the case of no evidence? I'm not saying that I proved it is not anti-competitive. That is the role of the regulator. The regulator first proves that there is anti-competitive effect, and then the firm may rebut. And that's what I did. And what the FTC proved didn't seem enough. That's what I can say. Thank you. Aviv. So I'll just conclude, I think, where I did before. I think ultimately this is a dispute both, if you want, among the economists and among the courts is in some sense, what is the burden of proof in terms of what are the numbers and what are the facts you need to see? I think that's ultimately where the where a difference. This is not about, can you write down a model that sort of delivers certain effects? It's a question of whether that model applies to this particular case, and I think that's really what the differences are. And we could continue this for another 3 hours, but I think what we'll end up is going up in circles. It's just how we kind of look at the facts and how we interpret them. All of this is to say these are really tough questions. It's tough for agencies, it's tough for judges, and you can see that even when we revisit, we see a lot more nuance than perhaps we saw before. And maybe that's a nice segue to have Professor Kim, since we're at time, just ask, do we have enough time to go a little bit over to ask us one question from someone in the audience if they have a question? Apparently the answer is yes. So let me explain to you what an essential facility is. It's called I have the microphone and you don't. So we're going to ask a question. Somebody from the audience. Any questions? Don't be shy. Okay, then I think we will end on time. Thank you all very much. Thank you, Professor Sokol, and thank you to all the session one speakers. That concludes the first session. Thank you, Professor Lee, Professor Yi, Professor Sokol, Professor Nevo, and also Professor Shapiro, who's joining us online despite the time difference. Next, we are going to move on to our next session. So please, speakers, go back to your seat. The next session is the keynote address. Our keynote speaker is Professor Byung-gi Ju, Chairman of the Korea Fair Trade Commission. Chairman Ju is the Professor of Economics at Seoul National University, and he took office as Chairman of the KFTC in September 2025. The keynote will be in English. 기조연설은 공정거래위원회 주병기 위원장님께서 해주시겠습니다. 주병기 위원장님을 박수로 모시도록 하겠습니다. Okay, thank you. Good morning, everyone. And first of all, I would like to congratulate you on hosting this excellent symposium, bringing together world-renowned scholars and experts in the field of competition law in Seoul, Korea. Especially, I would like to express my gratitude to Professor Yi and the symposium organizers. And it is I'm very delighted to have this opportunity to speak at this prestigious event about our challenges facing the Korean economy and our key strategies of Korea Fair Trade Commission. So let me go ahead presenting my talk in
in the so in the usual way I used to present in when I worked here. Okay. Okay. So that's the title of my talk, and I believe this title is suitable for Korea as well as most other countries, right? Let me start with our classics, and you all know these three, history of economic thoughts, and the first one. East Asian political philosophy summarized in Jeongmyeong. And the second one, as you all very well know, the classical economics by Adam Smith, who was a moral philosopher. And the recent Nobel Prize laureates, Acemoglu, Johnson, and Robinson. Interestingly, they all discussed the same question, right? And they end up with pretty much same answers. They all claim that institutions matter. Political and economic institutions, as Douglas North has emphasized, as well as ethical institutions, ethical norms. And their conclusion says, roughly, justice leads prosperity. Homo economicus does not. And as you know very well, Acemoglu, Johnson, and Robinson has written 3 books. And these books emphasize inclusive institutions and criticize extractive institutions. And you all know very well what they mean with inclusive institutions, right? Market, private property rights, market system for economic institution, and mature democracy, rule of law for political institution. And basically, institution in modern terms of economics is an outcome of an incentive design, right? And so prosperity and economic development depends on the incentives embedded in institutions and the behaviors they generate ultimately give rise to economic development and prosperity. The key to prosperity is effective deployment of incentives. And East Asian philosophy emphasizes plural aspects of human incentives, consisting of 5 standard virtues: benevolence, justice, propriety, wisdom, trustworthiness. And Adam Smith, as a moral philosopher, has emphasized exactly the same moral virtues, in particular, justice, benevolence, and prudence, where self-love plays the most important role. And East Asian philosophy also emphasizes prudence, although it was not categorized as a separate virtue. Or wisdom, propriety, and propriety, conceptualized, is founded upon self-love, prudence. Okay? And so East Asian philosophy, as well as Adam Smith, emphasizes balanced development of intrinsic incentives through self-discipline and cultivation. So in Jeongmyeong, harmonious cultivation of virtues is very important, which is made by human, nature, basic human instinct, which is, which is based upon empathy, empathizing capability of human nature, and and the moral virtues, which is developed out of these
emphasizing human capability. And Smithian principle of impartial spectator also emphasizes the proper balance of virtues. And Jongyong and East Asian philosophy emphasizes, gentleman, right? Gentleman in Jongyong is Gunja, the great man, and gentleman in Adam Smith is founded upon human capability of empathy, in his term, sympathy. And modern economics and Adam Smithian classical economics both emphasizes system of natural liberty. The difference between modern economics and Smithian thought is that modern economics does not explain the evolution of the system of natural liberty. Why the current modern democracy, welfare capitalism has been evolved. What has driven the development of this welfare state capitalism? It's really modern economics has no basic elements which can explain these things. But on the other hand, Adam Smith, he has more deeper foundation of ethics, which is used to explain the how system of natural liberties evolved. And eventually market system, in modern economics, we often call market system to be fully competitive, right? Fully competitive. And this fully competitive market system in Adam Smith is called as market system, which is operated under the system of natural liberty, and market system which provides opportunities of natural liberty for all economic players. And so we are living in an era of so-called the Great Transition, energy transition and digital transformation. And now is the time for activating our plural human incentives and corporate social responsibility more active. So the main driving power of this great transition must be consumer sovereignty and citizen sovereignty. And as you know, Ludwig von Mises, who is known as Austrian economist, he emphasized consumer sovereignty. Consumer is the ultimate captain of who directs, capitalism, where the capitalism has to move. Consumer is the ultimate captain. And citizen sovereignty, democracy will play an important role for the evolution of institutions we are currently building. Right? So in a democratic polity, according to Adam Smith, the principle of preservation, which in modern terms may be based upon citizen sovereignty with plural moral incentives, the principle of preservation directs institutional evolution toward the system of natural liberty. And this is what we need at times of this great transition. And this is the short history of modern capitalism, maybe at the end of 90s and 2000 and current time, right? So we have made this evolution, and currently we are facing the challenge of climate emergency, and we need to build up global climate regime. And we also face ESG transparency, which is basically internalization of environmental and social externalities of corporate activities. So we need
as opposed to the ancient regime, which incentivized plural human virtues as a tool, as a business tool for social risk management. We now need to have universal adoption of socially responsible management. We need transparent disclosure of ESG performance, ESG management and investment. We need institutionalization of ESG management by citizens and consumers' sovereignty, which is motivated by their moral virtues. And we are facing, let me talk about digital transformation and fair trade issues. And we are currently facing big players, enormously big players who operate platforms, online platforms. And people often say that online platforms, the essential nature is multi-sidedness, but we have to emphasize the size. Multi-sidedness is important, but the more important thing is the size of multi-sidedness, right? So traditional market also have multi-sidedness. Online platform has multi-sidedness. But traditional markets are subject to physical congestion and transaction costs. Online platforms are not subject to physical congestion or transaction costs in the traditional market. So online platform has huge network effects. The users of platforms are incomparably larger than the traditional platforms, right? And so these huge network effects, and also on platforms, users contribute quite a lot by their activities. So user innovation is a very important component of this online platforms and big data effects. And unfortunately, user innovation and big data are currently monopolized by the platform operators, right? Although consumers and vendors who create their economic value chain within the platform play a major role in creating user innovation and big data, right? Which is a very unfortunate state, right? Very unfortunate. So we have these super economies of mega scale, and so which creates immense bargaining power of online platforms. So due to the network effect and due to this network effect, a few online platforms eventually survive to operate a global ecosystem that transcend state, regional, cultural, and language boundaries. Right? So let me talk about general equilibrium approach to this issue, which I think is very important for regulators. So let me first talk about the technology of ideas, the nature of the technology of idea. So there is a well-known paper by Bloom, Johns, Van Renen, and Webb in 2020, where they show by data ideas are getting harder to find. In other words, there is a very huge diminishing returns to innovation at the micro level. And a recent paper by Aegyong and Bergo and Beaupart and Brulette adopts this assumption, and they build up an endogenous growth model where they assume this diminishing returns to innovation, where in that paper they show that over time further improvement becomes harder, such that firms ultimately run out of ideas and exit, paving the way for entrants that discover new technologies with further room for improvement. This turnover, this idea turnover,
gives rise to a continuous stream of opportunities for technological improvements that sustain economic growth. And this is a very recent idea, but which has been developed a long time ago. There is a law called the Moore's Law. This is quite a similar idea to Moore's Law. And what the reason why I think this, this aspect of endogenous growth is very important is because what we experience currently for the last 10 or 20 years, competition policy is very helpful to accelerate the race to new ideas. And I believe Korea is a very good example where we can find complementarity between competition policy and industrial or development policy. By the way, that was the first topic in the discussion in 2026, a few months ago, ICN at Manila, Philippines. And where the presenter has brought up Korean experience. So let me talk about general equilibrium approach. So there are multiple layers of innovation in the platform economy. So competition among platforms and platform innovation is one layer. But this competitive pressure is limited due to super network effects, right? So in the end, there will be only a few platforms, and so they don't have enough incentive to further innovate, right? So in other words, they have gatekeeping power. And another layer is platform-mediated competition among businesses, vendors, producers, consumers, and their innovation in their industries, which cover all industries basically, right? And so what should be, what is important question for competition policy in this general equilibrium approach? We have to take into account these three layers of innovations in designing our regulatory framework, right? So we should not emphasize only one layer. We should, if one layer, the innovation is, already, saturated. We have very little room for additional innovation. Then we should emphasize the other layers of innovation, right? So we need to provide adequate rewards for innovation. So that will, in one side, curb excessive gatekeeping power. On the other side, which promotes competition among platforms. So we need adequate rewards to serve these two purposes, right? And if we have these adequate levels of rewarding schemes under our regulatory framework, then we can achieve innovation spillover from saturated sectors to new sectors. So for example, Google search engine. So Google has faced many, many issues, many cases against competition policy. And so Google has to struggle with these regulations to survive and to sustain its profitability, right? And so which provided incentives to search for other areas such as YouTube and AI business, right? And also Microsoft operating system also is well known for many cases against competition policy, and which has been has played a role of providing incentive for developing other technologies such as AI now, right? So
And on the other hand, we need to encourage innovation among providers or vendors in the platform ecosystem, okay? Which is typically the traditional in the industries, right? And we have to think about enhancing the rights and capabilities of consumers and workers who are great contributors in the online platform market, right? They provide a lot of innovative ideas through their, activities online, right? So we have to emphasize these three layers. So there is a well-known article by Fletcher and other authors where they, talk about economic foundation of EU Digital Market Act. And they say economic thinking and analysis lie at the heart of the objectives and the design of the EU Digital Markets Act. But as you all know, economic theory and analysis lagging behind this, very fast pace of technological change, right? So we don't have, we have so much research questions in the platform economy, which hasn't been answered. But I fully agree with their claim, although we are lagging behind, our economic theory is lagging behind. And one thing I want to emphasize is diminishing returns to innovation feature. So diminishing returns to innovation and the innovation turnover effect provide another important economic foundation supporting this new approach, such as DMA, to antitrust regulations at this era of, in this era of AI digital transformation. So I'm an economic theorist, so let me briefly talk about, economic theory behind competition policy. So this is the diagram where we talk about consumers' well-being, right? If you have 2 consumers, you have 2 dimension, 3 consumers, 3 dimension, more consumers, more dimension, right? But it does not matter that much, but 2 consumers. And then we have feasible social outcomes, which is in this shaded region, right? So economists often talk about what are socially most desirable among these feasible social outcomes. You can think of this diagram as a scheme of dealing with a dynamic model or static model. It does not matter. Whether you talk about dynamic competition, innovation competition, the same idea applies. And so economists often come up with a social welfare criterion, which is depicted by these red curves. And the upper curves provide larger social welfare and so more desirable. And so among socially best outcome, the red dot indicates socially best outcome. And usually our policy is to go for that outcome. So our regulatory framework should go for that socially optimal, socially best outcome, right? So is it possible? So that's a very important question in many disciplines of economics, right? So in many disciplines of economy, they talk about individual players. So they talk about if there are 2 forms, I and J, horizontal axis indicates I's strategy, vertical indicates J's strategy, right? And so we all talk about what is, a rational decision by individual firms, individual players. And the rational, decision is represented by reaction curve, which looks like 2 straight lines in this diagram, right? So I's reaction, J's reaction. I's reaction represents rational behavior by I. J's reaction represents rational behavior by I. Rationality here means profit maximization. And the intersection is the
the outcome we usually call as equilibrium outcome. Well, that's the prediction made by economists, right? Equilibrium is the prediction. So both are rational at that point, right? That outcome is called as an outcome satisfying incentive compatibility condition. And you find that this incentive compatible outcome in economic model is worse than socially best outcome, right? So this is a case of, for example, monopoly market. So underperformance of rational, profit maximizing firms. So our question then is, so the mechanism design is a problem of making socially best outcome incentive compatible, right? So currently it's not incentive compatible. How should we make it incentive compatible? So we should make this change from orange straight line to blue straight line. If you can raise the two reaction curves of I and J, you can make socially best outcome incentive compatible. And that's what we really need by using competition policy. How then we can do that? So in Korea in particular, in order to raise those reaction curves, in particular in Korea, we need to increase penalty surcharges. We have too low penalty surcharges. So if you make a cartel with other firms, then that gives you profit, even if you are detected. You pay penalty surcharges, but you still have some remaining profits. Then you will make a cartel again and again, right? You don't need to worry about compliance, right? So we need to increase penalty surcharges. So that was the thing which I tried to emphasize in the beginning of my term. And the second thing is strengthening organizational capacity. So we have two schedules, two agenda. We are going to increase our staffs from 647 to 1,052. And I always say in international meeting, Korean Fair Trade Commission, the workload of Korean Fair Trade Commission is at least 4 times bigger than the workload in the Fair Trade Commission. Why? Because we do 3 more things. Okay? We regulate big business groups, which accounts for 80% of Korean per capita GDP, and their internal transaction accounts for approximately 1/3 of Korean GDP. So we have a huge concentration of economic power. So the second thing is, subcontracting relationship, which is very extractive in Korea. So we have to deal with subcontracting relationship among firms, and also, and the third one is our, self-employed, market. We have Korea, the portion of self-employed market in Korea is the biggest among OECD countries, and we have so many, small firms as well as employees who are working in this area and who are very vulnerable to the economically powerful, counterpart. So we need to protect them, right? So that's why we need more people, and we are going to add new bureaus, 2 new bureaus. One is, we already have added 1 bureau which deals with franchise business bureau earlier this March, and now we are going to add special investigation bureau, which will deal with important big cases, and Economic Analysis Bureau, which will play a very important role from now on in leading Korean
competition policy in Korea, in academic research as well as policy research. So let me talk about general policy directions. So the first line is based our slogan. We are going to establish fair market order to achieve sustained growth and shared development. And the first, second, third, and fourth items are going to serve this purpose. The first one is supporting livelihood recovery. And we are talking about recovery here because of our, recent episodes, political and economic episodes, right? You must be aware of. So our economy and our society has been struggling to deal with these, two unfortunate episodes in politics as well as in economy. We have this global challenge, right? Global challenge of war, two wars. Right? Anyway, so that's why I'm talking about here recovery, and we are going to strengthen law enforcement infrastructure. And the second item is mitigating managerial challenges of small and medium-sized enterprises, which has been a very important issue in Korean economy for the last 30 years. We have a very unsound composition of in terms of size of companies. So we have too many small enterprises. We have very few large enterprises. We have very thin, medium-sized enterprises. So we need to have more sound, composition of enterprises in terms of sizes. And third one is building a market order for fair competition to create innovative ecosystem. Part of which deals with regulation of business conglomerate, big business groups, and they're opaque and they're corrupt internal tradings, for example. So that's one side of this regulation. Another side is online platform economy, which is where we need a lot of work to protect weaker parties. So vendors in the franchise economy and many vendors in the online platform market. We still have no legal legislation specialized for online platform. So we are not. So the more important thing is protecting the economically vulnerable. That's very important, urgent issue, and we are not currently working on antitrust law in online, such like DMA. But we only try to legislate the act which serves protecting economically vulnerables. And the fourth one is building an environment of consumer trust and safety. Maybe I will briefly talk about these agendas. So the first, cases I have emphasized in my term was cartel cases, sugar. So this cartel case is, I don't know. In these cartel cases are closely related with each other. Maybe you all know that, right? We start with investigating sugar cartel.
And we didn't have any, any leniency. There was no, there was no complaint. We try to observe the behavior of prices after COVID-19, and the price movement was enough to suspect cartel. So they have increased. Four companies have increased price almost at the same time, and the amount of price increase pretty much homogeneous. And after COVID-19, the Beijing materials making, which is needed for sugar in the global price, has gone down. But the sugar price domestically didn't go down. It was really slow to go down. So we have enough data which allow us to suspect cartels. So we digged from data. We did our investigation with this suspicion, and it took a very long time. So it was really difficult to find evidence proving cartel. So, but in the end, we were able to catch some messages between workers, employees of the four firms, and and so in the end, we were able to get enough data through litigation in the end. So it took a long time, for more than a year, but in the end we detected some clue. We found some clue, and it has led to leniency. Anyway, so and then the same companies have been involved with sugar, flour, and other things. So that the flour cartel was the second case which we struggled to resolve, and we have another one which is also huge. So we try to, under the current law, we try to punish these cartels enough. So enough punishment is needed to make the socially optimal outcome incentive compatible, right? So we have applied quite larger surcharge penalties compared with our previous cases, which I think is very abnormal. So I think Korean economy now is parallel to advanced economies, and so if your economy develops and increases, then you need to increase your penalties. Otherwise, we don't have incentive compatibility. So these are the important things I have emphasized, and we will continue to do this enhanced monitoring of anti-competitive behaviors. And we are going to have institutional improvement to deter recurrent cartels. Our punishment against the recurrent cartels and also other law violations of law, recurrence. We have to multiply our punishment when there is a recurrence, right? But our recurrence rate is too low. If you violate the law one more time, then you just have 20% increase your penalty surcharge, and second time 30%. So too moderate. So EU and other advanced countries typically apply 40 to 50% increase in the penalty surcharge in the second violation. So we will raise the penalty surcharge, the rate which applies to recurrence of cartels as well as other violations. And we will have an overhaul of the competition law enforcement system. We'll strengthen economic sanctions. For example, we'll increase minimum penalty surcharge for cartel
Currently, it is 0.5%, which I cannot understand, to 10%. And we will also increase maximum from, in the case of abuse of market dominance, currently we apply 6% of penalty surcharge rate, which is too low. We'll increase it to 20%. And illegal cartel, current rate is 20%. We'll increase it to 30%. And we'll streamline our criminal penalties, which are excessive under the current law. Okay, so we'll streamline. We have too many criminal penalties for competition policy. So we'll streamline. So we'll only have criminal penalties only for serious violations. And we'll introduce structural measures, such as so we'll also expand the infrastructure, which I have already explained earlier, and we'll have dispute resolution. We'll promote dispute resolution. So we'll have an enactment of the Fair Trade Dispute Resolution Act. And we'll and also we'll establish damage relief fund for unfair practices, which will be mainly used by affected consumers and affected small and medium-sized enterprises. And we'll try to mitigate managerial challenges of small and medium-sized enterprises in Korea, and we'll try to promote the order of shared growth. So we'll create a fair platform ecosystem. We'll support legislative discussions related to digital market. So we already have a legislative legislation for digital market, Fair Digital Market Act, which is mainly for protecting, economically vulnerable, the economically vulnerable. And we'll have and we'll enhance the bargaining power of the weaker parties. And so we'll try to implement a law which makes an exemption of small businesses, for example, from cartel rules to enable collective negotiations with large companies. So our legislation will specify the exact size of large firms and exact size of small firms across industries, and as long as they meet the criterion, then they can do collective action. But of course, we are not going to allow collective action in auction. So in auction, they are not allowed to have collective action, obviously. Okay, and also we'll allow collective bargaining rights for franchises and franchisees, and the right to form association for agencies, subcontractors, and third-party sellers, which all account for self-employed market, as I mentioned earlier, in Korea. So we'll improve business entry and exit conditions for franchises also.
and will strengthen the stability of subcontract payment, which is very underdeveloped in Korean economy. It's a very outdated problem. We should resolve this problem as soon as possible. So, and also we'll improve effectiveness of the subcontract payment adjustment system, which is also still very shaky and which make small and medium-sized companies very vulnerable, which is a room for exploitation. So we'll build a market order of fair competition and innovative ecosystem, and we'll, I think I mentioned this earlier. So we'll also eradicate technology theft through, we'll introduce technology protection officers for small and medium-sized enterprises, and we'll also have introduced discovery system, which will reduce the burden of proof for the economically vulnerable. Okay, and we'll have stronger oversight of controlling shareholders' self-dealing in big business conglomerate and unfair internal transactions, which is also, again, a very outdated problem, and we need to resolve, solve this problem as soon as possible. This is like, some old problems in Korean economy. So Korea is, this is quite, widespread in all developing countries, right? Emerging economies, the same problem, is very widespread. And as you know, Korean economy has been dealing with this problem for more than 20 years. And I think that have served a lot of role in making big companies in Korea globally competitive. Okay, I think I have to stop here, right? Thank you. Thank you very much, Chairman, for the comprehensive seminar, not just on what the KPTs does, but the economic philosophy behind the competition law, going back to all the way back to Adam Smith. So we have a little bit of time for questions. So please. You can ask questions in Korean. There are translators. 자유롭게 하세요. 예. 대폭 확장하는 걸로 말씀해 주셨는데 그 조직 내부적으로 일부 조직 개편이 이미 있었고 경인사무소도 오픈이 됐는데 최근에 말씀해 주신 걸로는 공정위 직원이 1,000명 이상으로 이렇게 늘어나는 걸로 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 그 시간적으로 어느 정도의 시간 안에 그런 그 조직 확장 계획이 실제로 성사시키실 계획이신지 그 계획을 좀 듣고 싶습니다. 예, 지금 좀 시간이 걸립니다. 그래서 올해 안에 지금 한 250명 정도는 가능할 것 같고요. 내년까지면 아마 충분히 할 수 있을 것 같습니다. 근데 이제 그것도 중요하고 교육도 상당히 중요한 문제인데, 그래서 나름대로 이제 교육 관련된 디비전을 하나 만들어서 새로 입사한 직원들을 이제 빨리 교육할 수 있게끔 하려고 하고 있습니다. 많이 지원해 주십시오. 여기 계십니다.
특히 그 경제분석과의 경제분석국, 공제분석국의 이제 박사급 인력을 한 30명 가량 고용을 해야 되거든요. 그래서 좋은 캔디데이트이 있거나 본인이 원하시면 적극적으로 지원하시기 바랍니다. 그래서 뭐 지금까지 경제분석 관련해서 주로 경제분석과가 있었는데 과에서 주로 이제 소송의 경제분석을 도와주는 역할이 거의 주된 임무였는데 이번에 이제 인력이 증원되면은 소송뿐만 아니라 정책이라든지 아니면 아카데믹 리서치를 해서 경쟁 정책이라든지 산업 조직 이런 분야에 좀 뭐 학계와 뭐 정책 이런 쪽을 리드할 수 있는 그런 하나의 그 기관이 될 수 있도록 할 예정입니다. 예. 태평양의 최혜진 변호사입니다. 오늘 발표 너무 잘 들었고 감사드립니다. 아까 온라인 플랫폼에서의 어떤 공정화 법률 말씀해 주셨는데 혹시 향후에 좀 염두에 두시고 계신 일정이나 그런 것들을 말씀해 주실 수 있을지 여쭤보고 싶습니다. 네. 일단 지금 이제 개정안이 마련돼 있는 공정화법, 온라인 플랫폼 공정화법은 이제 아까 얘기했듯이 소상공인이라든지 자영업자들 보호하는 법의 취지가 있는데 지금도 이제 굉장히 취약하기 때문에 하루빨리 도입해야 될 거라고 생각합니다. 그래서 의회와 같이 플랫폼 공정화법 이제 제정하려고 노력할 것이고요. 그다음에 그 배달앱 관련해서도 뭔가 좀 플랫폼 공정화법에서 다 다루기 힘든 뭐 수수료 문제라든지 그런 이슈들 그리고 뭐 레이버 프로텍션 같은 경우 그 라이더의 프로텍션 이런 거라든지 이런 문제를 좀 핸들할 수 있게 배달앱 관련된 입법도 뭐 어떤 방식으로든지 필요하다고 보고요. 그 다음에 우리나라가 이제 상당히 뭐 현행법 체계 하에서 플랫폼과 관련된 법 위반 행위, 그래서 뭐 시장 지배적 지위 남용이라든지 아니면 뭐 그 불공정 행위라든지 아니면 뭐 다양한 표시 광고 뭐 이런 여러 가지 이제 법 위반 행위들이 있는데 현행법에서 좀 취약한 부분을 시행령이라든지 아니면 고시 등을 좀 개정해서 플랫폼 관련된 사건들을 다룰 수 있게 하려고 할 예정입니다. 안녕하세요. 김현장의 홍승희 미국 변호사입니다. 저 질문은 그 담합이라든지 적발 부분 이런 부분에서 얼마나 많은 AI나 뭐 데이터 분석 등의 활용이 이루어지고 있는지 그런 부분을 좀 알고 싶습니다. 예. 지금 뭐 그 중요한 질문이고 지금 일단 저희는 그 공공 입찰과 관련된 자료들은 다 있거든요. 그건 이제 그 정부 부처 간에 자료 공유하고 있기 때문에 그 자료를 가지고서 우리 브리아스 빗 리깅을 이제 디텍트하는 시스템인데 그 시스템을 잘 개발해서 그걸 계속 좀 업그레이드하고 있습니다. 브리아스 시스템이 지금 OECD 컴피티션 팔러시 이제 미팅이 있는데 거기서 이제 다른 나라들이 많이 브리아스 시스템을 이제 어답트 해가지고 자기 나라 그 케이스에 맞게 좀 시스템을 개발하고 한 사례들이 있습니다. 그러니까 우리나라의 브리아스 시스템이 상당히 선진국 안에서도 상당히 좀 잘 작동하는 시스템으로 잘 알려져 있고요. 그래서 KFTA가 그 글로벌 랭킹에서 되게 높은 거 아시죠? 컴피티션 에이전시에 넘버 3 안에 드는 그걸로 꽤 잘 알려져 있는데 하여튼 브리아스가 이제 그런 레퓨테이션에 상당히 좋은 역할을 했고 그 계속 AI까지 도입해서 개발하고 있는데 AI는 하여튼 우리 내부에서 지금 개발하고 있어요. 근데 그거에 조금 시간이 걸리는데 아직 그 표시 광고 쪽은 지금 도입해 있고요.
일부는 AI가 도입돼 있고 그 오픈 소스를 이용해서 우리가 내부 시스템 만든 게 있고 계속 AI를 이제 개발해서 다양한 그 법 위반을 모니터링하거나 아니면 시정 명령이라 시정 조치 어떤 게 필요한지 찾는데 이런 시스템들을 많이 이용할 겁니다. Any more questions? We have time for one more. Okay, it seems like there's no more question. Thank you, Chairman Ju. That concludes the morning program, but Chairman Ju, could you stay on the stage for a couple more minutes? Because before we break for lunch, we're going to take group photos. We're going to take 2 pictures, the first including all the Session 1 speakers and also President Nam and President Kwan. So could you guys please come up to the stage? 네, 같이. Okay, thank you all the speakers. Next, we're gonna take one group photo with everybody, with the audience. So everybody who wanna take a picture with Chairman Ju and the speakers, please come up to the stage. And we're gonna break for lunch after this. And lunch is available at Sarusha, at Dongwon-gwan. And you can pick up the vouchers outside. Before you leave, let's take a picture with the speakers all together. 이상으로 오전 순서를 모두 마치겠습니다. 오차는 사르샤에 마련되어 있고요. 식권을 받아가시면 됩니다. 네, 사진을 찍고 밥을 먹으러 가도록 하겠습니다. 여러분들 모두 앞으로 나와주셔서 다 함께 사진을 찍으면 좋을 것 같습니다. 네, 앞으로 나와주셔서 다 함께 사진을 찍고 이동하도록 하겠습니다. 네, 다들 나오셨으면 네. 안으로 조금 모여 주십시오. 3줄로 찍어야 될 것 같습니다. 네, 감사합니다. 여러분, 그 식사는 동원간의 사르샤에 마련되어 있습니다. 사르샤는 여기서 걸어서 한 5분, 10분 거리고요. 사르샤 장소는 이 이름표 뒤에 식사 장소 QR 코드에 나와 있습니다. Just a quick announcement, you can leave your bags inside the room.
You can leave the bag here before you break for lunch. 그리고 두 번째 세션은 2시에 다시 시작할 예정입니다. The second session will begin at 2 p.m. So please return to the room by 2 p.m.
Bike. Hi, Ashwin. Can you hear us? Ashwin, we cannot hear your voice. We will check with the system. Okay. Oh, it's good Can you now. hear me now? Yes, we can hear you. Great. Okay.
I believe you may not be able to see me yet, so I'll try to fix that. Not at the moment. Okay. Ashwin, I'm just gonna, I'm the host, MC today. I will introduce you Right. as the moderator, and I'm gonna hand over the mic to you, and you are supposed to introduce the panelists and speakers. Yes, that's great. Okay. Thank you. Hmm. Welcome back, everyone. We will begin shortly, so please take your seat. Please take your seat so we can start the afternoon program. 두 번째 세션을 곧 시작하겠습니다. 내빈 여러분들께서는 자리에 착석해 주시기 바랍니다. A quick reminder that simultaneous interpretation is available all day, and channel 1 is for Korean and channel 2 is for English. Session 2 is on the Naver shopping case, and this session will also be in English. The moderator for this session is Mr. Ashwin Van Ruyen, partner at Clifford Chance, who is joining us online. Ashwin, can you hear us? Yes, I can hear you well. And just double checking that you can still hear me too. Yes, we can hear you. Great. Thank you for being with us today, and the floor is yours. Well, thank you very much, and thank you very much for the kind invitation. I very much regret not being able to join in person today in Korea, and because of my camera, I think you can't even see me. But nonetheless, I'm very grateful for the invitation. I will introduce our second session for us today. I will first introduce our session participants, and I will say a few words about the topic, and then we launch in. So let me start with the participants. We have a very distinguished lineup today.
We will start with a presentation on economics from Professor Hyun-Chul Kim, who is a professor of economics at the Sung-Kyun Kwan University. And he provided an economic expert report for the examiners in this case. We will then hear from Sung-Kwan Kim, also a professor of economics but at Aju University, who provided an economic expert report for Naver in this case. And both of these presentations will be 20 minutes each. We will then have a 25-minute panel discussion with 5 distinguished panelists. We have on our panel today Logan Breed, who is a partner at Hogan Lovells in Washington, D.C. He's also the co-head of the firm's competition and regulation practice. We have Yongsoo Shin, who is a professor of law at Kyunpook University. We have Hyuna Kim, a senior foreign attorney at Shin and Kim. We have Ji-Yoon Song, a senior attorney at Kim and Chang. And we have Sang-Jin Park, a partner at Jipyong LLC in Korea. And after our panel discussion, we will return to the 2 speakers to give each of them a chance to react to what's been said on the panel. And if there's time left, we will maybe still have a few minutes of Q&A for the floor. So with that, let me spend 2 minutes to introduce this topic and then hand over to our very distinguished speakers. Neighbor shopping. I'm coming at this from a European Union perspective, and so I see all of this through the lens of Google shopping, which is our very similar self-preferencing case, which coincidentally or not also has to do with comparison shopping. Our firm became involved in that case in 2010, a long time ago. I will say we did not act for Google, just to make that one clear. But it was at the time, self-preferencing was a new theory of harm. It was entirely new, and we were wondering, how is this different from traditional concepts like refusal to deal, discrimination, tying? What is this, essentially? Of course, 14 years later, we have the Google shopping decision by the European Commission, and we've had 2 court appeals in which that decision was upheld. And now, self-preferencing is even codified in our Digital Markets Act, and it applies to every gatekeeper that's been designated under that law. So it's fair to say 14 years later in the EU, self-preferencing is a very well established concept. But to be fair, I always thought Google had very good arguments to the contrary. And it's easy to forget those arguments because everything has been upheld. And to be fair as well, and I'm exaggerating a little bit here, but in the EU, essentially everything is an abuse of dominance under Article 102. And so the Naver shopping case, I think, reminds us that it's really not that simple. We have a lot of questions and a very, I think, diverse set of views on this panel. And I really look forward, therefore, to diving into the issues. And again, we will start with a presentation from Hyun-Chul Kim. So I'd like to yield the floor to him. Thank you, Mr. Van Nooyen, for the introduction, and thank you for having me in this session.
So because we have some people to talk, so I'm gonna go right into the presentation, so to save time for everyone else. So today I will talk about the Naver shopping case, which is the first Korean major case that addressed algorithmic self-preferencing in digital platforms. Because many of you are already familiar with this case, I will focus more on key issues and then move quickly through some of the background materials. So let me first give you a brief overview of this case. So the Korea Fair Trade Commission, so-called KFTC, alleged that Naver modified its search ranking algorithm in Naver shopping to favor product in its own rival open market, Smart Store. And the Supreme Court later reversed this case and remanded the KFTC decision. So this case is currently pending before the High Court on remand. This is a case of abuse of dominance under Korean antitrust law. And the KFTC theory is discriminatory treatment through algorithmic search ranking. But as we'll see, the key issue around this case is whether KFTC establishes sufficiently concrete anti-competitive harm. So this case is important for reasons beyond Naver itself. So it is the first judicial decision on algorithmic self-preferencing in Korea, and it raised broader questions about how antitrust. The point I want to make here is that Naver controls both comparison shopping service and open market service, which means that Naver is playing a dual role in its platform ecosystem. And this fact creates potentials for leveraging from one market to the other, which becomes the core of the KFTC's theory of harm. So before I go into the details of the challenged conduct and the theory of harm, let me briefly explain economic characteristics of digital platforms. Two economic features of digital platform markets are particularly relevant here. First, indirect network effect can reinforce the market position of large platforms, and that often result in market tipping. Second, digital platforms often control visibility through rankings and recommendations, which typically have substantial effect on driving user attention and traffic. And taken together, these features make algorithmic ranking decisions an important factor in digital platform competition. So as shown in the diagrams in the previous slide, the KFTC defined comparison shopping service and open market service as separate markets. And this separation is important because the KFTC's theory of harm involves leveraging from the former market to the later. So now let me talk about the conduct of this case. The challenging conduct of this case involves Naver shopping's search ranking system, which determines the order of a product exposure. So within Naver shopping, products are first ranked based on relevant score, and then their ranking is adjusted through additional diversity rules. And the KFTC alleged that these diversity rules were applied more favorably to Smart Store than to rival open markets. So this slide is an example of Naver shopping's search result page, and I'm going to skip this. All right, so the core allegation of this case concerns the application of the same mole logic, which is a key part of the diversity rules. So under the same mole logic, products from the same mole are penalized and lowered in the ranking to promote diversity.
However, according to the KFTC, the application of this rule is different between Smart Store and rival open markets. Specifically, sellers within a rival open market were treated collectively as a single mall, whereas Smart Store sellers were treated individually. So as a result, Smart Store products were less likely to be affected by the same diversity constraint, and then they are more likely to be exposed within neighbor shopping, especially in the top result. So the next two slides summarize the KFTC's view that Naver has implemented a series of algorithmic changes that systematically favored Smart Store product. For example, during the relevant period, Naver reduced the weights placed on rival open market product, guaranteed the share of a Smart Store exposure within search result, and also incorporated sales index multiplier for Smart Store product. And Naver also relaxed the limit for Smart Store exposure following the launch of Naver Pay, which is Naver's own easy payment system. So KFTC's theory is basically a leveraging theory. According to the KFTC, Naver used this dominance in comparison shopping service to reinforce the market position of Smart Store in the adjacent market of open market service. The alleged mechanism is quite straightforward here. The increased exposure of Smart Store within Naver shopping leads to more traffic and sales, which further enforce Smart Store through indirect network effect and feedback loops. So a key premise of this leveraging theory is that Naver is an important source of traffic for rival open markets. According to the KFTC, rival open markets depend heavily on Naver shopping for traffic and sales. And reduced exposure of Smart Store within Naver shopping could not be readily compensated through alternative traffic channels. So based on this premise, the KFTC argued that leveraging from comparison shopping service to open market service is highly plausible. The KFTC also relied on empirical evidence regarding exposure shift within Naver shopping. So as you see in the tables, some of the figures are redacted in the public version of the decision. But the overall pattern is that Smart Store exposure substantially increased, whereas the exposure of rival open markets declined. The simulation shown below is particularly important because it suggests that if Smart Store had been treated in the same manner as rival open markets, its exposure would have been substantially lower. The KFTC also presented evidence on traffic and sales. And one important observation was that click-through rates decline sharply as products move down in the ranking, and which proves that visibility is the primary driver of user traffic. So consistent with this mechanism, Smart Store products experienced significantly stronger growth in both traffic and transaction value. Right. So, okay. All right. So let me move on. All right. So finally, the KFTC also argued that these effects could reinforce themselves over time through feedback loops.
So this slide summarizes three different but related feedback mechanisms which were identified by the KFTC. All right, so now let me turn to the Supreme Court decision. So the central question around before the court were whether neighbors' conduct can constitute unlawful discriminatory treatment and whether the KFTC established sufficiently concrete anti-competitive harm. So the Supreme Court did not reject the KFTC's discrimination framework. It accepted that algorithmic ranking decisions can constitute discriminatory treatment, and it also acknowledged that Smart Store received preferential treatment relative to rival open markets. However, the Supreme Court required a more concrete showing of anti-competitive harm and unjustifiability. So the Supreme Court relied heavily on the landmark POSCO decision, which is the leading case on abuse of dominance in Korea. The POSCO case established a strict effect-based standard, and under this framework, harming a competitor alone is not enough to break the law. Instead, there must be a concrete showing of harm to market competition. So as we'll see shortly, the core principle of this POSCO framework heavily guided the court assessment of KFTC's decision, KFTC's evidence against neighbor. So applying this POSCO framework, the Supreme Court concluded that the evidence was not sufficient to establish anti-competitive harm or intent. So although the court recognized the conduct as a preferential treatment, it found that the KFTC had not conclusively demonstrated a direct causal link to anti-competitive harm. In particular, the court noted the limitations of relying primarily on relative growth indicators, and it also emphasized the need for a closer analysis on causation and relevant counterfactual. More specifically, the court emphasized the need to distinguish the effect of the challenged conduct from other factors such as overall market growth, platform quality, and competition on the merits. And the court also highlighted that a cross-market impact alone is not anti-competitive. Instead, actual or likely harm in the target market must be demonstrated. And lastly, regarding anti-competitive intent, the court noted that algorithmic adjustment are part of ordinary business activity, and that anti-competitive intent cannot be inferred selectively from a subset of algorithmic changes. So it would be also worth noting what the Supreme Court preserved. The court did not reject the discrimination framework itself, leveraging theories in digital platform markets and the possibility that algorithmic ranking conduct could be unlawful. And the court also did not dismiss the competitive significance of search ranking and algorithm. Instead, the courts imposed stricter evidentiary requirement regarding anti-competitive effect, causation, and intent. So in that sense, the court decision tightened the application of effect-based standard rather than rejecting self-preferencing concern altogether. So the next two slides briefly compare the neighbor shopping decision and the seminal Google shopping decision. And I will not go into the details here, but the comparison reveals that there exists a few common themes, such as self-preferencing,
visibility, and leveraging mechanism. And the main difference between these two cases lies in the level of evidentiary rigor, which were applied to anti-competitive effect, causation, and intent. All right, so this case raises a broader question about the POSCO framework. In my view, the POSCO framework remains an important and valuable standard in Korean abuse of dominance law. So by requiring rigorous proof of anti-competitive harm, the framework helps prevent over-enforcement and protects competition on the merits. However, digital platform markets may present challenges that are less prominent in more conventional industrial settings where the POSCO framework emerged. First, in digital platform markets, it is often very difficult to establish causation because platform growth and the challenged conduct may be intertwined with each other. So we often say these are endogenous to each other in economics. And second, self-preferencing may often be framed as user experience improvement or product optimization, which makes business justifications more difficult to evaluate. And third and last, indirect network effect and feedback loops may allow competitive advantage to accumulate over time. And taken together, these factors may render effect-based analysis particularly challenging in digital platform markets. So one final consideration concerns timing and error cost in digital platform cases. As well noted, digital platform markets often feature strong indirect network effect, data advantage, ecosystem lock-in, and winner-takes-most dynamics. As a consequence, anti-competitive harm may develop gradually and become increasingly difficult to reverse over time. And this, in fact, creates a potential tension. So highly demanding evidentiary standard may help reduce the risk of over-enforcement, but it may also delay intervention until competitive positions have become established or market tipping has already started. And by the time, the intervention itself may become significantly less effective. So I'd like to point out here that to find the balance between these competing concerns will be an important question for future cases of digital platform cases. So to conclude, so let me give a very short remark for conclusion, as a concluding remark. So I don't want my argument today to sound like we should be leaning toward the possibility theorems, as Professor Nevo pointed out in the morning session. But the real question, I think, is: are we gonna really do nothing about the dominant platform, and just wait and see whether the market tipping end up appearing? If we really clearly see that the dominant platform is treating its own business preferentially or more favorably, then probably we need to do something. And I think it's a good starting point to reconsider the POSCO standard in abuse of dominance cases in digital platform cases. Right. So that is all I have for the slide, and thank you again for your attention. And I look forward to the upcoming discussion. Thank you. Thank you, Professor Kim, for that
extremely interesting and very clear overview of the Naver shopping case. We'll now hear, I think, from Professor Sangwon Kim for may I say, alternative view from the economic perspective. Thank you so much letting me speak on this interesting issue, which I think will have a huge impact on the antitrust policy. And I also think that it should have an impact on KFT policy perspective, hopefully. Yeah. So at this title you see, I said economic reason rescued, and I know some of you might feel that the expression, the word rescue may be too much dramatic. Yeah, but I hope at the end of my presentation you will feel more with me about this title. Professor Kim Hyun-chul gave us a very nice review of the entire case. Because of that, I think I can get right into the specific issues that I want to talk about, which is the KFTC's the claims about the anti-competitive effects. Basically, KFTC found that the Naver's market power is coming from the comparison shopping service market, but it was transferred and exercised in another market, that is online marketplace sector. And you will need to know then what was happening in this market. And this table you see from KFTC press release is showing some picture of the market shares changing between 2015 and 2018. And you know, the KFTC made two arguments, among others. The first one is this one: the transaction volume of competing marketplaces decreased relative to Naver Smart Stores. Let's say this is claim 1 for our reference. And secondly, Smart Stores market share increased significantly. Let's say this is claim 2. Given these arguments, there are some questions arising. And the first question, for example, is this one. The A, B, C, D, E. What are these? What are these companies? And I think this question will be easy for anyone who knows a little about e-commerce in Korea. So I'll let you know the answer right away. The A means 11번가. Yeah. B is Gmarket, C is auction, D is Interpark, and E is what? Coupang. Yeah. So yeah, we know the answers. But the next question may be more challenging. Then I said B is Gmarket and C is auction. But why are these two platforms' numbers are separated? Of course, they are different platforms with different websites. Okay, that is true. But all of you know that these two companies, these two platforms were merged since 2011, and KFTC itself investigated and even approved the horizontal merger in 2011. So we wonder, why are these market shares numbers are separated? And this will be the very important point that I will talk about later. And there's another question. KFTC said transaction volume of competing marketplaces decreased relative to Naver Smart Stores. What does this relative to means? And it actually means market shares decreased. It is not that competing market, the volume decreased. So the fact is that
the volume of competing marketplaces all increased across the board. And this one will be the problem for High Court and Supreme Court later. So later, the Supreme Court and High Court will notice that this claim one is not working very well because the volume didn't increase. But the High Court still supported KFTC because High Court thought that claim 2 would be enough. Only the claim 2 would be enough. But the Supreme Court did not buy that argument. So I think that is one point where the High Court and Supreme Court differed. All right, here is my take against the KFTC argument. Looking at this case, I had a very important big question. That was there a dominant incumbent in the marketplace sector? Since we were concerned about the marketplace sector, it is very important to know which company was dominating in the market and is dominating and will be dominating in the online marketplace. But these questions were entirely missing and ignored in the KFTC decision. And in fact, the table you just saw in the previous slide does not answer that question and does not show anything, and even obscuring this one. So I want to show a better picture that I made. In this table, I combined the market shares of Gmarket and auction together because they belong to the same company, eBay Korea, as I said, since 2011. And another fix that I made is in the last row of the table. You need to know that some significant amount of transactions of smart stores are not through the neighbor shopping. For those volumes, those transactions, smart stores don't pay anything to neighbor for a platform fee. So for these transactions, we have to exclude them. So I excluded those transactions from smart store market shares. Then you see the numbers are changed for all the firms. With this new table, we are ready to answer the previous question. So question 1, who was dominating in the market? Obviously, it was Gmarket and auction with 64% of market share. And as of 2018, which company is dominating in the market? It was also Gmarket and auction with 52%. And which company will be dominating the market? You cannot say anything from this table, but all of you know the answer because you are living in the future, right? That is Coupang, right? So I just wonder then what kind of harm has been done in this market with smart store increasing the share from 5% to 12%. What kind of anti-competitive effects were arising in this market? I only see that the development of competition between 2015 and 2018, especially in terms of HHI, the numbers are decreasing. About the claim 1 of KFTC, as I already said, this claim was not working very well, and KFTC's claim was only about the declining market shares, not the volumes. And why is this transaction volume important? It is because of the POSCO case, Professor Kim Hyun-chul already mentioned, and KFTC's own guidelines. So proof of an actual price increase or output reduction must be demonstrated to show the presence of the anti-competitive effects. To meet this requirement, I know that KFTC
tried many different ways, but we know that they failed. They failed to show it. But High Court basically supported, still supported KFTC claim. As I said before, the High Court knew that claim 1 was not working, but still claim 2 will be enough to justify the KFTC decision. So this is the one sentence from High Court decision document. It said, utilizing dominance in one market to easily expand market share in another as a late entrant is anti-competitive. Do you agree to it? In my case, I don't. Yeah. Why? When you are a new entrant in the market with small market share like 4%, 5%, if you are not allowed to increase your market share fast enough, I think it's just the same thing as you are not allowed to compete effectively. So I just think that it doesn't make sense. So in my opinion, if there is any policy that restricts the expansion of 5% player, that policy is anti-competitive. So fortunately for me, Supreme Court did not buy the idea of the High Court and KFTC. And Supreme Court gave us 4 important messages. The first one is no equal treatment obligation, which means that self-preferencing itself is not illegal. So in order to show that it is illegal, you need to show the evidence, economic effects. That is the point. And interestingly, this statement is very similar to the Google shopping case decision of Europe. And the second, the leveraging is not anti-competitive. I think this is the common sense among the economists and established it across the European or American cases, but I'm not sure about it in Korea because in Korea we don't have enough number of cases related to leveraging. But I think it is very fortunate that with this chance, the Supreme Court confirmed this common sense. Leveraging itself is not anti-competitive. And third one, growing market, it is just saying that the KFTC's claim 1 is not true. And the Supreme Court found it very critical about this transaction volume. And finally, merit-based success and competition on the merits are emphasized. And this one is also in the same line with the European Google shopping case judgment. So if you compare Google shopping case with Naver shopping case in Korea, of course, you know that one big difference in the Google shopping case, Google lost the case. But except for that, I find that both of the cases, the decisions, European Court of Justice decision and the Supreme Court decision in Korea have much in common. In that it focuses on anti-competitive facts and competition on the merits. All right, now it's time for me to explain to you how economic reason was rescued. I think that KFTC did not try their best to prove economic effects, probably because KFTC believed that self-preferencing is plainly wrong. So they thought that it doesn't need much evidence. It's just wrong. This kind of approach, this kind of position of KFTC is, I think, related to the new Brandeis movement. You know very well that was popular in early 2020s. In fact, a series of regulatory movements in Europe and in Korea all demonstrated acceptance of the new Brandeis argument.
I know that some of you in this conference room are in favor of this movement, and some others are against it. And as an economist, I'm on the side of being concerned, and I'm really concerned that even in the case of platform regulation, you should not ignore the economic rationality and economic evidences. So fortunately, European Court of Justice in 2024 and the Korean Supreme Court last year handed down landmark decisions that reaffirm the principle of competition on the merits and the necessity of proving anti-competitive effect. And my conclusion is that economic reason was rescued this way. And of course, I also know that this can be thrown away anytime, again, depending on what you think in this conference room right now and what you will be discussing in the future. So thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you very much, Professor Kim, for that fantastic presentation as well. We've now heard from the two professors. We've heard two economic perspectives on this case, and I think that provides a great basis now for the discussion. The discussion will consist of 5 panelists who are all, I may say, lawyers. We have 1 professor of law. We have 4 practicing lawyers. And I think we'll start with Logan Breed for a US perspective. If you're online, Logan. Yeah. I am. Thank you. And thank you all for enabling me to participate remotely. I'm sorry that I can't be there in person. But I would love to provide a U.S. perspective on the outcome of the case. And I do think that the U.S. FTC it would likely have treated the case the same way that the Korean Supreme Court did. And it's because in 2013, the US FTC actually investigated Google for self-preferencing with regard to its search engine and its shopping and local features. And in 2013, the FTC issued a statement saying that it had declined to prosecute Google for any violation of the antitrust laws based on self-preferencing. And the reason was that the FTC said the key issue was to determine whether Google changed its search results primarily to exclude actual or potential competitors and inhibit the competitive process, or on the other hand, to improve the quality of its search product and the overall user experience. That was the key question. What was the primary purpose for its decisions? And the FTC found that on balance, and the evidence demonstrated that Google had adapted design changes primarily to improve the quality of its search results, and that any negative impact on other companies, potential or actual competitors, was incidental to that purpose. And that is the kind of vigorous rivalry that the antitrust laws are intended to promote. It's very difficult to say that making your product better is somehow anti-competitive. On the other hand, as we just heard, there was this new Brandeis movement in the U.S. and other countries in the early 2020s, and one element of that movement was in the U.S. the issuance of new horizontal and vertical merger guidelines. And in those merger guidelines, which came out in 2023, there is a new statement that it may be a violation of Section 7 of the Clayton Act, our merger law, for a platform operator to acquire a platform participant, because that could change the incentives that the platform operator has. It could create a conflict of interest so that the platform operator has an incentive to give its own products and services an advantage over other participants competing on the platform, which sounds very much like what the KFTC decided was the problem in the Naver case. So it may be that this new provision in the merger guidelines
doesn't get used, or it could be that it is the opportunity that the US FTC and DOJ have to try to stop potential anti-competitive behavior before it happens by using the merger law to prevent combinations of platform operators and platform participants. Thank you, Logan. That's very helpful, and we're somehow ahead of time, so that's good from a timing perspective. I'm going to hand it over now to Professor Young-Soo Shin, who will provide a legal perspective on the case. 네, 저는 양해해 주시면 한국말로 하겠습니다. 슬라이드는 영어로 준비를 하긴 했는데 토론은 한국말로 말씀드리는 게 저한테는 전달하는 게 훨씬 비교할 수 없을 정도로 나을 것 같아서 그렇게 하게 됐습니다. 우선은 저는 이 사건에 관한 몇 가지 다른 관점에서의 조망, 뭐 다르다기보다는 어찌 보면 뭐 당연한 말씀일 수도 있는데요. 우선은 이 사건에 대해서 사실은 플랫폼에 관한 최초의 자사우대 사건으로 우리가 많이 평가를 하고는 있습니다만 사실 플랫폼 알고리즘, 뭐 자사우대, 셀프 프레퍼런스에 관한 새로운 이슈에서 출발해서 다들 아시는 것처럼 시장 지배적 사업자에 의한 거래 조건 차별, 그리고 부당한 고객 유인이라는 불공정거래 행위, 전통적인 공정거래법 이슈로 귀착한 판결이었다고 평가할 수 있습니다. 물론 이제 대법원이 여러 플랫폼 이슈의 특징에 관한 중요한 점들을 지적했고 그것이 결론에 상당한 영향을 미치긴 했습니다만 여하튼 이 지금 현행법의 그 시장 지배적 지위 남용 규제를 크게 법에 위반, 그러니까 조촉이 되는, 말하자면 법의 규율 대상이 되는 행위가 발생했는지, 소위 행위 요건과 그 행위가 어떤 효과를 일으켰는지에 관한 효과 요건으로 나눠놓고 본다면 이 자리에 계신 많은 한국의 전문가분들께서 아시다시피 그 행위 요건에 관해서는 법에 열거되어 있는 거기서 찾은 것이고 대법원은, 그리고 효과 요건도 한 20년 전에 7강 선업에서 수립되었던 포스코 판결 법리가 적용된 그런 판례였다고 생각할 수 있습니다. 그다음에 또 하나는 이 독과점 문제에 관해서 크게 구조주의적 접근, 그러니까 독과점적 구조와 특정한 행위는 그 자체로서 위험하다라는 사고가 있고, 또 한편으로는 아무리 독과점적 구조와 시장이라도 행위라도 그 경쟁 제한의 효과가 분석돼야 된다는 효과주의 입장이 있을 수 있는데, 우리 대법원은 네이버 쇼핑 판결을 통해서 이 문제에 관한 효과주의적 접근을 드러냈다, 이렇게 다시 한번 확인해줬다, 이렇게 볼 수 있습니다. 또 한 가지 제가 이제 좀 주목하는 거는 이 사건과 많이 이제 비교해서 거론되는 것이 바로 이제 EU의 구글 쇼핑 사건인데요. 근데 이제 뭐 아시다시피 EU의 이제 구글 쇼핑 사건도 결국 이제 법 위반으로 판단이 됐고, 게이트키퍼가 자기 서비스를 우대하면 그 자체로서 경쟁 왜곡의 위험이 크다라는 것이 이제 결론이었죠. 근데 사실 이 판결의 외형은 EU의 구글 쇼핑 케이스와 유사하지만 경쟁법 어떤 분석의 틀로 놓고 보면 미국의 아메리칸 익스프레스 판결과 오히려 더 유사한 것이 아닌가. 그러니까 어떤 행위가 좀 이상하게 보인다고 해서, 그리고 경쟁 사업자에게 불리해 보인다고 해서 곧바로 위법이 아니라 실제 경쟁 제한의 어떤 그 효과, 이것이 입증이 돼야 된다. 뭐 사실관계는 여러분들이 안티스티어링 그 룰에 관한 것이었는데 그런 점에서 조금 달리 볼 여지가 있다. 그다음에 또 하나는 경제 분석이 상당히 이제 중요해진 것이 아닌가. 이제 플랫폼 시장에서 그걸 다시 확인해줬다. 그래서 이 행위가 가지고 있는 여러 가지 룰메이커가 준수해야 되는 여러 가지 그 가치 지향성을 받아들이지 않고 이것이 이제 구체적으로 어떤 경쟁 제한성을 일으켰는지에 관한 경제 분석 결과가 훨씬 중요해진, 앞으로 향후 이제 독과점 규제에서도 영향을 미칠 것으로 보이는 그런 점이 주목이 되었습니다, 개인적으로. 그다음에 역시 글로벌 트렌드, 이 플랫폼에 관한 지금 입법 아니면 판결을 통한 EU 사건이랄지 뭐 DMA는 뭐 말할 것도 없고 각국의 입법 동향과도 약간은 이제
그걸 충분히 반영하지는 않은 그런 판결이라고 볼 수 있습니다. 이 점과 관련해서 대법원의 입장 그리고 경쟁 당국의 입장에서 좀 몇 가지 항변할 거리를 좀 떠올려 보면 우선은 뭐 대법원은 이럴 수밖에 없을 거라고 생각합니다. 우선은 플랫폼 환경 속에서 여러 가지 행태들이 현행법상 규제 대상에 얹혀서 위법성을 평가할 수밖에 없었는데 이것은 우리 법이 예외에 어떻게 벗어날 수 있는 법률, 시행령 그리고 고시까지 하위 상당히 많은 열거를 하고 있습니다만 이 플랫폼 환경에서 자사 우대를 포함한 여러 가지 행위들을 포섭할 수 있는 공간은 지금 없다라고 판단한 것이고 이 부분은 자사 우대로 국한해 보더라도 여러 가지 효과들이 있지만 그거를 모두 판례를 통해서 이걸 해결하는 것은 입법 형성의 문제고 적극주의를 지향해 온 우리 사법부의 입장에서는 그렇게까지 나갈 수는 없다는 것을 재확인한 것이 아닌가. 그렇다면 이제 여기도 있습니다만 지금 우리 셀프 프레퍼런싱은 지금은 거래 조건 차별이고요. 그다음에 아니면 말씀드린 이제 부당한 고객 유인 그리고 MFN은 최근 많이 문제가 되고 있는데 이거는 사업활동 방해 중에 불이익 강제 그리고 특이하게 경영 간섭으로 문제 삼고 있습니다. 경쟁 당국은 그다음에 멀티호밍 제한은 베타 조건 거래가 아마도 문제가 될 것 같습니다. 여하튼 이런 것들이 이제 법이 이렇게 하고 있는 한 법원의 이제 그 공간은 입지는 좀 협소하다 이렇게 본 것이 확인된 것이 아닌가 생각됩니다. 반면에 이제 경쟁 당국으로서는 플랫폼 상황에서 발생하는 여러 가지 그 플랫폼 기업들의 입장 그리고 그 과정에서 발생하는 여러 가지 행태를 새로운 경쟁법의 이슈로 포섭해야 된다는 시각을 당연히 가진 것이고 그러니까 특히 플레이어가 아니라 심판의 역할로서 범했던 여러 가지 의심스러운 행위들 이것들은 경쟁법 내에서 포섭 가능한 것이 아니냐 이것과 관련한 이제 근본적 시각 차이를 좀 드러냈다고 생각합니다. 거기다가 입증 책임을 플랫폼 시장에서도 제조업과 동일하게 하는 것은 대단히 알고리즘 영업 비밀 여기도 써놨습니다만 이제 그건데 그걸 어떻게 들여다볼 수 있나 이걸 어떻게 앞으로 이제 다 입증해야 되는가 굉장히 이제 무거운 짐을 넘겨받았다 여기에 대한 경쟁 당국에 대한 어떤 그 존중이 필요하다 이런 입장인 것 같습니다. 그럼 끝으로 제가 이제 몇 가지 이건 저 건너뛰었는데요. 이 판결이 우리 이제 컴피티션 우리 커뮤니티하고 우리 한국 사회에 던진 화두나 또 이 판결을 통해서 남겨진 질문들을 좀 생각해 보겠습니다. 먼저는 이 플랫폼 시장에 대한 어떤 경쟁법 집행의 방식에도 상당한 이제 변화가 있을 것으로 예상이 됩니다. 많은 나라에서 이제 입법을 통해서 어떤 사전 규제 체계를 이제 구축하는 동안에 우리는 어쨌든 법원을 통해서 공정위에 더 높은 사후 입증을 요구한 것이고요. 특히 경제 분석의 중요성 증대돼서 이거는 향후 경쟁 당국 공정위의 사건 처리 절차나 조직에도 상당한 영향을 미치지 않을까 싶습니다. 내부적으로는 새로운 입법이 아니라 공정거래법 내에서 유형을 추가할 수 있지 않나. 예를 들면 고시. 근데 이제 이런 중요한 사건들을 자꾸 이제 고시를 통해서 규율하는 것 자체도 이제 좀 전공법은 아닌 것 같고 또 하나는 그렇게 해도 역시 부당성 판단 기준은 포스코 법리에서 벗어날 수 없기 때문에 근본적 고민이 이제 필요한 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 한두 가지만 끝으로 또 하나는 이 플랫폼 자사 문제에 대해서 우리가 느끼는 이 판결에 대한 감정은 법원의 존재감인가 아니면 무력감인가 이거를 한번 생각을 해볼 필요가 있습니다. 대법원은 경쟁 당국의 의욕적 시도에 제동을 걸었는데 한마디로 보면 플랫폼 시장이 기존 산업과는 다르다는 것은 인정했습니다. 그렇지만 공정거래법이 경쟁 제한성 중심, 부당성 중심으로 설계가 돼 있고 법리가 그렇게 구성되어 있는 한 새로운 입법 기준을 창설할 수는 없다라는 걸로 이제 보여집니다. 그러니까 제가 여기 써놓은 것이 그 말씀을 이제 드릴까 말까 하다가 좀 너무 도발적인 질문가 아닌가 싶은데 예를 들면 기울어주는 동장이었지만 결국은 경쟁 사업자가 쓰러지지 않았으면 여전히 이제 평평한 것으로 봐야 되는 것인가 이런 의문을 남겼다고 생각합니다. 그래서 이제 어찌 보면
새로운 법을 개정하지 않는 한 플랫폼과 알고리즘이라는 이거를 여기에 관한 새로운 관할권, 법원의 역할을 이제 할 수 없다, 더 이상 나갈 수 없다는 것을 좀 자인한 점에서는 스스로 뭐 약간 표현이 그렇습니다. 뭐 어폐가 있습니다만 약간 무력함을 또 보인 측면도 있지 않나 이런 생각이 듭니다. 그런 점에서 당연히 입법적 동력을 좀 다시 이게 이 판결이 입법적 동력까지 이어질 것인지가 또 생각해 볼 것 같습니다. 여기 관해서 끝으로 사실 이제 한 가지 주목할 것이 이유는 경쟁법 집행을 통해서 구글 쇼핑 사건에 대해서 승리를 했는데 경쟁 당국이 그래서 그랬는데도 DMA를 도입했고, 근데 미국은 이 플랫폼 아메리칸 익스프레스 판결이랄지 여러 가지 다른 구글 사건 아까 좀 전에 그 로건 교수님께서도 FTC의 그 구글 사건 처리에 관한 여러 가지 말씀을 하셨는데 관해서 기존 반독점법의 한계를 경험했지만 입법으로 나가지 않은 이 점을 어떻게 이건 일종의 이제 패러독스로 이제 느껴지기도 합니다. 반면 이거를 이제 좀 생각을 해보면 이유는 구글 쇼핑 사건을 통해서 경쟁법의 어떤 성공을 확인한 것이 아니라 오히려 한계를 확인했고 DMA라는 새로운 사전 규제 체계가 필요하다고 이제 느낀 것 같습니다. 반면에 이제 미국은 이런 혁신 시장의 이 플랫폼의 작동은 여전히 경쟁법의 틀 안에서 충분히 포섭 가능한 행위라고 보는 거죠. 이거는 플랫폼이 게이트키퍼이냐 아니면 여전히 경쟁하는 혁신 기업이냐라는 이제 관점의 차이인 것 같습니다. 이 지점에서 이 판결은 우리 한국의 공정거래 커뮤니티가 컴피티션 커뮤니티가 이 판결을 이제 새로운 입법의 동력으로 활용할 것인지 아니면 플랫폼이 가지는 의미 이게 과연 게이트키퍼인지 아니면 혁신의 한 플레이어인지 끊임없이 변해 나가는 하나의 경쟁자일 뿐인지 이것에 선택해야 하는 이제 길목에 놓여 있고 이 문제를 이 한국의 이제 학계나 실무가들이 어떻게 해결할 것인지가 관전 포인트가 아닌가 이렇게 생각이 됐습니다. 제 말씀 여기서 맺겠습니다. 감사합니다. Thank you very much, Professor Sheng. We will now hand it over to Ji-Yeon Song. Thank you. First of all, I'm sincerely grateful for the opportunity to discuss this significant precedent at 2026 APCC International Symposium. Two presentations by the distinguished professors of economics illustrated how rigorous economic analysis can draw the line between lawful algorithm design intended to promote the platform's own products and abusive market dominance or unfair trade practices under competition law. The neighbor shopping case demonstrates that at every stage of the analysis, market definition, efficiencies, anti-competitive effect, and causation, there must be robust economic analysis, robust interaction between economic analysis and legal principles. It warns against inferring subjective intent from selective internal documents or relying on materials that presume abstract concern about competition harm. Instead, it strictly confirms that the authorities must prove every element of theory of harm with empirical data in a concrete and specific manner. Against this background, I would like to seek the professor's views on two issues. First, defining the relevant market. The KFTC and the appellate court defined the relevant market of dominance as the comparison shopping service market, while the adjacent market as the open market. And the Supreme Court remained silent on the market definition. Personally, I believe it is worth questioning whether open market service should be a distinct market separate from a broader online shopping market. Considering functionality, the user conception on substitutability, purchasing patterns, and competitive dynamics in the relevant markets.
The KFTC's online platform guidelines also provides that it should reflect, the market definition should reflect the dynamic characteristics of online platforms. In light of this, I would appreciate your views on how to delineate the relevant market more economically and empirically in the context of online shopping market. Second, the standard of assessing unfairness of self-preferencing. Overall, the Supreme Court decision's core holdings are, at least under current law, neither an equal treatment nor an algorithm disclosure obligation can be driven from dominance. And there is no general statutory basis to prohibit self-preferencing. Then the critical question is, do we need to make a special law to regulate self-preferencing, to impose obligations such as equal treatment or algorithm transparency, presume market dominance and anti-competitive effect, thereby easing the KFTC's burden of proof? My own views is that rather than enacting such obligations through a new legislation, it may be more appropriate to refine and elaborate the analytical standards under the existing online platform guidelines or other decrees to reflect platform-specific realities, while continuing to apply the MRFTA's core principles and allocation of burden of proof supported by robust economic analysis. In particular, for specific types of abuse of dominance categorized as interference with business activities such as discriminatory treatment, more concrete standards for assessing competitive harm should be developed compared to the POSCO decision. The current standards under online platform guidelines on self-preferencing may not be sufficiently providing practical guidance to the businesses. Further, to mitigate the risk of false positives, we may consider offering clearer guidance on the types of the evidence that can be used to demonstrate pro-competitive effects as well. I would appreciate your views on this point. To conclude, continued engagement will be essential, closely monitoring legislative and enforcement development in other countries, as well as the competition authorities' approaches. At the same time, we must carefully account for the specific characteristics of the market, online platform markets in Korea, and address the regulatory gaps in a manner that enhances the substantive soundness and the predictability. And forums such as today's symposium bring together economists and legal professionals, both domestic and international, are indispensable to that process. Thank you. Thank you very much, Attorney Sung. I think we'll now hear from Sungjin Park at Yeopyeong. Thank you, Chair. Good afternoon, everyone. Thank you, Professor Sung-Hwan Kim and Professor Hyun-Chul Kim and all the panelists who spoke before me. I've learned a lot. Sorry. I had the privilege of taking part in the case from the KFTC proceeding to the Supreme Court
In fact, the hearing on remand is taking place today, probably now, and yet here I am with you. I think most of the main issues are already covered. So I would like to simply add 3 takeaways, which might last longer than the result of the case itself. The first is leveraging, and the second, causation or causality, and the third, intent. Okay. I'll start with leverage. The Seoul High Court saw it as an aggravating factor. It said because dominance is leveraged from one market into another, the harm is greater and the call for regulation is stronger. The Supreme Court did not see it that way. It held that the mere fact that the dominant firm's conduct affects a market other than the one of its dominance cannot by itself make that conduct strongly anti-competitive. Indeed, in many cases, bringing about anti-competitive harm in an adjacent market where a company does not have enough market power yet is likely to be harder than restricting competition in its own dominant market. Okay, then I'll move on to causation. Are the observed changes really the effects of the conduct at issue, or could other factors better explain them? Of course, this is pretty obvious, but it is also easily overlooked. The Supreme Court made a point subtly but clearly. It said that the KFTC should have proved that a concrete risk of anti-competitive effect in the relevant market was caused by the conduct at issue. Here, it wasn't clear because despite the conduct, there was a successful establishment of a strong new player that we all know. In many cases, indeed, outperformances and underperformances might have other reasons, and I think it is important to try to single out which effects and how much to attribute to the conduct at issue. Okay. The last takeaway is intent. I know in some jurisdictions, maybe many, intent doesn't really matter, but yes, we do consider intent. An intent that reflects competition on the merits, for example, enhancing diversity, can be an important indicator that the conduct did not stem from anti-competitive effect intent. And singling out part of dozens of algorithm changes made over a long period risks distorting the actual intent. There is a deeper difficulty in here. The intent to outperform a rival and the intent to exclude one can look alike on the surface. So a fair assessment of intent requires weighing the totality of the circumstances. Okay, now I'll briefly wrap up. My personal opinion is that this decision is best read as offering guidance on what to regulate rather than simply raising the evidentiary bar. So it likely serves both sides, more efficient enforcement for the agency and greater predictability for businesses. And the concern raised in some quarters will, I believe, continue to be addressed through the subsequent decisions. Thank you. Thank you very much, Mr. Park. Sorry to hear you're missing the hearing today, but at least you have defended the case in this forum. So I think after this panel discussion, we will now return to our two distinguished speakers and give them a chance to react to the panel discussion. And I must say, this is probably as good a time as any to say, I do apologize for probably mispronouncing many names today, especially as Professor Hyun-Soo Kim pronounced my name flawlessly when he started, so that makes it very awkward. I will now yield the floor to him to react to what was said on the panel. So thank you for the valuable discussions. And so I can probably talk a little bit about the causation. So in economics, I think it's very challenging to establish the causation between specific conduct to market outcomes.
And I can see that there exists a research and study, empirical study that examined and that developed a structural model, that can basically facilitate the counterfactual analysis. So so-called buffer equilibrium. So we can basically compute buffer equilibrium. What if the conduct does not exist? But this piece of research is, rather the state-of-the-art, technique, which is forthcoming, rather than, established, econometric tools. So, I don't really think that the court required this, sophisticated methodology in, establishing causation. So, what I can think of as a way to establish causation is probably, the harm, the actual harm to, competitors. But in self-preferencing cases, this is not exactly, the refuse to deal. So the competitors are still alive, but we can see that they are at risk of, failing to survive. So, in Professor Sung-Hwan Kim's presentation, he shows some numbers, but if I remember correctly, the relative growth indicators were quite strong. As far as I remember, the confidential version of the KFTC document. So, and then also, if you think hard about the structural shift in e-commerce, say open market service, so we can clearly see that these traditional open market services platforms, say 11th Street and whether it's G Market and Inner Park, these are they almost fail to survive in traditional asset-light open market service market. And then the rise of Coupang, I think that is different story. So because Coupang relies on asset-heavy fulfillment network or warehouse. So if we, I don't really think that the rise of a Coupang can support the absence of anti-competitive harm. So, I mean, this is all probably just a speculation of mine, but after the conduct, the Smart Store and Coupang, these two online shopping service became the major players in e-commerce. So that's what we really think hard about regarding the structural shift of e-commerce. So all right, so this is what I have. Over then to Professor Sung-Hwan Kim for a reaction. 아까는 좀 시간 제약도 있고 언어의 한계도 있어서 못했던 얘기를 조금 우리말로 보충을 하도록 하겠습니다. 좀 전에 김현철 교수님께서 여러 가지 해주신 거에 대해서 시간 관계상 몇 가지만 말씀을 드리면 이를테면 이제 그 심결에서 아마 언급하신 심사 보고서나 의결서에서 강조했던 게 이제 네이버 쇼핑의 스마트 스토어의 증가율이 엄청나게 숫자가 높다. 그러니까 아까 보여드린 표에는 이제 3년 동안 3년 4년인데 좀 5년으로 하면 그 증가율이 훨씬 크게 나오죠. 근데 그게 제 기억에 정확히 기억 안 나는데 몇백 프로 이랬을 수도 있을 것 같아요. 근데 이제 그게 어떤 이제 숫자의 장난이냐면, 그러니까 그 시작 네이버의 증가율이 200%다 300%다 얘기할 때는 시작점이 1% 이런 거예요. 그러니까 거기서는 1%에서 증가하게 되면 당연히 어떤 사업자든 몇백 프로 나올 수 있는 거고, 그러니까 같은 표에서 보면 쿠팡은 이제 훨씬 몇천 프로 몇만 프로 이렇게 나오게 되는 거죠. 그리고 그런 이제 어떤 공정위 측의 주장이 있었기 때문에 그때
저는 그 뭐죠 11번가나 이런 회사들이 다른 플랫폼들이 역시 그 출발점에서 증가율을 어떻게 갔나 보면 거의 뭐 네이버 스마트 스토어나 뭐 비슷하게 나왔던 것 같고요. 그래서 뭐 쿠팡에 대한 얘기도 이제 쿠팡은 뭐 또 다른 어떤 강점이 있었기 때문에 지금은 이제 쿠팡하고 네이버가 이제 좀 지배적이 됐다 이렇게 말씀하셨는데 저는 그런 게 어떻게 보면 그 플랫폼 간의 경쟁이 지금도 계속 일어나고 있는 중이라고 생각하거든요. 그래서 쿠팡은 그 물류의 어떤 유통에 있어서 어떤 강점, 직매입하는 어떤 비즈니스 모델 강점 이런 걸 가지고 경쟁을 하는 거고 네이버는 스마트스토어는 네이버는 똑같이 경쟁할 수 없잖아요. 그래서 네이버의 경쟁력은 뭐냐면 스마트스토어라는 걸 통해서 굉장히 최대한 다양한 어떤 상품들을 모아서 어떻게 보면 지금까지 쿠팡하고 경쟁을 하고 있는 것인데 예를 들어 스마트스토어 사업 자체를 뭐 어떤 이 조치에서도 상당히 많은 좀 영향을 받긴 했겠지만 더 예를 들면 공정이나 어떤 뭐 사정 규제 기관이 더 강하게 규제를 했다 스마트스토어에 대해서 그러면 아마 제 생각에 지금은 쿠팡이 시장을 다 지배하고 있을 거라는 생각이 들거든요. 그래서 요점은 뭐냐면 네이버는 네이버만의 어떤 경쟁하는 방법이 있는데 그게 어떻게 보면 스마트스토어의 전략인 거고요. 그 다음에 이제 쿠팡은 쿠팡만의 전략이 있는 거죠. 그래서 그런 식으로 경쟁을 하는 게 어떻게 보면 플랫폼 간의 경쟁, 인터 플랫폼 경쟁인데, 그래서 우리가 자사우대 규제를 늘 얘기할 때 공정이나 규제기관은 인터 플랫폼 컴피티션은 전혀 고려하지 않거든요. 그러니까 인트라 플랫폼 컴피티션만 얘기를 하거든요. 그러니까 뭔가 이렇게 접근에 있어서 굉장히 좀 균형이 부족하지 않나 이런 생각이 들고요. 그 다음에 이제 신 교수님께서 그 입법에 대한 좀 약간 도발적인 얘기를 해주셔서 거기에 대해서 약간 이제 좀 제 생각을 말씀드리면 이제 플랫폼 규제도 결국 이제 사정 규제로 갈 거냐 사후 규제로 갈 거냐인데 저는 뭐 기본적으로 늘 이제 사후 규제 중심으로 가는 게 맞다고 생각하면서 그래도 사정 규제가 만약 필요하다면 아주 스페시픽한 부분들로는 할 수 있다. 예를 들면 여기 조성익 박사님 어디 계시지? 조성익 박사님과 제가 이제 과거에 연구를 같이 연구한 건 아니고 따로 연구를 했는데, 그러니까 컴페터티브 바틀렉의 구조를 갖는 데 있어서 이제 게이트 키핑이 생기거든요. 그래서 거기에서 이제 수수료가 독점적으로 발생하고 이런 것들이 있는데 그런 거는 사정 규제가 필요한 거고요. 그래서 그냥 플랫폼은 무조건 사정 규제를 해야 된다. 크면은 무조건 규제해야 된다는 게 아니라 컴페터티브 바틀렉의 구조일 경우에 규제를 하는 게 첫 번째고요. 그 다음에 이제 공정위 같은 경우 4가지 유형 제시하고 있는데 제가 볼 때 4가지 유형 중에 사정 규제가 필요한 건 MFN만 그렇다라고 생각을 하고요. 그 외에는 그냥 사후 규제적으로 접근하면 된다라는 게 제 의견이고, 특히 이제 자사우대 같은 경우 왜 사후 규제로 접근해야 되냐면 아까 그 로건 교수님께서도 이제 언급하신 부분들이 있는데 자사우대를 규제해야 된다라는 기본적인 논리는 뭐냐면 심판하고 선수가 같이 선수가 심판까지 보면 안 된다 이런 아주 단순한 하면서 파워풀한 논리거든요. 근데 그 논리의 맹점은 뭐냐면 우리가 축구 경기를 보는데 선수가 심판을 같이 하면 당연히 관중들이 재미없어서 안 보겠죠. 근데 플랫폼 시장에서는 자사우대라는 게 이제 자사우대로 표현이 되고 있지만 뭔가 전략적으로 플랫폼이 경쟁을 하기 위해서 아까 말씀드린 인터 플랫폼 컴피티션을 하기 위해서 그런 어떤 전략적인 접근을 하는 건데 그게 소비자들한테 이익이 되고 있는 거고 네이버 스마트 스토어도 마찬가지고요. 여러 가지 그런 자사우대라고 표현되고 있는 어떤 전략들이 소비자한테 물어봤냐는 거죠. 규제기관이. 예, 소비자한테 물어봤을 때 우리가 흔히 얘기하는 심판과 선수가 뛸 때 뛰어서 되겠느냐 하는 거랑은 완전히 본질적으로 다르다는 얘기를 첫 번째 말씀을 드리고요. 그다음에 두 번째는 아까 이제 플랫폼 간 경쟁에 있어서 자사우대라고 표현되는 것들이 사실은 플랫폼이 경쟁하기 위한 굉장히 중요한 수단들이다. 예를 들어 뭐 카카오 택시 같은 경우도 뭐 고등법원 판결도 있었지만 결국에는 카카오 택시가 서비스를 더 소비자들한테 어떻게 잘 할 수 있을까라는 어떤 전략을 가져가는 거고 뭐 그게 이제 택시 산업 같은 경우 좀 너무 좀 집중화돼서 문제긴 한데 어쨌든 그걸 가지고 경쟁을 하려는 게 플랫폼 경쟁을 하려는 게 전략이라고 생각이 되고요. 그다음에 마지막으로 자사우대 규제는 왜 사정 규제가 필요 없다고 생각이 되냐면 그 기본적으로 자사우대 플랫폼이라는
비즈니스의 성격상 자사우대를 원래는 안 하는 게 그 기업한테는 맞는 거예요. 그러니까 플랫폼이 뭐냐면 이제 마켓을 오픈을 해서 여러 가지 서드 파티들 들어오게 해서 잘 네트워크 효과를 만들어내는 게 플랫폼 전략의 핵심이거든요. 그래서 거기서 자사우대에서 나는 그냥 자사우대를 해서 이 시장을 먹겠다는 게 애초에 플랫폼의 접근이 아닌 거죠. 그래서 네이버는 왜 그렇게 했냐면 그 플랫폼과 예를 들면 쿠팡이라든지 다른 기업들과 경쟁을 하는 과정에서 어떤 경쟁력을 위해서 자사우대라는 전략을 일부 도입한 거지, 그냥 자사우대를 하는 게 목적이라면 애초에 네이버가 스마트 스토어를 할 필요가 있는 게 아니라 그냥 오픈마켓을 따로, 네이버 오픈마켓을 따로 만들면 되는 거죠. 그래서 그렇게 하지 않는 이유는 네이버는 생태계를 키우는 게 목표인 기업이고 그걸 통해서 검색 광고라든지 이런 걸 하는 게 목적인데, 그 과정에서 자사우대가 일부 필요한 거지, 그거를 통해서 시장을 뭐 오픈마켓을 다 먹겠다 이런 거는 애초에 플랫폼 시장에서 우리가 플랫폼 시장을 이해하는 그런 방식은 아니라는 생각이 듭니다. 예, 이 정도 말씀드리겠습니다. Thank you very much, Professor Kim. I'd like to just take 1 minute to say something about Google Shopping, because there have been many references to the European Union's Google Shopping case. And as the European in the room, I would say that it is true, as was said before, that in the Google Shopping case, the courts focused really on 2 points. 1, is there competition on the merits? And 2, are there anti-competitive effects? But I also think that in the European Union case, the standard for showing anti-competitive effects has gradually been lowered, very deliberately. And that is probably because of some of the reasons that Professor Yun-Chul Kim identified in terms of the difficulties of showing anti-competitive effects in digital platforms. So the court has previously said we don't need to show actual anti-competitive effects. Capability is enough. The court has also said, has basically said, we apply an all else equal standard. If without the counterfactual is not necessary. So that I think means that the question the European Court asked, to use Professor Shin's terminology, is not so much can you still compete, but are you on a level playing field? With that, I think we have a question or a comment from Professor Nevo, so I'll hand it over to him. Thank you. I wasn't actually expecting that, but this is just a comment. I think, Logan, you brought up the issue of what the current U.S. merger guidelines say about self-preferencing, and I just wanted to be kind of clear and put it kind of within context. What the current guidelines say, I think, is completely consistent with pretty much what everyone on this panel said, which you might think is impossible given the different views. But what I heard you guys say is to say, self-preferencing can be a concern. Whether it is or not depends on the facts. And I think, in that sense, I think everyone on the panel agreed. And that's all that the guidelines say. They say it can be a concern and has to be analyzed. Maybe it doesn't specify exactly what it is that you need to show. Also, remember, this is in the context of a merger where you're doing an ex ante analysis. So it is kind of what is the risk of a lessening of competition. So it is more probabilistic, but that's all that's being said. So what's currently in the US merger guidelines is exactly consistent, I think, with what was said here, which is it's fact specific. Let's look at the facts and then we can start arguing. So that's, I just wanted to clarify that point. Yeah, I appreciate that. Thank you, Aviv. I'm curious, though, just as a quick follow-up question back to you, whether you think it's likely that that we will see that guideline 9, being used regularly in U.S. merger cases, or do you think that's kind of a corner case situation where the facts are going to have to be sort of outliers in order for that to be relevant? So a couple of points. What's happening right now, I think I'm not sure the economics matter. I mean, it's really a question of what's the politics involved. I mean, just to be very frank,
But let me actually say, let's not ask the current administration. What would have happened in the previous administration? So let me just point out one, well, it's not a data point, maybe lack of a data point. So it's public that the FTC filed a complaint against Amazon. It's also public information that the previous chair, Lena Khan of the FTC, the previous chair, before she was chair, complained about Amazon self-preferencing. It's also a fact that there is no reference to self-preferencing, by the way, by Amazon, just to be clear, that she complained. And it's also public that there is nothing about self-preferencing in the FTC's complaint against Amazon. So all these are public facts. I'm going to stop here. You can make whatever inference you want from that. I appreciate that. Thank you. Any question from the floor? Yes, we have one question. So my name is Richard Shin. I'm advisor at BK, Bae, Kim, and Lee. So my question is really goes back to the market definitional issue raised by, let's see, Song Jian 변호사님. Yes. So if you take a broader market definitional approach and included everything, e-commerce, then obviously the self-preferencing is just one element of a competition, right? You have the intra and inter-platform competition that Professor Kim Sung-hwan has mentioned. And so that all of those becomes part of the competitive competition that's going on in the e-commerce rather than just looking at one search engine or something else. So that's, if you encompass this broader market definition, then I think the self-preferencing becomes very small. Now, in terms of what Professor Kim said about the platforms have incentive to increase the network, and therefore they have less incentive to self-preference. I think there is a slight difference in agreement, from my point of view. That is, you're absolutely right. The platforms start to increase their network effects. But at some point, they need to find ways to cash out that network investment. And there's a balance in which they could use self-preferencing to generate revenues and at the same time not hurt this network effects too much. Okay, so that's, I think, where the balance needs to be reached. The final point that I want to make is that self-preferencing sounds like, oh wow, that's really harmful. But on the other hand, it's just one element of competition. Professor Hyun-Chul Kim, you mentioned, Coupang as a different, reason why they grew. But in actuality, Coupang grew because they saw a different competitive element that they need to focus on, which is delivery and direct sales and control, quality control, and all the other aspects of it that the other open markets could not provide. And so I'm trying to say is that, self-preferencing could be an issue, but it's not as big as some of the other competitive factors that could influence the market in general. So I think, focusing too much on certain key aspects of competition may not be the best interest of the consumers. I don't know if you have any thoughts on that. Anyways, it was a very interesting discussion, so thank you. Panel members, would you like to respond? So I think I missed Ms. Song's comment and questions. And so I think the distinction between comparison shopping service and open market service, or any hybrid form of first party or third party, I think this distinction is relatively clear, and it remains clear in both in Korea or in international jurisdictions. And so basically the comparison shopping service is a comparison platform, whereas open market service is transaction platforms.
So if your argument about the features of a competition is based on the broadening the market definition to include everything like a comparison shopping service and open market service and other sort of transaction platforms, I'm not quite sure. So, and especially for this case, I think the market definition and the opportunity to market definition of KFTC is quite clear. At least for the time of the conduct at issue. Although the market is experiencing structural shift to a variety of platforms. So yeah. 네. 그 프로페서 니보 교수님이 질문하셨는데 우리말로 얘기를 하려고 하는데 예. 네네. 프로페서 네보 께서 미국의 머저 가이드라인에서 이제 셀프 레퍼런싱이 어떻게 저 기준이 돼야 되냐, 판단 기준이 어떻게 돼야 되느냐라고 하셨는데 이제 저의 입장은 간단한데 일단 사정 셀프 레퍼런싱은 이제 사정 규제로 접근하는 게 저는 맞지 않다고 생각하기 때문에 역시 머저 가이드라인에서 셀프 레퍼런싱이 들어가는 거는 좀 부적절하다는 생각이 들면서 그게 이제 왜 그렇냐면 기본적으로 우리가 셀프 프레퍼런싱 얘기를 하지만 결국은 과거에 이제 버티컬 머저에서 얘기했던 커스터머 클로저 포클로저 커스터머 포클로저하고 비슷한 거거든요. 근데 경제 분석을 우리가 수직 결합해서 버티컬 머저에서 경제 분석을 할 때 인풋 포클로저에 대해서는 우리가 여러 가지 경제 분석 방법들이 잘 마련돼 있지만 커스터머 포클로저에 대해서는 잘 방법들이 없어요. 그 얘기는 규제하기가 어렵다는 얘기죠. 여태까지 그렇게 하기도 어려웠고. 그러면 그게 왜 어렵냐면 이 과거의 커스터머 포클로저에서도 기업이 이거를 왜 포클로저 하는지, 즉 이게 정말로 상대방을 익스클루드 하기 위해서 포클로저를 하는지 아니면 단지 그 제품이 좋아서 하는 건지를 구분하기 어렵고, 그게 이제 과거의 경제 분석 사례들이 몇 개 있긴 하지만 그게 규제하기가 애초에 어렵다는, 본질적으로 그렇다는 문제를 말씀드리고 싶고요. 그 다음에 이제 그 플랫폼 전략에 대해서 아까 말씀해주신 것처럼 이제 그냥 오픈 마켓 전략으로 가다가 그 다음에 이제 셀프 프레퍼런싱을 통해서 수익화를 하지 않겠느냐라는 이제 가설을 얘기해 주셨는데, 그 가설 충분히 그럴 수도 있다라고 생각하는데, 이제 저는 조금 다르게 보는 게 실제로 아마존이나 쿠팡 같은 사례를 보면 오히려 반대 방향으로 가거든요. 그러니까 그 플랫폼의 어떤 오픈 생태계 전략으로 가지 않고 처음에는 어떤 직매입이라든지 이런 유통을 강조하는 전략으로 가서 일단 확보한 다음에 그 다음에 생태계를 키우는 이제 서드 파티를 끌어들여서 가는 전략으로 가죠. 왜 그 방향으로 가느냐? 그게 더 수익을 더 많이 창출하기 때문에 그런 거예요. 그래서 예를 들어 네이버 쇼핑하고 쿠팡을 비교해 보면 쿠팡이 훨씬 다미네이트한 것 같지만 누가 수익을 많이 가져가냐면 네이버가 제가 최근 통계를 안 봤지만 훨씬 더 수익성은 좋다는 거죠. 왜냐하면 그게 비용이 안 드니까. 그래서 아마존도 결국은 서드 파티를 끌어들이는 전략으로 가야 광고 수익이랑 여러 가지 수수료 수익으로 이제 어떻게 보면 쉽게 돈을 벌 수 있는 거고, 그게 왜 구글의 수익률이 30%를 넘고 네이버의 수익률이 굉장히 높으냐 하는 거를 설명하는 거라서. 그래서 플랫폼은 저는 기본적으로 볼 때 셀프 프레퍼런싱은 플랫폼 간 경쟁을 위해서 하는 거고, 기본적으로는 플랫폼은 다 어떻게 보면 구글처럼 되고 싶어하고 네이버처럼 되고 싶어하는 거죠. 그 얘기는 그냥 투자 같은 거 그러니까 설비 투자 같은 걸 안 하고 수수료나 광고로 돈을 버는 게 제일 돈을 벌기 쉬운 방법이기 때문에 많은 어떤 플랫폼은 기본적으로 그거를 추구한다라는 게 제 생각입니다. 예. Okay, thank you, everybody. That concludes our second program. Thank you, Mr. Van Ruyen,
for moderating the session, and thank you to the session 2 speakers for their excellent discussion, and thank you to the floor. Let's give them a round of applause. We will now take a short coffee break. Coffee is just available outside the room. Please use this time to use the restroom, and we will resume with the final session at 4 p.m. So we have a 20-minute coffee break, and please be back at 4 p.m. 잠시 휴식 시간을 갖겠습니다. 커피가 바깥에 준비되어 있습니다. 오후 4시에 마지막 세션이 시작될 예정이오니 시간에 맞춰 돌아와 주시기 바랍니다.
아. 아.
We're going to start the final session shortly, so please take a seat. Before we start, we have a quick housekeeping announcement regarding dinner tonight. We are heading to Rakgujong. We have a reservation for 50 people, but the restaurant is not within walking distance, so we will be carpooling. So if you have drove here today, could you kindly raise your hand if you have a car and you're also attending dinner today? So I see some hands. I see 3, 4, 5, 6, 7, 8 cars, 8 or 9 cars, which can fit about 4 people. And so we will need, yes, we will reserve some cabs so that other people can also attend. Thank you so much. We will now begin the final session on data and antitrust. 마지막 세션은 한국어로 진행이 됩니다. This session will be in Korean, so to follow in English, please switch your translation receiver to channel 2. The moderator for the final session is Professor Bong-hee Lee from Seoul National University School of Law, who is also the co-president of the APCC. 이번 세션의 좌장은 서울대학교 법학전문대학원 교수이자 APCC 공동회장이신 이봉희 교수님입니다. 이봉희 교수님 부탁드립니다. 예, 지금부터 3세션을 시작하겠습니다. 사회자가 안내한 대로 3세션은 우리말 한국어로 진행이 되고 영어로 동시 통역이 이루어질 겁니다. 그리고 3세션은 1, 2세션과 조금 다른 점이 1세션은 퀄컴 케이스, 2세션은 네이버 쇼핑 케이스라는 우리나라 공정거래법상 시지남용의 아주 대표적인 리딩 케이스를 놓고 다룬 것이라면 3세션은 그 주제 자체가 벌써 데이터 앤 엔티트러스트인 것처럼 데이터와 경쟁법의 관계, 또 달리 말하면 또 경쟁법 집행에 있어서 데이터가 갖는 어떤 의미, 이른바 데이터에 초점을 맞춘 경쟁 제한성 판단, 뭐 이런 것들을 일단 좀 이 기조 발제에서는 공정거래위원회 사례를 중심으로 설명해 주시겠고, 또 나머지 패널 분들은 그것들을 다분히 좀 이론적으로 이렇게 코멘트를 해주실 수 있을 것 같습니다. 일단 발제자하고 저희 패널들을 간단하게 소개하고 이제 시작하겠습니다. 제일 먼저 오늘 데이터 앤 엔티트러스트 세션의 주제 발표를 맡아주신 공정거래위원회의 선준규 국장님입니다. 네. 그리고 제 왼쪽에 패널 1, 보통 저희는 이렇게 엑스트라 1, 뭐 행인 1, 뭐 이렇게 하는데 죄송합니다. 그런 의미는 아닙니다. 이 패널 1을 맡으신 서강대학교의 홍대식 교수님이십니다. 네. 지금 우리나라 로스쿨 협의회 이사장직을 맡으시고 아주 분주한 시간을 보내고 계시죠. 자, 그다음에 이어서 왼쪽에 영남대학교의 심재한 교수님이십니다. 아마 여기 계신 분들은 아시겠지만 내일하고 모레는 저희 명실상부한 대한민국의 대표 우리 경쟁법 학회에 1박 2일
하계 세미나가 예정돼 있고 지금 우리 경쟁부학회 회장을 맡고 계십니다. 아시는 분은 다 아시겠지만요. 그 다음에 우리 KDI의 조성익 박사님이 다시 저 뛰었네요. 오른쪽에 제 오른쪽에 나와 계시고요. 그 다음에 법무법인 태평양의 그 왼쪽에 최희진 변호사님 나와 계십니다. 그리고 다시 제 왼쪽으로 가서 법무법인 율촌의 김규현 변호사님 나오셨습니다. 그리고 제 맨 마지막 왼쪽에 법무법인 광장의 선정호 변호사님 나오셨습니다. 이렇게 6분의 패널분께서 선 국장님의 발제에 대한 코멘트를 해주실 텐데 그 확인 삼아 저희가 시간을 지금 패널이 6분이나 되시기 때문에 이래저래 시간을 조금은 정해봤습니다. 그래서 선진국 국장께서는 한 20분 정도, 그다음에 혹시 더 필요하시면 5분 정도를 더 쓰실 수 있고요. 그리고 6분 패널 분들은 각 일단 7분 정도씩을 드리고 그다음에 또 이제 Q&A를 하면서 또 추가적인 말씀을 드릴 수 있는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그러면 먼저 선진국 국장님의 발제를 듣겠습니다. 예, 안녕하십니까. 공정거래위원회 경쟁정책국장 선준규입니다. 오늘 저희 이 데이터에 대한 저희 공정거래위원회 고민, 그다음에 그동안 뭐 해왔던 일들 이런 것들을 발표할 수 있는 기회를 주신 APCC에 감사 말씀 먼저 드리고요. 또 저 개인적으로는 이렇게 훌륭하신 전문가분들 앞에서 제가 이렇게 부족하나마 이렇게 말씀드리고 발표할 수 있는 기회를 갖게 된 거에 대해서 또 영광으로 생각합니다. 제가 오늘 말씀드릴 주제는 이제 데이터와 경쟁이 주제인데요. 오늘 제가 말씀드릴 내용은 저희가 작년에 데이터와 경쟁이라는 주제로 이렇게 저희가 소책자를 하나 발간했습니다. 보시면 제가 하나 들고 왔는데요. 이렇게 소책자를 발간했고 관련된 내용은 저희 홈페이지에도 올라가 있고 또 영문으로 번역해서 올려놓기도 했습니다. 이 책자는 저희가 작년 1년 동안 뭐 서면 실태 조사도 했고 설문 조사도 했고 또 전문가분들 용역 등을 해서 그런 내용들을 저희가 다 모아서 데이터가 우리나라 경쟁에 어떤 영향을 미칠지 이런 부분에 대해서 저희가 쭉 뭐 연구라기보다도 현황을 정리하고 앞으로 어떻게 더 연구해 나갈지 이런 방향을 제시한 책이라고 할 수 있겠습니다. 그래서 오늘 발표 내용은 이 내용에 나와 있는 걸 중심으로 뭐 다는 못하겠고 여기서 이제 요약된 거 아니면 좀 중요한 내용만 발췌해서 발표 드리도록 하겠습니다. 들어가기에 앞서서 이제 저희 공정거래위원회가 이제 2020년대에 들어서서 앞으로 지금까지 전통적인 경쟁법 집행, 경쟁 정책 말고 앞으로 미래 세대 또 새로운 시대를 준비하기 위해서 저희가 여러 가지 연구 활동을 진행해 오고 있고 이 데이터와 경쟁 이 책자도 그 시리즈 중에 하나라고 할 수 있겠습니다. 저희가 2022년에는 클라우드 서비스와 경쟁이라는 주제로 저희가 또 연구를 해서 책자를 발견했고 24년에는 생성형 AI와 경쟁이라는 주제로 또 저희가 연구했고 그다음에 이제 작년에는 이 데이터와 경쟁이라는 주제로 연구를 또 했고 책자를 발견했고 올해는 저희가 이제 마지막으로 AI 서비스와 경쟁이라는 주제로 또 지금 연구도 하고 있고 설문조사, 서면 실태조사 등을 하고 있고 연말에 또 유사한 내용의 책자를 발간할 예정입니다. 그래서 이렇게 이제 뭐 여기까지 하면 어느 정도 한번 좀 딥대성한 거라고 저희가 생각돼서 이거 다 끝나면 내년에는 한번 전반적으로 또 세미나도 하고 이렇게 한번 할 계획을 가지고 있습니다. 오늘 내용을 간단하게 뭐 설명드리고 하겠습니다. 목차는 뭐 3가지로 나눠봤는데요. 첫 번째로는 그냥 디지털 이코노미에서 데이터의 중요성, 뭐 경쟁적 측면에서의 중요성, 그다음에 공정위가 그거에 대해서 저희 공정거래위는 어떻게 대응해 왔는지 이 부분을 간단히 설명드리고요. 두 번째로는 이제 데이터와 관련된 저희 공정거래위원회에서 행한 케이스 한 3개 정도 제가 준비해 왔는데 뭐 딱 데이터 자체만을 문제 삼은 거라기보다도 약간 다른 것과 섞여져 있긴 하지만 데이터의 중요성이 어느 정도 좀 부각될 수 있는 케이스 3개를 준비해 왔습니다. 그거 이따 설명드리고요. 그다음에 마지막으로는 이제 앞으로 이 데이터 관련된 문제에 대해서 어떻게 우리가 대응하고 해 나갈지 이 부분에 대해서 설명드리도록 하겠습니다.
일단 뭐 디지털 이코노미에서 데이터가 얼마나 중요하냐 뭐 이런 부분에 대해서는 뭐 제가 설명 안 드려도 너무나 잘 아시리라고 생각되는데요. 어쨌든 요거 들어가기 전에 요즘에 이제 디지털 이코노미라는 얘기를 많이 쓰고 되게 중요한 내용이라는 얘기들을 많이 하는데 조금 더 생각해 보면 제가 입사한 게 1999년에 입사를 했습니다. 한 7, 8년 됐는데 처음에 사무관 때 이제 2000년대 초반에 OECD 회의도 제가 가보고 했는데 그때도 디지털이라는 얘기가 그때도 되게 중요한 주제였습니다. 디지털 경제에서 우리 경쟁법이 어떻게 해야 되는지, 디지털 경제를 어떻게 대응해야 될지 이게 상당히 중요한 주제로 그때 국제회의에서도 논의됐고 또 뭐 우리 공정거래위원회도 그거에 대해서 준비를 했는데 지금 20여 년째 계속 디지털 이코노미가 계속 주제가 되고 있고 논의가 되고 있는데 왜 그럴까? 그때의 디지털 경제와 지금의 디지털 경제는 뭐가 다를까? 뭐 이런 거를 제가 좀 오늘 이렇게 발표를 하면서 고민을 해봤는데 뭔가 다른 것 같아요. 그때 디지털하고 지금 디지털 경제는 뭔가 다른 것 같은데 왜 다를까를 좀 고민해봤더니 한 3가지 요소 정도가 그냥 저는 떠올랐는데요. 하나는 이제 그때와는 다르게 이제 2010년 넘어가면서 온라인 플랫폼이 등장해서 되게 중요한 거래의 장이 되었다라는 점이 하나 있을 것 같고요. 그다음에 오늘 주제인 데이터 관련해서 뭐 과거에도 데이터가 중요하지 않았던 건 아닌데 이제 최근에 들어서는 데이터를 축적하고 또 데이터를 분석하는 그 기법이 혁신적으로 크게 발전했다는 점이 좀 눈에 좀 달라진 것 같고 그다음에 이제 최근에는 이제 AI가 나와서 또 더 디지털 경제가 프리젠터 종료 후 잃어버리지 않도록 USB 리시버를 회수해 주십시오. 뭔가 잘못 누른 것 같습니다. 그런 측면이 있어서 이렇게 3가지 측면에서 요즘의 디지털 경제는 그때보다는 또 좀 더 다른 그다음에 우리 생활에 좀 더 큰 영향을 미치지 않나 이런 생각이 드는데 이 3가지 중에 그 밑바탕이 되는 게 데이터인 것 같습니다. 온라인 플랫폼이 크게 성장할 수 있었던 것도 결국 데이터를 잘 활용하고 분석하는 과정에서 나왔던 것 같고 AI 역시 AI가 결국 AI를 뭐 이렇게 성장시키고 또 AI를 이렇게 뭐 하는 과정에서 데이터가 가장 중요하기 때문에 결국 이 데이터가 중요한 것 같다는 생각이 들었습니다. 뭐 2가지 측면에서 여기 좀 살펴봤는데요. 일단 경쟁 측면, 그다음에 소비자에게는 어떤 영향을 미칠지 뭐 이렇게 생각해봤는데 다들 아시는 얘기일 것 같습니다. 데이터는 이제 기업들이 요즘에 수익을 창출하는 되게 중요한 수단으로 지금 되고 있습니다. 물론 데이터 그 자체를 뭐 돈을 주고 파는 그걸 말하는 게 아니고 데이터 자체는 뭐 제로 프라이스 무료로 제공되긴 하지만 그 데이터를 잘 활용해서 뭐 제일 많이 나오는 게 요즘 타겟팅해서 광고를 하는 뭐 이런 거예요. 데이터를 활용함으로 인해서 그걸로 레베뉴를 창출하는 그런 것들이 많이 일어나고 있고 또 좀 더 나가서는 경쟁적 우위를 점하는 데 있어서 데이터가 중요한 역할을 하고 있다. 뭐 데이터를 활용한 혁신적인 어떤 상품이 나오면 그거를 활용해서 또 유저들을 많이 모집할 수 있고 그렇게 되면 또 그게 계속해서 눈덩이처럼 불어가는 과정에서 더욱더 큰 경쟁적 우위를 점하게 된다. 뭐 이런 얘기들은 뭐 당연히 다 나올 수 있는 얘기인 것 같고요. 저희가 요 당구장 표시는 저희가 작년에 설문조사하면서 나왔던 얘기들을 제가 조금씩 넣어놨는데요. 데이터를 요즘 우리나라 국내 디지털 마켓에서 어떻게 좀 활용되고 있는가 이걸 좀 물어봤더니 주로 이제 그 광고에서 활용하는 거, 그다음에 뭐 프라이싱 과정에서 데이터를 활용하는 모습들, 그다음에 AI 파운딩 모듈에서 AI를 훈련시키고 교육하는 그런 데서 데이터를 많이 활용하고 있다는 그런 답변들이 많이 있었습니다. 소비자 측면에서 보면은 뭐 2가지를 다 뭐 경쟁도 마찬가지겠지만 소비자를 보면은 이렇게 데이터를 잘 활용하고 각각 소비자의 니즈에 맞춘 이런 서비스나 상품을 발견해내고 나오게 되면 아무래도 뭐 소비자들 입장에서는 자기들의 서칭 코스트를 줄일 수 있는 측면도 있고 또 어떻게 보면은 뭐 정보 비대칭성을 좀 완화시키는 측면이 있고 물론 정보 비대칭성을 더욱더 확대시키는 측면도 있겠지만 뭐 이런 측면도 있다 이렇게 볼 수 있고 또 뭐 약간 이게 이제 밝은 측면이라면 조금 안 좋은 측면에서 보면 이런 데이터를 활용해서 뭐 잘못된 소비를 이렇게 유도하거나 또는 과잉 소비 또는 비합리적인 소비를 유도하는 그런 경우도 있을 수 있겠고 또 이제 뒤에 또 말씀드리겠지만 가격 차별을 함으로 인해서 또 소비자들을 착취하는 그런 요소들도 나오지 않을까 뭐 이런 얘기들을 할 수 있겠습니다. 조금 더 한 걸음 더 들어가서 그러면 이제 우리 경쟁법, 경쟁 측면에서 또 경쟁법이나 경쟁을 집행하는 측면에서만 조금 더 그 데이터의 중요성을 좀 더 들여다보게 되면 일단 데이터의 특징이 이제 결국 경쟁에 미치는 영향이 가장 중요한 요소가 될 것 같은데요. 이게 뭐 쭉 나열은 했는데 뭐 비경합성, 그다음에 뭐 되게 크게 확장될 수 있는 것들, 그다음에 네트워크 효과, 그다음에 무한히 반복되고 복제할 수 있는 이런 것들. 이런 것이 이제 지금까지 경제나 뭐 저희 서비스나
생산품을 생산하는 데 들어갔던 어떤 요소들과는 상당히 다른 특징이라고 볼 수 있겠고, 이런 특징들이 결국 경쟁 측면에서는 많은 의미가 있을 수 있겠다 이런 생각이 듭니다. 물론 이런 데이터들이 이렇게 여러 가지 특징들, 어떻게 보면 되게 좋은 특징들을 볼 수 있겠는데, 이런 특징을 가지고 있는 데이터들이 잘 뭐 공유되고 또 잘 결합되고 이렇게 뭐 되게 된다면 사실 이거는 경쟁을 좀 더 촉발시키는 그럴 수도 있고, 또 시장에서 혁신을 촉진하는 이런 좋은 역할도 할 수 있을 것 같습니다. 그런 다만 또 다른 측면에서 보면은 이런 데이터를 가지고 있고 데이터를 이런 특정들을 잘 활용하면 어떻게 보면은 이거는 뭐 서비스나 이런 걸 활용함에 있어서 되게 큰 지배력이나 이런 거를 확보할 수 있는 되게 중요한 수단이 되기 때문에, 그리고 또 그런 것이 어떤 일정 수단을 넘어가면은 이제 어떤 어느 정도의 개입도 필요하다는 측면이 볼 수 있겠습니다. 그래서 이거와 관련해서 이제 경쟁 당국이 어떤 역할을 할 수 있느냐 이 부분이 이제 논의가 많이 되고 있는데요. 크게 이제 두 가지 정도 지금 경쟁법 쪽에서 뭐 데이터 문제뿐만 아니고 이제 온라인 플랫폼이나 이런 디지털 경제에 대해서 논의되고 있는 게 두 가지 정도 있을 수 있겠는데, 사후에 이제 규제를 하는 게 있겠죠. 뭐 데이터를 활용해서 무슨 불공정한 행위나 독과점 남용이나 착취적 행위를 하는 경우에 사후에 그거에 대해서 규제를 하는 거 생각해 볼 수 있겠고, 그 다음에 이제 조금 더 논쟁이 될 수 있는 측면은 사전적 규제 측면도 이제 가능해 보일 수 있겠습니다. 지금 다들 아시겠지만 EU에서 만든 DMA나 이런 이제 뭐 유럽이나 이런 데서 만들어진 법에 보면 사전적으로 뭐 특정 플랫폼이나 특정을 지정해 놓고 거기에 어떤 의무나 그런 거를 두는 방식으로도 할 수 있겠습니다. 그러면 우리나라는 그러면 어떻게 이거에 대해서 대응하고 있는지 뭐 우리의 노력을 좀 살펴보겠습니다. 뭐 다들 너무나 잘 아시겠지만 지금 우리나라는 이제 사전적 규제는 없는 상황이고요. 저희가 이제 공정거래법을 통해서 사후적으로 규제를 하고 있는 상황이 있습니다. 뭐 예를 들면 뭐 어떤 시장 지배적 플랫폼이나 기업이 데이터의 상호 운영성을 제한해서 경쟁을 제한할 목적을 가지고 상호 운영성을 못하도록 제한하는 그런 행위를 하는 경우에 공정거래위원회는 공정거래법상 시장지배적 남용 행위 중에 뭐 사업활동 방해라든지 경쟁사업자 배제라든지 이런 조항을 가지고 이제 그거에 대해서 조치를 할 수 있게 있습니다. 시정 조치를 한다든지 뭐 그거에 맞는 뭐 과징금을 부과한다든지 이렇게 할 수 있을 것 같습니다. 저희가 이제 이 부분에 대해서 설문조사를 했더니 이제 몇몇 플랫폼들은 공정위가 좀 더 이런 역할에서 적극적인 역할을 해줬으면 좋겠다라는 그런 주장들을 하는 사례들이 있었습니다. 이게 그 플랫폼이나 데이터에 관련된 경쟁이 그냥 단순한 노미널한 그 개방, 뭐 그냥 형식적인 개방뿐만 아니고 실질적인 개방이 될 수 있도록 공정거래위원회가 좀 더 적극적으로 그런 거에서 역할을 해주면 좋겠다라는 그런 주장들이나 요구들도 있었습니다. 공정거래위원회는 그래서 저희가 이제 이런 거에 대해서 대응하는 차원에서 계속해서 저희가 가이드라인이나 뭐 이런 거를 좀 저희가 계속해서 만들어가고 있고 또 개정해가고 있으면 발전시켜 나가고 있습니다. 실제로 2023년에는 뭐 다들 아시겠지만 저희가 온라인 플랫폼 관련해서 시장 지배적 지위 남용 행위 심사와 관련된 가이드라인 요거를 마련했는데, 뭐 이게 데이터만을 다룬 내용은 아니지만 이 안에 보면 온라인 플랫폼의 시장 지배적 지위 남용을 어떤 기준에서 또 어떻게 분석할 수 있지, 어떻게 볼 수 있을까 이런 부분들이 여기 이제 저희가 쭉 나열을 하고 이렇게 정리를 해놨는데, 여기에 이제 데이터 관련된 내용들도 상당히 중요한 요소 중에 하나로 들어가 있습니다. 그리고 2019년 그리고 2024년에 저희가 두 번에 걸쳐서 저희 머저 가이드라인 기업 결합 심사 기준을 저희가 또 개정을 했었는데, 여기도 뭐 여러 가지 내용들이 들어가 있는데 주로 이제 플랫폼이나 이런 내용 위주로 그런 내용들을 조금 여기 저희 머저 가이드라인에 넣는다는 생각을 가지고 저희가 만들었던 건데, 여기에도 이제 데이터 관련된 내용들이 수록되어 있습니다. 아까 제가 이제 작년에 저희가 데이터와 경쟁 이 부분을 연구하면서 저희가 설문조사를 했다고 말씀드렸는데, 설문조사에서 나왔던 얘기들을 간단하게 몇 가지만 좀 말씀드리도록 하겠습니다. 첫 번째로는 뭐 데이터가 얼마나 중요하냐 이 부분에 대해서는 당연히 대부분 다 중요하다라는 취지로 답변을 했고, 뭐 가장 매우 중요하다라는 답변도 한 76% 정도 됐던 것 같습니다. 그리고 데이터가 수익화 과정에서 어떻게 주로 사용되느냐 이 질문에 대해서는 데이터를 뭐 직접 어떤 뭐 아직까지는 데이터를 가지고 뭐 프라이스 그 가격 책정이나 뭐 이런 거에서 직접적으로 데이터를 사용하는 사례는 뭐 그렇게 현재까지는 많지 않고 제한되어 있긴 하지만,
이제 타겟팅 광고, 맞춤형 광고에 대해서는 상당히 많이 되게 중요한 그 수익화의 수단으로 사용되고 있다라는 답변들이 많이 있었습니다. 그래서 보시면은 뭐 타겟팅 데이터에 대한 뭐 적절성이나 효율성을 뭐 평가하거나 또 그걸 성과를 환류하거나 또는 뭐 얼마나 이게 잘 돼 있는지 이러는 그 레이트를 계산하거나 이런 과정에서도 이걸 많이 활용하고 있다, 이런 답변들이 있었고요. 그다음에 데이터 관련 이제 그 경쟁과 관련해서는 아직까지는 뭐 데이터를 축적하거나 뭐 이거를 이거에 관련해서 뭐 어려움이 그렇게 있지는 않다. 다른 사업자와의 거래 관계에서 아직까지 이걸 데이터를 내가 얻거나 데이터를 축적해 가거나 이런 과정에서 크게 어려움은 없다라는 답변이 많이 있었는데, 그럼에도 불구하고 몇몇 그 사업자들은 뭐 데이터를 관련해서 어려움이 겪고 있기는 하다. 이제 뭐 큰 어려움들이 아직까지는 많이 가셔야 돼 있지는 않지만 어느 정도의 어려움이 있다, 이런 취지의 답변들이 있었고요. 그다음에 이제 상호 운영성 관련해서는 뭐 상호 운영성 관련해서 공정위가 아까도 말씀드린 것처럼 좀 더 적극적으로 뭐 정책적이나 제도적인 그런 접근을 하고 관련 법이나 제도도 좀 개정했으면 좋겠다, 이런 요구들이 있었습니다. 그러면 이제 그 다음에 저희가 한 3가지 사례 정도 사례를 설명드리겠는데, 그 들어가기에 앞서서 요 데이터 관련돼서 그러면 반경쟁법적 차원에서 어떤 이슈들이 있는지 간단히 제가 쭉 나열해 봤는데, 이걸 설명을 다 드리려면 시간이 너무 많이 갈 것 같아서 그냥 이렇게 한번 쭉 개관만 해보도록 하겠습니다. 저희가 요거를 이제 저희 시장지배적 지위 남용 행위 규정을 보면 너무나 잘 아시겠지만 크게는 착취적 남용하고 그다음에 배제적 남용 이렇게 나눌 수 있고, 착취적 남용 안에는 이제 여러 가지가 있지만 소비자 이익조에도 약간 뭐 착취적 남용적 성격으로 저희가 보고 있는데, 그래서 그 틀을 가지고 저희가 좀 정리를 해봤는데, 첫 번째로는 이제 경쟁사업자 배제적 남용 행위로 데이터가 활용될 수 있을 것 같습니다. 그래서 첫 번째로는 뭐 경쟁사업자를 아예 쫓아내는 거, 이건 주로 이제 데이터에 접근을 제한하거나 못하도록 하는 측면에서, 거절하거나 제한하는 측면에서 나오는 그런 경쟁 제한적 행위가, 이따가 제가 설명드린 네이버 부동산 케이스나 카카오 모빌리티의 콜 차단 케이스가 다 요 첫 번째 요 틀에 들어갈 수 있을 것 같고요. 두 번째로는 이제 개인정보를 보호한다는 명목 하에서 또 그거라는 이유 하에서 또 그 경쟁을 제한하는 행위들이 있을 수 있겠는데, 이거 뭐 너무나 잘 아시겠지만 프라이버시 항변 뭐 이런 걸로 저희가 논의될 수 있는데, 최근에 이제 작년에 3월에 프랑스 경쟁당국에서 그 애플의 앱 추적 투명성 정책, ATT 정책이라고 하는데, 요거에 대해서 요거를 좀 문제 삼은 케이스가 어떻게 보면 이런 두 번째의 카테고리에 들어갈 수 있을 것 같고요. 또 세 번째로는 아까 말씀드린 것처럼 상호 운영성을 좀 제한함으로 인해서 경쟁을 제한하는 거, 이렇게 3가지 정도 이제 경쟁 사업자 배제를 생각할 수 있을 것 같고, 그 다음에 이제 소비자 이익 저해 측면에서 보면은 뭐 여러 가지 또 내용들이 나올 수 있겠는데요. 그 뭐 우리가 지금 그 소비자 이익을 아까 말씀드린 것처럼 그 가격 책정 과정에서 이 데이터를 활용하면 여러 가지 이제 소비자의 그 후생을 하나까지도 다 자기들이 택해갈 수 있는 그런 방법들이 많이 개발되고 있습니다. 우리 뭐 경제에서 많이 배운 것처럼 가격 차별 방식, 뭐 1급 가격 차별까지도 가능한 방식으로 할 수도 있고, 아니면 동적 가격 설정 과정을 통해서 계속해서 가격 설정을 바꾸는 과정에서도 또 소비자의 이익을 저해할 수 있는 그런 측면들이 있고, 또 저희가 이제 전자상거래법으로 저희가 다루고 있긴 하지만 다크 패턴이라고 해서 소비자들 약간 속이고 데이터를 그 소비자에 맞는 데이터를 어떻게 잘 활용하면 또 소비자를 속일 수 있는 그런 측면도 있다고 볼 수 있겠습니다. 그리고 세 번째로는 약간 착취적 남용인데요. 데이터 개인의 정보를 수집하고 하는 과정에서 뭔가 불공정한 것들이 일어날 수 있다. 이거는 뭐 잘 아시겠지만 19년에 독일 경쟁당국에서 페이스북 사건을 하면서 이거 이렇게 페이스북이 다른 왓츠앱이나 인스타그램을 통해서 개인의 자료를 수집하고 이런 과정을 뭐 그냥 약관동의 형식으로 하는 거에 대해서 이제 독일에서 문제를 삼았고, 이게 착취적 남용적 성격이 있다, 이런 취지로 한 적이 있는 것 같습니다. 그 다음에 이제 저희가 요 시장지배지위 남용과는 좀 다른 차원에서 그 카르텔 관련된 측면도 볼 수가 있겠고, 뭐 알고리즘 담합이나 이런 거에 데이터가 활용될 수도 있겠고요. 세 번째로는 이제 제가 마지막 케이스로 설명드릴 건데, 이제 M&A 과정에서도 데이터를 어떻게 분석할 수 있는지, 이 부분도 저희가 고민이 되는 부분이라고 할 수 있겠습니다. 첫 번째 케이스는 네이버의 이제 부동산 관련 케이스인데요. 뭐 잘 아시는 케이스일 것 같습니다. 이게
네이버가 이제 부동산 관련해서 요거 정보들을 이제 자기 사이트에 올리는 과정에서 그 부동산 정보를 제공해주는 뭐 부동산 중개업소가 될 수도 있겠고 이런 제공해주는 사업자들한테 자기의 경쟁 사업자들한테는 그 정보를 주지 말라라는 그러한 조건으로 이제 계약을 했다. 그래서 경쟁 사업자 배제, 배타적 조건부 거래라는 취지로 저희가 이 사건을 처리를 했고 뭐 시정 조치와 그다음에 약 10.3억 원의 과징금도 부과한 사례가 있습니다. 요거는 저희가 공정거래법상 공정거래법상 시장지배적 지위 남용 행위로 저희가 적용을 했었고 아까 말씀드린 것처럼 익스클루시브 딜링으로 저희가 조치를 했었습니다. 요거에서 이제 중요한 점은 이런 경쟁에서 데이터 이게 이제 부동산 관련 데이터를 주지 말라는 거였기 때문에 데이터가 얼마나 중요한 자산인지 여부가 여기서 저희가 확인했다는 점이 하나 있고요. 또 이 데이터를 가지고 자기들의 독점력을 강화하는 케이스에 대해서 저희가 조치를 했다라는 측면에서 중요한 케이스라고 볼 수 있겠습니다. 요거는 네이버가 행정소송을 제기해서 지금 고법에 계류되어 있는 상태이고 요거에 대해서 이제 공정거래위원회는 고발을 하지 않았지만 중기부에서 고발을 요청을 해서 저희가 고발까지 했고 고발해서 검찰에서 기소했고 1심에서는 유죄로 나왔고 다만 또 이제 지금 이것도 2심에 가 있는 상태에 있습니다. 그다음 두 번째 케이스는 그 카카오 모빌리티의 이제 저희가 콜 차단 케이스라고 부르는 건데요. 이건 약간 뭐 국면이 좀 다른 측면이긴 한데 이것도 어떻게 보면 이제 데이터를 활용해서 이제 반경제적 행위를 한 건데 뭐 다들 아시겠지만 카카오 같은 이런 택시 카카오 택시 같은 이런 사이트에서 하고 있는 게 이제 일반 사람들한테 아무 돈도 받지 않고 운영하고 있는 일반 콜이 있고요. 그다음에 이제 가맹 사업자를 대상으로 가맹콜 이렇게 두 가지가 있고 가맹콜은 뭐 일정한 수수료나 이런 걸 지불하고 하는 가맹콜이 두 가지가 있는데 다들 아시겠지만 카카오 택시는 이제 일반 콜에선 거의 뭐 점유율이 90% 이상인 아주 독보적인 시장 지배적 사업자인데 이제 그거를 활용해서 자기가 이제 이 가맹 시장에서도 좀 더 뭔가 지배력을 높여갈 목적으로 이제 이런 행위를 한 것 같습니다. 이 행위 내용은 뭐 간단히 설명드리면 이제 자기의 가맹 택시에서의 경쟁 사업자들에게 뭘 요구했냐면은 니네가 나한테 관련된 되게 중요한 정보들은 다 나한테 넘겨라. 뭐 가맹 택시와 관련된 뭐 여러 가지 무슨 콜을 몇 개를 보냈고 콜은 어떻게 되고 수입은 어떻게 되고 이런 중요한 정보들을 다 나한테 줘라. 만약에 안 주면 만약에 그 정보를 나한테 주지 않으면 일반 콜 시장에서 니네 소속되어 있는 가맹 기사들한테는 아무런 정보도 주지 않고 콜을 차단해 버리겠다. 이런 취지의 계약을 한 겁니다. 이렇게 되면 이제 그 경쟁 가맹 택시에 소속되어 있는 가맹 기사들은 일반 콜을 전혀 못 받으면 이제 전혀 사업을 할 수가 없고 자기가 이 영업을 할 수 없기 때문에 이제 이 자기가 가입되어 있는 가맹 본부한테 이거를 받으라고 요구할 수밖에 없는 그런 상황을 만들었고 그래서 그 경쟁 사업자의 데이터를 받아서 자기의 또 영업에 활용하는 이제 이런 내용에 대해서 저희가 공정거래법을 적용을 했습니다. 그래서 이것도 저희가 시장지배적 지위 남용 행위의 사업활동 방해를 저희가 적용을 했고 그 외에도 뭐 부당한 차별 뭐 이런 조항도 같이 저희가 적용을 했습니다. 이건 약간 이제 차원은 좀 다른 것 같긴 합니다. 보통은 이제 데이터를 뺏어오려고 하는데 이거는 데이터를 못 주거나 안 주거나 내가 가지고 있는 충분한 데이터를 뭐 조건을 거절하거나 이런 건데 약간 다르게 경쟁사업자가 가지고 있는 데이터를 뺏기 위해서 자기의 시장 지배적 지위를 활용한 뭐 이런 케이스라고 볼 수 있겠습니다. 이것은 현재 이제 고법에 계류 중에 있는 상태에 있습니다. 그리고 세 번째로는 지마켓 알리익스프레스의 이제 기업 결합 케이스인데요. 이제 다들 아시면 지마켓은 이제 국내 회사고 알리익스프레스는 이제 중국 회사인데 이제 두 회사가 조인트 벤처를 만드는 사건에 대해서 저희가 조건부 승인을 했는데 그 조건을 저희가 다음에 있어서 여러 가지 데이터 관련된 내용이 되게 중요하다라는 생각을 가지고 여러 가지 이제 조건을 다는데 거기 두 번째 관련된 데이터 관련된 저희 시정 조치 내용을 보면 주된 내용이 각자가 가지고 있는 데이터를 같이 묶거나 그러니까 같이 이거를 분리해라. 묶지 말고 분리해서 운영해라. 데이터를 서로 상호간에 교류하고 공유하지 마라. 이런 취지의 저희가 이제 시정 조치를 했던 케이스입니다. 그래서 이것도 보시면 이제 어떤 측면에서 의미가 있냐면 데이터 관련된 이 데이터가 경쟁에 중요한 의미가 있고 특히 기업 결합에 있어서 데이터가 서로 결합됨에 있어서 어떤 의미가 있는지를 저희가 분석을 했고 그거에 적절한 조치를 했다는 측면에서 의미가 있다고 보겠습니다.
이제 마지막인데요. 저희가 요거에 관련해서 이제 앞으로 어떤 챌린지가 있을 수 있을 것인지, 그리고 그래서 저희가 어떻게 대응할 것인지에 대해서 또 간단하게 설명드리겠습니다. 이제 데이터 관련된 새로운 유형의 반경쟁적 행위는 어떤 게 있을 것인가, 요거를 이제 좀 고민을 해보면, 아까 제가 저기 사례 설명드리기 전에 앞에 간단히 설명드렸는데, 그 중에서 이제 조금 과거와는 좀 다르게 접근하거나 좀 다르게 좀 더 고민을 해봐야 될 것들을 한 4가지 정도 뽑아봤는데요. 첫 번째로는 아까 말씀드린 것처럼 어떤 개인의 프라이버시 문제, 개인 정보 보호를 한다는 그런 명목하에, 그거를 막 내세우는 명목하에 어떻게 보면 그게 또 다른 측면에서 보면은 신규 진입자나 경쟁 사업자들 경쟁을 제대로 못하도록 하는 그런 측면이 있을 것 같은데, 이거를 어떻게 분석할 건지, 이제 개인정보 보호의 문제와 경쟁의 문제를 어떻게 잘 조화를 이룰 것인지 측면에서 좀 고민이 되는 측면이라고 할 수 있겠습니다. 그다음에 두 번째로는 이제 상호 운영성 관련된 문제인데요. 상호 운영성이 이제 어떻게 보면 저도 이제 고민을 많이 하고 있는데, 상호 운영성이 이제 내가 가지고 있는 어떤 중요한 데이터, 뭐 여기선 데이터고 어떤 중요한 요소들을 다른 경쟁 사업자도 활용할 수 있도록, 운영할 수 있도록 풀어줘라, 이런 취지의 내용인데, 이것도 이제 과연 어디까지 그러면 이거를 다 풀어줘야 되는, 내가 가지고 있는 데이터를 그럼 모든 걸 다 줘야 되는 건지, 아니면 어떤 조건하에 어떤 요건에 줘야 되는지, 이런 것들도 좀 고민이 되는 측면이라고 할 수 있겠고요. 그 다음에 세 번째로는 데이터를 공유하고 이런 과정에서 일어날 수 있는 카르텔 이슈, 이건 또 어떻게 보여야 할지, 아까 여기서 좀 우리 교수님 중에 한 분이 또 비슷한 말씀을 주셨는데, 이런 알고리즘 담합이나 이런 거를 공정위가 어떤 측면에서 어떻게 바라봐야 될지, 이거에 대해서도 이것도 그 중에 하나의 문제인 것 같고, 그 부분에 대해서 상당히 고민이 되는 측면이라 할 수 있겠습니다. 그리고 마지막으로는 이제 아까 좀 말씀드렸지만 가격 책정 과정이나 이런 과정에서 이루어지는 여러 가지 소비자에게 해가 될 수 있는 행동들은 어떻게 접근해서 볼 수 있을지도 고민이 됩니다. 이게 과거에는 이렇게 가격 책정 방식 그 자체가 아직 프레데터리 프라이싱 이런 정도에 이르지 않으면 저희 가격 책정 방식 그 자체를 문제 삼기는 쉽지 않았는데, 이제 이런 데이터가 그와 결합되면은 새로운 측면에서 봐야 되는 문제가 될 수 있을 것 같다라는 생각이 듭니다. 그래서 4가지 정도는 앞으로 저희가 이 데이터 관련돼서 접근할 때 좀 고민이 되고, 또 우리 전문가분의 의견을 많이 들어서 판단해야 될 부분이라고 생각합니다. 이제 조금 더 나가면 이제 AI가 나오게 되면 이제 좀 더 문제는 더 복잡해지고, 또 어떻게 보면 경제에 미치는 영향은 더 커질 수 있겠는데, 이 부분에 대해서도 많이 고민이 되고 있습니다. 그래서 마지막으로 저희가 이거 관련해서 아까도 말씀드린 것처럼 계속 시장 조사나 시장 연구를 지금 계속 해오고 있습니다. 특히 이제 AI, 아까 그 시리즈 4개가 어떻게 보면 이제 결국 AI 시대에 어떻게 준비할지에 대한 어떤 그 하나의 목표, 방향성을 가지고 저희가 했던 건데요. 처음에 제가 말씀드렸던 그 클라우드, 그것도 결국 AI와 관련된 거고, 그다음에 생성형 AI, 데이터, 그다음에 오늘 하고 있는 AI 서비스 관련된 것도 결국 AI 시대의 경쟁의 문제에 대해서 경쟁 당국이 어떻게 접근해야 되는지, 그다음에 사건은 어떤 관점에서 바라보고 정책은 어떻게 해야 되는지, 이거에 대해서 상당히 고민이 많이 되고 있어서 이 부분에서는 계속된 이제 관심을 저희가 갖고 연구를 해 나갈 생각입니다. 아울러서 저희가 이제 법제나 그다음에 저희가 가지고 있는 가이드라인 이런 것도 계속해서 이렇게 개정해 나가려고 생각하고 있는데, 지금 이제 공정거래법 보면은 시장지배적 남용 행위가 여러 가지, 아까 제가 말씀드린 여러 가지 행위 유형들로 나눠져 있는데, 그 행위 유형들이 과연 이런 새로운 시대에 데이터를 포함해서 AI 시대에 여러 가지 반경제적 행위를 다 포섭할 수 있는 조항들인지, 충분히 포섭이 가능한지, 이것도 상당히 고민이 되고 있어서 저희가 그 부분들에 대해서는 지금도 연구를 하고 있고, 지금도 개선 방안을 이제 일거에 모든 것을 다 해결할 수는 없겠지만 하나씩 차근차근 해결해 나가기 위해서 법 개정안도 고민해 보고 있고, 또 더 나아가서 가이드라인이나 이런 거를 세부적인 그런 가이드라인을 개정하거나 이렇게 개선하는 방향도 저희가 고민을 하고 있습니다. 예, 이 정도 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 선중 국장님께서 AI 뿐만 아니라 좀 더 길게 넓게 보면 하여튼 디지털 경제의 흐름 속에서 공정위가 지금까지 어떤 노력을 해왔는지 또 공부도 하고, 또 최근에 또 중요한 사례 3개도 소개를 해주셨고, 아마 앞에 2개는
결국 데이터의 제공 거절 또는 아예 제공 강요라고 분류할 수 있다면 맨 마지막에 G마켓 알리익스프레스는 이제 머저 케이스이고 하시는 것처럼 제 개인적인 생각에는 이 데이터 집중 내지는 데이터 통합이 어떤 메커니즘을 통해서 경쟁에 대한 효과로 연결되느냐라고 하는 것은 상당히 어떻게 보면 아까 1, 2세션에서 얘기한 것처럼 입증 내지 증명이라는 측면에서 보면 상당히 좀 난해한 주제인 것 같아요. 어떤 1번, 2번 케이스보다 3번 케이스가 훨씬 더 데이터 그 자체의 속성에 어떤 차관되는 문제점들 아닌가 하는 생각을 하는데 아쉽게도 어쨌든 앞에 두 사건은 이제 고법의 계류 중이어서 나중에 또 때로는 대법원까지 가면 뭔가 판결이 나오고 거기서 뭔가 우리가 또 그 좀 더 내밀하게 들여다볼 기회가 있겠지만 이 G마켓 알리익스프레스 사건은 어쨌든 이게 뭐 법원으로 가지 않은 사건이고 일단 공정위 처분으로 확정되다 보니까 어떻게 보면 연구자들의 많은 상상력이 또 필요한 그런 의미에서 보면 더 흥미로울 수 있는 케이스가 아닌가라는 생각도 합니다. 자, 바로 이어서 저희 아까 소개해드린 순서대로 패널 6분의 토론을 듣도록 하겠습니다. 제일 먼저 홍대식 교수님. 예, 대부분 다 파워포인트 형식으로 토론을 주셨기 때문에 원칙적으로 저희 나가셔서 해주시면 되겠습니다. 7분 생각보다 빨리 갑니다. 예. 예, 지금 소개받은 홍대식 교수입니다. 7분이네요. 예, 7분 잘 지키도록 하겠습니다. 우선 이렇게 뜻깊은 행사에 토론자를 초대해 주셔서 감사합니다. 저를 포함시킨 거는 제가 요즘에는 교수라기보다는 경제법 교수라기보다는 이제 원장 또는 이사장으로서 행정 일을 더 많이 하니까 공부를 안 하는 것 같다. 공부를 좀 시키려고 저를 초대해 주셔서 덕분에 공부를 많이 했습니다. 감사합니다. 예. 예, 뭐 초대해 주셔서 좋습니다. 사실 오히려 그 사람들이 제가 행정가로 일을 많이 하니까 바쁠 것 같아서 초대를 잘 안 하더라고요. 저도 공부하고 싶은데 이렇게 우리 초대해 주시면 공부를 하게 됩니다. 예, 선정규 국장님 발표 잘 들었습니다. 사실 데이터 경제법에 관한 모든 이슈를 다 망라하셨기 때문에 저는 그거를 다 일일이 말씀드리기 어려울 것 같아서 그냥 상대적으로 조금 덜 언급된 기업 결합에 집중해서 말씀드리려고 합니다. 기업 결합 심사 기준하고 그리고 이제 공정위 측에서 다뤘던 케이스, 알리익스프레스하고 G마켓 케이스 말씀하셨죠. 근데 사실 그 전에 배달의 민족 유교 사건도 있었습니다. 그것도 좀 언급을 드리겠습니다. 우선 공정거래위원회 심사 기준은 상당히 선진적입니다. 예, 정보자산 기업 결합에 관한 부분도 있고요. 뒤에 설명드리겠지만 생태계 경쟁 이론도 있습니다. 지금 EU가 이제 기업 결합 심사 기준 개정안이 나와서 그걸 넣고 있는데 우리나라는 선제적으로 다 넣었어요. 예, 그래서 어떤 심사할 수 있는 틀은 잘 갖춰져 있는 것 같고요. 이 기업 결합 심사 기준을 잠깐 언급하셨지만 이 4가지 기준을 갖고 있습니다. 데이터의 대체 곤란성, 그리고 데이터 접근에 제한한 유인의 능력이 증가하느냐, 그리고 부정적인 경쟁 제한 효과가 있느냐, 그리고 비경쟁 제할 가능성이 있느냐, 이런 기준을 가지고 합니다. 기준은 되게 좋은데 이제 이걸 어떻게 정할 것인지가 이제 과제이겠죠. 예, 이 정보자산 수반 기업 결합의 기준은 어떤 특정 기업 결합 형태, 수평이나 수직 혼합과에 포함된 게 아니라 따로 카테고리에서 모든 기업 결합에 다 고려할 수 있게 되어 있습니다. 그래서 수평 결합에서도 물론 수평 결합은 더 대등한 당사자 사이에 이제 통합이니까 더 하겠지만 수직 결합과 혼합 결합의 경우에도 서로 시장이 다르지만 그것이 서로 연결될 수 있는 그런 데이터를 통합해서 무엇보다 이제 통합한 사업자는 남들이 따라할 수 없는 새로운 어떤 서비스라든지 그런 방식으로 경쟁을 할 수 있겠죠. 그러면 다른 사업자들이 아무래도 진입도 어려워지게 되고 하는 문제들, 경제 배제 시구가 나올 수 있을 거로 보여집니다. 예, 데이터 통합의 역기능으로 이제 셀프 reinforcing 피드백 루프를 얘기합니다. 그러니까 이게 데이터가 좋아지면 서비스가 좋아지고 더 많은 이용자가 오고 데이터를 더 축적하게 되고 계속 무한 루프가 되는 거죠.
그리고 다른 경쟁자는 거기 들어가지 못하는 이 생태계 형성과 관련이 있는 건데 이게 그 경쟁 제한 효과가 어떻게 발생하느냐를 설명한 핵심 메커니즘인 것 같습니다. 근데 설명은 가능한데 또 반대 측면도 있거든요. 사실은 다 그런 경쟁을 가고 있는데 이런 식의 어떤 그 자기 강화할 수 있는 이점 때문에 이렇게 하는데 이거를 그 못하게 하거나 아니면 그로 인한 이점을 다른 방식으로 특히 인터오페러빌리티 같은 거 하게 되면 이렇게 할 유인이 있느냐 그리고 또 그런 혁신 서비스가 나오느냐 그러면 또 이렇게 데이터를 다 갖게 하면 누구나 그러면 그런 서비스를 만들 수 있느냐 이런 이슈가 사실 있을 수 있다고 생각합니다. 예, 사실은 이제 저기 G마켓 케이스는 수직 결합 케이스였나요? 제가 기억하기는 그런데. 근데 앞으로는 이제 그런 식의 수평 수직 그런 식의 사고를 하기엔 너무나 복잡한 게 많아져서 결국 전통적으로 혼합 결합으로 갈 수밖에 없을 것 같은데 혼합 결합은 지배력 전이 메커니즘이 대부분 우리가 알고 있는 이론이었죠. 근데 지금은 생태계 경쟁 제한 이론으로 해서 이게 이번에 2026년에 나온 EU 가이드라인도 이게 핵심적으로 들어있더라고요. 거기 보니까 이제 이런 표현을 쓰던데 Entrenching Core Market Dominance라고 해서 이제 그 생태계를 갖추고 있는 그러니까 이건 하나의 시장이 아니거든요. 수개 연결된 복합적 시장에서의 거기 가둬가지고 소비자를 가둬서 다른 경쟁자들이 이제 들어오지 못하게 고착화시키는 그러한 수단을 쓰이는 것인지를 보는 것 같습니다. 그래서 오히려 해외에서 오신 분들 다 아시겠지만 2023년에 EU가 합병을 불허한 부킹.com과 이트라블리 케이스가 유명한 케이스입니다. 세계 경쟁에 의해서 기존 이론으로는 막을 수 없는 케이스인데 생태계 경쟁 이론으로 이 혼합 결합을 불락했던 케이스입니다. 예, 아마 우리나라도 이런 식의 접근이 조만간 나타날 것 같습니다. 예, 세 가지 케이스. 예, G마켓, 알리익스프레스 케이스 말씀하셨고, 그 전에 배달임적 유효 케이스가 있었습니다. 사실은 배달임적 유효 케이스는 이미 뭐 혼합 결합 전에 수평 결합으로서 경쟁성이 충분히 있었는데 제가 그 신경을 읽다 보니까 공정위가 약간 부담이 적은 그렇죠. 정보자산 기업가랑 경쟁자에서 인정해도 부담이 적은 케이스이기 때문에 여기서 이거를 처음 조사를 하시고 그 다음에 G마켓 케이스로 하려는 것 같습니다. G마켓 알리플렉스 케이스도 나오지만 그 구글 PP 케이스가 또 중요한 참조 사례가 됐던 것 같습니다. 뭐 1세션에서 증거 얘기가 나왔다고 말씀드렸는데요. 이건 앞으로의 과제 같습니다. 그러니까 공정위로서도 가능한 현재 상황에서 이제 내부 문서라든지 또는 뭐 정량 기법을 써가지고 정량 기법 그 G마켓이 썼더라고요. 그러니까 정량이라기보다는 이제 정량을 할 수 있는 모델링을 제시한 거로 보여지는데 정량을 하기엔 너무 데이터가 또 분석도 어렵죠. 근데 그 정도로 해서 이제 인정했는데 이걸 이제 나중에 법원에서 어느 정도 그 어떤 이 증명의 정도를 인정할 수 있을지가 앞으로의 과제일 것 같습니다. 여러 가지 난점이 있는데요. 뒤에서 프라브런즈 프로프에서 간단히 얘기했는데 그건 생략하겠습니다. 그 뒤에 다른 토론자도 말씀하시는 걸로 알고 있는데 이제 이렇게 경쟁 제한을 인정하는 것도 어렵지만 인정하고 난 다음에 그러면 이제 반론이 필요하잖아요. 예, 사업자 입장에서는 이게 왜 내가 이렇게 하는데 이로 인한 어떤 긍정적 효과가 많다는 것을 주장하지만 현재 우리 판단들은 경쟁자성 인정에 비해서 어떤 항변 인정에 훨씬 더 어려운 허들이 많은 약간 비대칭적인 판단 구조가 되어 있습니다. 예. 그러니까 효율성 항변이라는 거 우리는 이론은 가능하지만 입증은 굉장히 어렵고 굉장히 높은 증거수를 요구합니다. 저는 이것이 조금 이제 너무 비대칭적이기 때문에 약간 균형을 맞춰야 된다고 생각하는데 이번에 EU 가이드라인 보니까 그런 걸 많이 좀 넣더라고요. 예. 그러니까 우리가 theory 한만 얘기하는데 theory benefit도 있습니다. 그러니까 사업자도 이것이 어떤 이익을 추구하는 이익을 창출하는지를 이론적으로 설명을 하고 또 우리가 잘 몰랐던 resilience라든지 또 sustainability 그런 항변도 좀 넣어주고 그래서 이게 사업자들의 어떤 부정적인 것도 있지만 어떻게 말하면 열어준다고 해서 모든 사람들이 그런 서비스를 할 수 있는 건 아니거든요. 그래서 혁신적인 요소들은 좀 더 많이 고려해야 되는 게 아닌가 생각합니다. 예,
그 행태적 조치, 구조적 조치 두 가지가 있고요. 이것도 좀 생략하겠습니다. 하여튼 그 행태적 조치, 그러니까 G마켓 사건 행태적 조치를 한 것이고 그 뭐 6.25 사건은 뭐 그것 때문만은 아니지만 구조적 조치가 이루어진 것이죠. 예. 그래서 사실은 행태적 조치의 경우에는 무용자산인 데이터의 혁신 시너지와 규모의 근절을 박탈할 수가 있는 이유가 있습니다. 예, 못하게 되니까. 예, 그래서 행태적 조치로 가는데 행태적 조치는 정보를 공유하게 하는, 그러니까 이 API를 열어주게 하고 그래서 그 운영성 가능하게 하게 되면 사실은 그 데이터에 많은 경우에 그 개인정보가 있을 수가 있거든요. 그럼 개인정보가 충돌할 수가 있습니다. 그래서 하더라도 개인정보를 충분히 보호할 수 있는 프라이버시 강화 기술을 적용해서 하도록 하는 것이 필요하고, 또 기술적인 문제가 있으니까 이런 걸 기술적으로 감수할 수 있도록 하는 기구, 또 무엇보다 공정위와 개보위가 협력을 잘해야 된다 하는 얘기를 좀 드리고 싶습니다. 예, 마지막 부분은 그 시간 관계상 생략하겠습니다. 예, 감사합니다. 예. 예, 여기까지 홍대식 교수님 코멘트를 들었습니다. 일단 빨리 나가봐야 될 것 같습니다. 그래서 바로 이어서 두 번째 심재한 우리 학회장님 모시고 듣겠습니다. 네. 예, 감사합니다. 시간이 짧기 때문에 이제 저도 빨리빨리 말씀을 드리겠습니다. 뭐 방금 전에 홍대식 교수님께서는 기회가 되면 공부를 한다라고 말씀하셨는데, 그건 이제 대학자니까 기회가 됐을 때 공부를 하시는 거고, 저는 이제 그 정도 레벨이 아니라서 이렇게 평소에 보고 있는데 봐도 사실 이 부분이 조금 클리어하지 않은 부분이 있어서 저도 지금 굉장히 혼란스러운 부분이 있습니다. 근데 이제 그게 왜냐하면 사실은 데이터라고 하는 얘기가 되게 우리가 쉽게 생각을 하고 있는데, 과연 이 데이터가 뭘까라고 하는 부분이, 특히나 경쟁법상 문제가 되는 데이터가 뭐냐라고 하는 게, 무슨 지금 여기 보시는 것처럼 데이터라고 하는 것이 정보라고 하는 얘기가 얘기로 통용되기도 하고, 무슨 빅데이터라는 얘기 예전에 많이 나오기도 했었고라고 하는데, 우리가 통상적으로 얘기하는 데이터라고 하는 부분하고, 그러면 경쟁법상 유의미한 데이터라고 하는 부분이 이제 어떻게 연관성을 가지고 있는지 따지고 보면 너무나 광범위할 수 있고, 따지고 보면 또 뭐 어느 정도 카테고리를 지을 수 있는 것 같다라는 생각이 들어서 좀 고민을 해봤습니다. 근데 이제 법학자 입장에서는 고민의 출발점은 결국은 규정인데요. 그 규정을 찾아봤더니 경쟁법상 규정은 기업결합 심사 기준에 그와 관련된 기준이 있더라고요. 해서 찾아보니까 기업결합 심사 기준에서는 이제 정보자산이라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 정보자산이라 하면 뭐 다양한 목적으로 수집되어 통합적으로 관리, 분석, 활용되는 정보 집합을 말한다라고 해서 이 정보라고 하는 개념을 쓰고 있는 것 같고요. 근데 그 전에 나왔었던 여러 가지 정보 내지는 데이터라고 하는 관련 법제가 있는데 아마 96년도에 제정된 걸로 보이는데요. 뭐 지능정보화 기본법, 이제 이런 부분에서는 뭐 정보란 광 또는 뭐 전자적 방식으로 처리되는 부호 문자, 음성, 뭐 음향, 뭐 이런 모든 종류의 자료 또는 지식을 말한다라고 하고, 2013년도에 제정된 공공 데이터 제정 및 이용 활성화에 관한 법률이라고 하는 게 뭐 공공 데이터라고 하는 건 뭐다라고 하고 있고, 2020년도에 제정이 된 데이터 기반 행정 활성화에 관한 법률에서도 데이터가 뭐다라고 얘기를 하고 있고, 이제 2022년도에 제정이 된 데이터 산업 진흥 및 이용 촉진에 관한 기본법에서도 데이터란 뭐 이런저런 것을 말한다라고 하는데, 법률 규정만 봐서는 사실 이제 우리가 경쟁법상 유의미한 데이터가 뭔지에 대해서 상당히 좀 금방 알아차릴 수는 없는
그런 내용이었고요. 그래서 이제 일반적으로 얘기가 되는 데이터의 유형이라고 하는 게 뭐가 있느냐라고 하는 거 보면 결론적으로는 이제 소비자 관련 데이터가 제일 중요하다라고 얘기가 나오는 것 같습니다. 그래서 일반적으로 뭐 데이터는 무료로 생성될 수 있다라고 하는 그런 용어가 많이 나오는 거의 기본적인 내용이 일반 소비자 데이터라고 하는 거, 그래서 무료 서비스 대가로 제공되는 기본적인 데이터가 되는데 뭐 개인 신원 정보, 예컨대 성명이나 생년월일, 휴대전화번호. 근데 이거는 일반적으로 우리가 데이터라기보다는 조금 더 중요성을 따지고 보는 이제 개인 정보라고 하는 형식으로 조금 더 크게 논의를 하고 있는 것 같습니다. 근데 데이터의 유형 중에 소비자 데이터 중에서도 행태 데이터가 있는데 이제 이거는 이용자들의 행동을 통해서 생성되는 암묵적 데이터다. 그래서 예컨대 웹사이트에 머문 시간, 뭐 클릭 순서, 검색어라는 부분들이 중요한 의미를 갖는 것 같고 해서 이런 소비자 정보가 상당히 경쟁법상 유의미한 내용을 가지고 있는데 그것 말고도 사실 OECD에서 얘기를 하는 소비자 데이터는 이제 블로그나 사진, 비디오 등과 같이 소비자가 생성한 콘텐츠. 근데 이런 콘텐츠 같은 경우는 아무래도 AI 시대에 훨씬 더 중요한 데이터로서 의미를 갖게 되지 않나라는 생각이 들고요. 그래서 이 데이터라고 하는 부분이 이제 아무래도 뭐 시대에 따라 아니면 기술 발전에 따라 굉장히 다양하게 접근을 할 수가 있고 또 말씀드린 것처럼 너무 광범위하게 얘기가 나올 수도 있고 아니면 조금 좁게 얘기가 나올 수도 있고 한데 이제 방금 선 국장님께서 이제 발표를 하신 그러면 우리나라 케이스 심결에 있어서 이 정보, 자산, 데이터 이 부분에 대한 심결을 제가 찾아봤을 때 예를 들면 네이버 부동산 케이스 같은 경우는 이제 개인적인 생각으로는 이게 과연 데이터의 문제인가 정보의 문제인가 지금 발표하신 내용은 그러면 네이버 입장에서 이제 부동산 정보에 대해서 다른 사업자가 경쟁 사업자가 그걸 취득하는 것을 이제 불가능하도록 베타 조건부 계약을 체결했다라고 하는데 이게 사실은 따지고 보면 단순한 부동산 정보가 아니고 그게 확인 매물이라고 하는 그게 그러니까 이제 허위 정보를 배제시키기 위해서 일정한 공을 들여서 사실은 이제 돈을 써가지고서 이건 진정한 매물이다라고 하는 확정적인 표시를 해준 그런 내용이기 때문에 제가 생각할 때는 이건 단순한 정보는 아니고 이건 상품이다라고 생각을 하고 있습니다. 그리고 자기가 공을 들여서 만든 상품을 타인에게 공급하지 않는다라고 하는 이런 부분에서 접근을 하는 게 오히려 맞지 않을까라는 그런 생각을 해봤고요. 이제 카카오 모빌리티 콜 차단 사건도 마찬가지로 이게 단순히 카카오 모빌리티가 콜을 경쟁 사업자한테 차단을 하기 위해서 당신의 데이터를 주지 않으면 우리는 콜을 차단하겠다라고 하는 이제 이런 접근 방식보다는 사실은 카카오 모빌리티 같은 경우에 이제 자기 자신의 가맹 사업을 하고 있었고 자기 자신의 가맹 사업에 속하지 않는 다른 아웃사이더들이 카카오 모빌리티의 데이터를 사용을 하게 되는데 결국 일반 콜을 받게 되더라도 그걸 사용을 하게 되는데 그러면 어느 정도 부분에서 그걸 사용을 했느냐? 물론 이제 다른 데이터도 있을 수가 있는데 심결에서는 사실은 그 내용이 정확하게 표시가 되지는 않았습니다. 어느 부분부터 어느 부분까지. 그러니까 경쟁 사업자인 당신들이 사실은 이게 카카오 모빌리티 이제 한마디로 그걸 사용을 하게 되면 이제 카카오 지도를 사용을 하게 되고 그러면 지도 데이터를 그럼 어느 정도 사용을 했느냐라고 하는 부분 정도는 충분히 확보를 할 수 있는 카카오 모빌리티 입장에서는 필요한 그리고 가능한 데이터 목록이 아닌가라는 생각이 드는데 이걸 이제 단순하게 영업 비밀이라고 하는 측면에서 침해했다 이제 심결에서 보면 이렇게 처리를 했는데 과연 그게 100% 맞나라고 하는 데이터가 단순한 그냥 아무나 접근할 수 있는 데이터가 맞나라고 하는 그런 생각이 들었고요. 뭐 전체적으로 보면 지마켓이나 알리익스프레스
기업 결합 사건이 가장 통상적인 그리고 기본적인 데이터 관련 기업 결합 사건인 것 같은데 이 부분에 있어서 약간 이제 조금 저희가 생각해봐야 될 부분은 이게 과연 전체적으로 이 데이터 통합만 생각을 한 내용이냐 그 시정 조치라고 하는 부분이 오히려 개인정보 보호 한국의 소비자들의 개인정보 보호가 조금 더 중점이 들어간 내용이 아닌가라는 생각이 들어서요. 이게 뭐 현재까지는 이런 케이스들이 이 데이터 보호라고 하는 이 부분하고 이제 딱 들어맞는 케이스는 아니었던 것 같은데 그 이유가 결국은 이 데이터가 뭐냐 정보가 뭐냐 아니면 뭐 여러 가지 개념상 부분에 있어서 아직까지는 조금 정립이 더 필요한 상황이 아닌가라는 생각이 들어서 뭐 어떻게 보면 제가 문제의식만 한번 띄워놓고 이만 마치겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 심지한 학회장님 토론이었습니다. 세 번째 우리 한국개발연구원의 조성익 박사님께 부탁드립니다. 안녕하세요. KDI 조성익입니다. 제가 토론 슬라이드를 만들까 토론문을 써올까 고민을 좀 했었는데요. 앞 세션에서 보니까 토론문을 쓰는 경우에는 여기에 얼굴이 나오더라고요. 토론 슬라이드를 만들어서 저한테도 모두에게도 너무 다행입니다. 오늘 토론자 중에서 경제학 백그라운드가 경제학 베이스는 이제 저밖에 없는 것 같습니다. 그래서 저는 경쟁 저해 이론, 데이터가 어떻게 경쟁을 저해하는지 요거에 관련해 가지고 좀 말씀을 드리는 게 좋겠다라고 생각을 해서 슬라이드를 준비를 했는데 홍대식 교수님하고 심지한 교수님 발표 듣다 보니까 또 그런 내용들이 녹아 있어서 먼저 할 걸 그랬나 이런 생각도 좀 들었습니다. 예. 일단 지금 몇 가지 사건, 데이터 관련한 몇 가지 사건들이 지금 나와 있는 것들이 있는데 그 사건들에 대한 그 의결서 같은 것들을 제가 보고 느낀 점은 뭐냐면 데이터가 어떻게 경쟁을 저해한다는 거지가 여전히 저한테는 확실치 않다라는 겁니다. 그 구글 PP 사건을 보면 제 이해로는 뭐 사실은 이제 제 이해력이 떨어져서 그런 걸 것이 아마 주일 거라고 생각하는 하지만 제 이해로는 이렇게 데이터가 좋아지고 합쳐지고 막 하면 너는 경쟁상 우위에 있게 되고 상대적으로 너의 경쟁자들은 경쟁상 열의에 처하게 되는데 그거 자체가 문제다 라는 것처럼 읽히는데 저한테는 이게 데이터가 어떻게 경쟁을 저해하는지가 구체적으로 설명된 것 같지가 않거든요. 그래서 제 나름대로 제가 이제 이 사건 말고 우리 KFTC의 그 사건까지 포함해가지고 몇 가지 사건들을 보면서 도대체 데이터가 어떻게 경쟁을 저해한다는 것인가 한번 제 나름대로 상상을 해봤습니다. 여기에 썸이라고 썼지만 사실은 2가지 정도 상상을 해봤고 아마도 더 있을 겁니다. 더 있을 텐데 첫 번째 상상은 데이터가 굉장히 귀중한 투입 요소라는 겁니다. 굉장히 귀중한 투입 요소인데 그 투입 요소를 너만 쓰고 다른 사람은 쓸 수 없다라고 한다면 이거는 경쟁을 저해하지 않을 것이냐 이런 식의 논리를 만들어 볼 수가 있는데요. 일종의 데이터를 통한 수직 제한 정도라고 해석할 수 있겠습니다. 이런 데이터를 통한 수직 제한이 가능하다면 그렇다면 이제 경쟁이 저해될 수도 있겠는데 라는 일단 막연한 첫 번째 추측이 가능할 것 같고요. 두 번째는 데이터가 이제 투입 요소는 아니지만 어떤 기술인데 이게 그냥 기술은 아니고 기존에 있는 다른 기술이나 기존에 있는 생산 방식, 생산 요소나 이런 것들과 결합이 되면 그러면은 기존의 생산 방식이나 생산 능력이 월등히 좋아지는 그런 굉장히 놀라운 어떤 그 기술 같은 거라고 한다면 그러면 이게 어떤 거냐면 일종의 그 규모의 경제 또는 그 범위의 경제 같은
그 데이터의 경제 이런 단어를 이런 용어를 써도 되는지는 저도 잘 모르겠습니다만은 데이터의 경제 같은 게 있어가지고 얘네들이 데이터가 좋아지면 이 데이터의 경제가 발생되고 데이터의 경제가 발생이 되면 그것 때문에 경쟁상 우위에 가 있게 되고 상대적으로 내 경쟁자들은 경쟁상 열의에 처하게 되는 그러면 수평적인 상태에서 경쟁사업자의 비용을 증대시켜서 경쟁사업자를 배제할 수 있는 이런 또 막연한 논리가 또 가능할지 않을까 이런 생각을 해봤습니다. 그런데 이 두 번째 경우라면 곧바로 다음 질문이 나오는 거죠. 그럼 이거는 제가 좋아진 건데 제가 훌륭해진 게 도대체 뭐가 문제라는 거지? 라는 질문을 할 수 있을 것 같습니다. 그런데 이 질문에 대해서는 두 가지 차원의 대답을 해야 되는데 첫 번째, 이게 만약에 지금 우리가 갖고 있는 사건이 시장지배적 지위남용 사건이라고 하면은 이거 굉장히 경쟁 저해 이론이라고 논리 만들기가 쉽지 않겠는데 라는 생각이 들고 이게 만약에 우리가 갖고 있는 사건이 기업결합 사건이라고 하면 예전에 규모의 경제나 이런 거 처리했던 것처럼 데이터의 경제라는 게 있어서 그런 게 있는지 모르겠지만 있어서 이 데이터의 경제가 자기 자신의 순수한 노력에 의해서 발생하는 것이 아니라 기업결합이라는 인위적인 어떤 툴에 의해서 발생한 거니까 이거는 규제를 할 수가 있는 것인가? 이런 생각이 좀 들었습니다. 그래서 이 두 가지 막연한 경쟁저해 이론을 바탕으로 해서 또 생각을 해보면 그러면 이제 데이터가 도대체 뭐길래? 라는 생각을 먼저 해봐야 될 것 같은데 사실 저는 뭐 공학 백그라운드도 없고 기업에서 데이터를 어떻게 활용하는지도 모르고 그리고 경제학적으로도 데이터에 대해서 고백컨대 많이 고민은 안 해봐서 잘 모르지만 오늘 선 국장님께서 발표해 주신 섹션 1 발표 내용이나 아니면 네이버 케이스, 카카오 케이스를 보면 여기서는 데이터가 인풋인 것 같습니다. 그리고 구글 필피 케이스나 지마켓 알리 케이스를 보면 데이터를 따로 시장 획정을 하지 않고 뭐 이렇게 하는 걸 보면 여기서는 데이터를 무슨 그 데이터의 경제 같은 걸 발현시킬 수 있는 어떤 잠재적인 기술 같은 것인가? 이렇게 느껴지기도 합니다. 따라서 사실은 데이터 사건마다 그 사건이 처한 사정이나 상황이 다를 것이고 그 사건에서 쓰고 있는 데이터의 그 성격이 다 다를 것이기 때문에 어떤 사건에서는 정말 인풋이 맞을 수도 있고 어떤 사건에서는 기술이 맞을 수도 있는데 다만 이제 우리가 알긴 알아야 되겠다. 사건을 처리할 때 이 데이터가 지금 우리가 만지고 있는 우리가 지금 다루고 있는 이 데이터가 인풋인 건지 아니면 기술인 건지 기술이라면 이게 트레이드 가능한 기술인 건지 사실은 가격이 0원이라고 하더라도 트레이드 가능한 기술이 있을 수가 있으니까요. 트레이드 가능한 기술인 건지 아니면 트레이드 할 수도 없는 기술인 건지 그런 건지를 좀 알아야 되는 이 작업이 먼저 필요하겠다는 생각이 듭니다. 만약에 우리가 그 수직 제한 이론을 들고 나온다고 한다면 데이터는 이제 인풋이거나 아니면 기술이라고 하더라도 뭐 특허처럼 트레이드가 가능한 기술이어야 될 거고요. 만약에 우리가 그 수평적으로 배제하는 그런 아까 그 데이터의 경제 이 시오리를 들고 나올 것 같으면 그러면 이 데이터는 이제 트레이드 가능하지 않고 세퍼레이블 하지 않은 어떤 테크놀로지가 있고 오직 다른 기술 아니면 생산 과정과 결합됐을 때만 뭔가 그 데이터의 효능이 발현되는 그런 기술이어야 될 거다라는 생각이 들었습니다. 그래서 이제 2페이지 남았는데요. 그 첫 번째 이 수직 제한과 그 거래 거절을 이용한 수직 제한인 경우로 조금 더 얘기를 해보자면 네이버 케이스 같은 경우에 사실은 이제 KFTC가 이렇게 본 게 아닌가라는 생각이 드는데 그러면 이제 우리가 드는 생각은 첫 번째로 그러면은 이 필수 요소는 이 요소는 경쟁 사업자가 생산을 하는데 서비스를 공급하는데 서비스를 제공하는데 꼭 필요한 요소였나? 만약에 거기에 필요한 요소였다면 이 필수성의 정도는 어느 정도였길래 우리가 문제를 삼았어야 됐나? 이런 질문이 첫 번째로 떠오른다는 거고요. 따라서 거기에 대해서는 우리가 이제 이 데이터의 특수성, 그러니까 데이터의 성격, 그리고 다른 경쟁 사업자들에게도 이게 얼마나 필요한 것이었는지 요거를 보이는 과정이 앞으로는 필요하겠다라는 생각이 들었습니다. 그리고 또 다른 두 번째 질문은 이 데이터가 시장에서 거래 가능한 것이었나? 만약에 거래 가능한 것이었다면 사실은 이게 이제 두 개의 시장, 상류시장과 하류시장이 되겠죠. 상류시장과 하류시장에서 상류시장의 요소를 하류시장에 봉쇄하는 방식으로 해서 경쟁을 저해했다는 시오리니까 이 경우에는 상류시장, 데이터 거래 시장에 대해서 엄밀하게 디파인을 좀 하는 과정이 필요하지 않았었을까? 사실은 네이버 케이스에서
데이터 거래 시장이라는 게 디파인 되진 않았던 것 같은데 이런 게 필요하지 않았을까 이런 생각도 들었습니다. 카카오 시장은 성국장님께서 말씀해 주셨듯이 사실 데이터 사건은 아닌 것 같습니다. 이거는 실제로 그 사건에서는 제가 알기로는 카카오가 우버나 마카롱한테 데이터를 주거나 아니면 우리 일반 콜에 대해서 수수료를 주거나 라고 요구했던 걸로 기억을 하고 있는데 만약에 데이터가 빠졌어도 이 사건은 똑같은 스토리라인으로 진행이 됐었을 사건이라서 사실은 이게 데이터 사건은 아닌 것 같다. 적어도 경쟁저해 이론의 관점에서는 이런 생각이 들었습니다. 그리고 이제 마지막으로 라이벌 경쟁사업자 비용 증대에 기반하는 수평적인 배제라고 만약에 우리가 이해를 한다면 이게 사실은 수시남용 사건에서는 쓰기가 조금 어렵지 않을까라는 생각이 들고 기업 결합 사건에서는 이걸 쓸 수 있겠다라는 생각이 드는데 사실은 이 경우에 이 데이터가 만들어내는 게 실제로 얼마나 해로운지에 대한 작업은 조금 더 지금 현재 구글 PP 사건의 의결서나 아니면 알리익스프레스 의결서보다는 좀 더 써야 될 것 같다는 생각이 들고 더 중요한 내용이 두 번째라서 두 번째 위주로 말씀을 드리면 실제로 이 두 사건에서 시정 조치에서 굉장히 중요했던 부분은 데이터 사일로거든요. 그런데 이제 우리가 생각을 해볼 수가 있겠습니다. 어떤 경쟁을 저해하는 걸로 확인이 되었다고 가정을 하고 경쟁을 저해하는 걸로 확인이 된 경우에 낼 수 있는 레미디가 세 가지인데 첫 번째로는 네가 갖고 있는 이 필수 요소를 남도 쓰게 해줘라. 그러니까 우리 예를 들어서 예전에 옥수수와 푹 기업 결합 같은 경우에는 공중파에 대한 공중파 콘텐츠를 다른 OTT도 제공할 수 있게 쓸 수 있게 해줘라. 뭐 하나와 대우조선해양 같은 경우에는 하나가 만드는 대포를 함정용 함포를 다른 조선소도 쓸 수 있게 해줘라. 이런 거는 너희들이 이 기업 결합을 통해서 효율성이 증가하는 만큼 경쟁력이 증가하는 만큼 다른 애들한테도 경쟁력을 보존해 줘라는 얘기거든요. 그런데 요기요나 배민 기업 결합건이나 아니면 이번에 보령 기업 결합건 같은 경우에 자산 처분 명령을 내는 거는 니네들 기업 결합의 효율성은 가져가되 여전히 시장에서 경쟁할 수 있는 애를 시장에 남겨놓도록 해라 라는 걸로 이해가 될 수가 있는데 여기 이제 세 번째는 기업 결합 불허하는 거죠. 그런데 데이터 사일로를 만들고 니네 기업 결합 이후에도 쓰지 말라라고 하는 거는 니네 경쟁 사업자도 이 데이터를 쓰기 어렵지만 니도 쓰지 말라라는 얘기거든요. 이런 시정 조치는 행태적 조치라고는 되어 있지만 실효적으로는 거의 적어도 이 데이터에 한해서는 불허가 아닌가. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 남도 쓰게 해줘라. 아니면은 다른 시장의 경쟁 상황을 여전히 어느 정도 상존시켜라도 아니고 너도 쓰지 말라라는 거는 사실은 데이터에 한해서는 기업 결합 불허 조치에 해당된 것이 아닌가라는 생각이 들어서 이런 부분의 기업 레미디에 대해서는 앞으로 고민이 조금 더 많이 필요하겠다라는 생각이 들었습니다. 감사합니다. 조석 박사님의 상당히 새로운 관점을 또 보게 되네요. 자, 네 번째 토론자 최희진 변호사님 부탁드리겠습니다. 그러시죠. 네. 네, 이어서 말씀드리겠습니다. 그러니까 오늘 이렇게 데이터와 경쟁의 관점에서 되게 이제 세부적으로 아주 심도 있게 이제 논의가 이루어지고 있는데 제가 좀 약간 일반적인 이야기처럼 다시 이제 비춰질 수 있는 데이터 AI와 데이터에 대해서 말씀드리는 게 과연 적절한지 매우 이제 걱정을 하고 있었는데 이제 성국장님께서 AI 분야에서 특히 데이터가 가지는 의미가 크다라고 말씀해 주셔가지고 약간 이제 안도의 한숨을 내쉬었습니다. 제가 이제 여기서 너무 다 잘 알고 계신 바와 같이 AI 레이어부터 잠깐 말씀드리면 공정거래위원회에서 2024년 12월에 발간한 생성형 AI와 경쟁 정책 보고서에서 다음과 같이 AI 레이어를 이제 세 단계로 제시해 주셨습니다. 그래서 AI 인프라스트럭처, AI 디벨롭먼트, AI 임플리멘테이션 이렇게 있는데 데이터는 그 중에서 AI 인프라스트럭처에서 아주 중요한 역할을 차지한다고 이제 소개되고 있고요. 나중에도 또
생각해 보는 바와 같이 다른 요소들에 있어서는 어찌 보면 액세스나 이런 것들이 크게 뭐 쟁점이 안 될 수도 있는데 데이터 관련해서는 더 액세스라든지 상호 운용성이 더 문제될 수 있는 여지가 있는 그런 중요한 AI 인프라스트럭처 아닐까라는 생각을 해봤습니다. 네. 그래서 그다음에 이제 엔비디아 이제 젠슨 같은 경우에는 AI가 다음과 같이 이제 5개의 레이어 테크 스택으로 이루어져 있다라고 이제 제시하고 있는데 여기 자체에는 제가 알기로는 이제 데이터는 소개되어 있지 않은 것 같습니다. 다만 데이터는 여기에서 그 모델 단계 또는 인프라스트럭처 단계에 아주 밀접하게 관련이 되어 있는 것으로 이제 이해를 할 수 있을 것 같습니다. 근데 이제 AI 스택을 이렇게 3개로 보든 5개로 보든 일반적인 제가 이야기로는 인식은 이 각 레이어에 대해서 각 레이어마다 정말 경쟁이 치열하다라고 인식이 되고 있는 것 같습니다. 뭐 칩 같은 경우는 엔비디아, AMD 이런 데 이제 선도 사업자가 있고 거기에다가 구글, 아마존이 자체 칩을 개발하고 있고 여러 가지 AI 칩 스타트업이 있는데 뭐 그록이라는 되게 혁신적인 AI 칩 회사를 포함해서 아주 활발하게 이제 경쟁이 이루어져 있고 파운데이션 모델은 뭐 익히 아시는 바와 같이 엄청나게 많은 모델들이 치열하게 경쟁을 하고 있습니다. 이제 그와 같이 경쟁을 하고 있는 상황에서 또 우리나라 기업들도 제가 이야기로는 파운데이션 모델 그 레이어만 빼고서는 다 매우 의미 있는 경쟁상의 지위를 차지하면서 경쟁을 하고 있는 상황이라고 볼 수 있을 것 같습니다. 이런 부분들은 역시 데이터와 관련된 부분도 마찬가지인 것 같고 저희가 또 데이터와 관련해서 한글 콘텐츠라는데 이런 것들에도 또 장점이 있기 때문에 나름대로 경쟁력을 다 갖춰가고 있지 않나라는 생각을 해볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 이러한 이제 경쟁이 매우 역동적이고 그리고 장점에 기반한 경쟁이 이루어지고 있는 시장에서는 어떤 그 경쟁 당국에서 조금 뭐 개입을 하신다거나 할 때는 매우 좀 신중해야 되지 않을까라는 좀 일반적인 말씀을 드리고 싶고 그리고 이 경쟁의 모습들이 여러 가지 기능들, 여러 가지 서비스를 결합해서 경쟁이 이루어지는 어떤 형태들 이런 경쟁 구도화에서 더더군다나 좀 신중할 필요가 있겠다라는 생각이 들고 그런 결합된 서비스가 아주 실로 다양한 서비스와 제품들에 다시 탑재가 이루어져서 경쟁이 이루어지는 모습들 지금 이제 실태조사를 하고 계신 바와 같이 그런 것들이 충분히 실태조사 결과들이 쌓이고 나서 더 들여다볼 필요가 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그 다음에 이제 AI 분야에 있어서의 이제 투자가 급증하고 있는 부분들 그리고 그 데이터의 중요성에 대해서 가볍게 말씀드리면 그러니까 AI 어시스턴트 프로바이더로가 많이 있죠. 많이 있고 뭐 대표적인 회사들 꼽자면 오픈 AI, 구글, 엔트로픽 이렇게 이제 될 수 있겠습니다. 근데 그런 회사들의 투자 규모는 정말 엄청나다고 알려져 있고요. 이런 회사들만 하더라도 뭐 수십조 원 이상의 투자를 한다고 알려져 있습니다. 그리고 최근에 이제 스페이스X IPO 했을 때 이제 아시는 바와 같이 현재의 수익성이 별로 안 나도 향후에 엄청난 수익성이 기대된다고 하면은 자본이 많이 엄청나게 들어오는 시장이 되고 있고요. 이런 부분에서 지금 AI 서비스와 관련한 사업자들이 정말 많은 투자. 근데 그러면서도 과연 이게 지속 가능한가? 라는 의문이 드는 상황에서도 많은 투자를 하는 것으로 알려져 있습니다. 최근에 이제 파이낸셜 타임즈 기사를 보면은 오픈 AI의 2025년 순손실이 390억 달러에 달한다라고 할 정도인데 2024년에 50억 달러 순손실이었는데 그 손실 규모가 8배로 늘었다라고 하고 있습니다. 그런데 그 상황에서도 지금 이제 투자를 멈출 수가 없는데 이 상황에서 결국 최후의 승자가
또 리스크를 지고 엄청난 리턴을 이제 얻을 것으로 예상이 됩니다. 근데 이런 걸 좀 말씀드린 이유는 이게 참 경쟁을 한참 하고 있는 과정인데 이게 나중에 최후의 승자가 될 수 있는 기업은 누구일까? 이걸 최종적으로 AI를 수익화할 수 있는 기반을 갖춘 기업은 누구일지, 그리고 AI 생태계에서의 이런 경쟁 상황에 대해서 정말로 저희가 주목해야 될 필요가 있고 경쟁법 측면에서 그 어느 분야보다도 중요하지 않을까라는 생각을 해볼 수 있을 것 같습니다. 다음으로 이제 수직 결합이나 뭐 reinforcing effect도 아까 몇 번 여기 나왔었는데 그런 부분과 관련해서 이 데이터와 관련된 이 생태계에서 이 경쟁이 수직 결합된 사업 모델들이 경쟁에 어떻게 영향을 미치느냐, 그리고 이 여러 가지 레이어에서 멀티플 레이어에서 일부 레이어에서 가지고 있는 경쟁상의 이점이 어떻게 또 그런 reinforcing effect를 가지느냐, 이런 부분들에 대해서 잘 주목해야 되지 않을까라는 생각을 해봤고, 그 전에 물론 아주 마켓 스터디나 이런 걸 지금 이제 공정위에서 매년 하고 계신 바와 같이 그런 것들이 충분히 쌓인다면은 어떤 정책이나 집행 측면에서 큰 도움이 되지 않을까 싶습니다. 데이터에 대한 접근의 중요성은 더 중요해지지 않을까 싶습니다. 아까 AI 사업자들이 엄청난 돈을 들여가지고 컴퓨터 센터를 만들고 해서 결국 거기다가 데이터를 넣어야 돼서 넣고 계속 학습을 해야 되는데 그러한 측면에서 데이터의 중요성은 이제 매우 중요할 것 같고, 지금 뭐 여러 가지 최근의 경향들에 비추어 봐서도 뭐 한 가지로 이제 AI 에이전트를 들 수 있겠습니다. AI 에이전트가 이제 스스로 데이터를 접속해서 자기가 학습을 하고 이걸 만들어야 되는데, 뭐 예를 들어서 저 같은 경우 업무상 필요에 의해서 공정위 의결서 사이트를 하루에도 몇 번씩 방문하거든요. 그 의결서 사이트를 통해서 제가 접속해서 얻을 수 있는 데이터는 저에게 매우 중요한 데이터입니다. 그런데 이제 만약 그 AI 에이전트가 공정위 의결서 홈페이지에 접속을 해서 무한히 가져간다면 저는 상당히 이제 경쟁에서 밀리게 될 거고, 만약 이제 접속이 안 되거나 하면은 또 AI 에이전트가 이제 경쟁력이 떨어지겠죠. 그리고 뭐 피지컬 AI 관련해서도 결국 그 피지컬 AI 특성에 맞는 산업과 해당하는 기능을 위한 데이터, 특정한 데이터들에 대한 중요성 매우 중요해질 것으로 생각이 됩니다. 그리고 만약 그렇다면 이 데이터의 소스에 대한 동등한 접근은 그러면 어떤 기준으로 봐야 되는 거냐? 그리고 이게 만약 액세스에 대해서 가격을 요구한다면 그 가격이 가지는 영향이 동등한 경쟁자에게 미치는 영향 측면에서 어떤 의미를 가질 것이냐가 좀 생각해 볼 문제가 아닐까 생각을 해봤습니다. 그리고 이 AI와 데이터와 관련한 부분은 기존의 어떤 경쟁법 툴로서 참 분석하기가 어려운 경우도 많이 있을 것 같은데, 그럼에도 불구하고 어떤 XNT 접근법은 매우 신중할 필요가 있지 않을까. 왜냐하면 경쟁과 지금 혁신이 너무 많이 일어나고 있는 분야라 조심해야 되지 않을까 싶고, 매우 이제 중요한 분야이기 때문에 어떤 관련 시장에 미치는 영향이 확인되었을 때, 그리고 그게 증거로 확인되었을 때, 그리고 각 사례 케이스 바이 케이스 어세스먼트를 충분히 했을 때 그런 기준, 뭐 오늘 논의한 바와 같이 네이버 쇼핑 대법원 판결에서 적시된 바와 같은 그렇게 신중하게 접근할 필요가 있지 않을까라는 생각을 해봤습니다. 그리고 마지막으로 어떤 시장 획정과 관련해서 뭐 제가 이제 추상적인 말씀을 드리는 거이긴 한데, 데이터와 AI 분야는 더 이 시장 분이 좀 불분명한 거 아닌가라는 생각을 해봤습니다. 일단 주로 경쟁하는 시장이 사업자들은 같아도 여기서 경쟁하다가 또 다음에는 또 저쪽 시장에서 경쟁하는 이제 그런 모습도 있는 것 같고, 그리고 이게 기능이 여러 레이어에 걸쳐 있는 기능을 결합해서 경쟁하다 보니까
어떤 시장 자체가 똑같은 비슷하게 경쟁하고 있는데도 이거는 경쟁은 처음에는 A 시장에서 경쟁하는 걸로 평가할 수 있다가도 나중에는 B 시장에서 경쟁하고 있었네라고도 볼 수 있는 거 아닌가라는 좀 약간 추상적이지만 생각을 해봤고, 그만큼 이 시장에서의 라인 자체가 불분명해졌기 때문에 기존과 같이 뭔가 무조건 일단은 시장을 획정해야 돼라고 하는 그런 접근이 과연 계속 유효하게 될 것이냐라는 생각을 해봤습니다. 네, 이상입니다. 예, 감사합니다. 뭐 시간이 많이 지금 오버되는 모습을 보이기 때문에 저도 뭐 말을 덧붙일 수가 없어요. 일단 5번째 토론자분께 부탁을 드려야 될 것 같습니다. 율촌의 김기현 변호사입니다. 다행히 뭐 제 얼굴 사진은 안 띄워주시는 걸로. 제가 아까 얼마나 조 박사님 말씀 듣고 제가 얼마나 쫄았는지 최근 제대로 나온 사진이 별로 없어서 저는 이제 발표문을 준비를 했고요. 죄송합니다. 잠 자기 소개를 했어야 되는데 방금 소개받은 율촌의 김규현 변호사입니다. 오늘 저희 훌륭한 심포지엄에 토론자로 참여할 기회를 주셔서 매우 영광이고요. 일단 PPT를 깨끗하게 드리지 못한 부분에 대해서 먼저 사과를 드리고, 마지막으로 오늘의 토론문 제가 깜빡 잊고 쓰지를 못했는데 전적으로 제 개인 의견이며 제가 속한 조직과는 무관하다는 점을 좀 다시 한번 밝히겠습니다. 오늘 국장님께서 발표하신 내용이 데이터가 디지털 경제와 21세기의 공정거래 정책에서 갖는 함의를 굉장히 잘 요약을 하여 주셨고요. 특히 최근에 데이터 관련된 공정위 집행 사례까지 말씀을 주셔서 많은 공부가 됐습니다. 전 소개해 주셨던 소책자 존재 자체도 알고 있었고 읽어야 한다고 항상 생각했지만 읽지 못하고 존재만 알고 있었는데 오늘 이렇게 저자 직강으로 요약해서 들은 것 같아서 아주 큰 공부가 됐습니다. 발표자 및 이 토론자분들이 너무 훌륭하셔서 제가 이런 부끄러운 의견을 말씀드리는 게 과연 적절한지는 잘 모르겠습니다만 그래도 작은 의견이라마 좀 도움이 될까 싶어서 제 개인적인 의견을 덧붙이도록 하겠습니다. 저는 이제 크게 한 3가지 정도로 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 우선 첫 번째로는 이제 저희 데이터의 성격에 대해서 이제 발표자께서 좀 정리해 주신 내용을 제가 찬찬히 보면서 제가 이제 데이터가 법적인 권리보호 객체로서의 성격을 가질 수 있지 않을까. 그리고 그렇다면 그러한 데이터가 법적인 권리보호 객체로서의 성격을 갖는다면 또 그런 데이터 관련 규제에 대해서 어떤 함의를 갖는지 한번 얘기를 해볼 수 있을 거라고 생각에 대해서 먼저 정리를 좀 했습니다. 이제 저희가 데이터라고 사실 이 데이터의 의미 불분명하고 저희가 데이터라는 말을 할 때 사실 여러 가지 거기에 좀 사실은 각자 다른 생각을 가지고 데이터라는 용어를 쓰시는 것 같은데요. 저는 오늘 집적된 데이터라는 표현을 좀 많이 쓰려고 합니다. 왜냐하면 데이터 하나는 사실 별 큰 의미가 없기 때문이고요. 그래서 이제 집적된 데이터에 대해서 법적으로 보호되는 권리의 객체로 볼 것인지에 대해서는 사실은 이제 지적재산권 분야에서 먼저 논의가 있었습니다. 그래서 제가 이야기로는 현재는 저작권법 91조 이하에서 데이터베이스 제작자의 권리, 즉 소위 데이터베이스권이라는 권리를 인정하고 있고, 사실 이 입법례가 좀 세계적으로는 굉장히 드문 입법례라고 저는 알고 있습니다. 근데 이제 저작권법에서의 데이터베이스의 보호라는 것은 결국 개별 데이터 자체가 법적으로 보호받는 객체가 되는 것이 아니라 그것이 모인 집적된 데이터, 즉 저작권법상의 개념을 빌자면 소재, 그러니까 데이터를 체계적으로 배열 또는 구성한 편집물로 개별적으로 그 소재에 접근하거나 그 소재를 검색할 수 있도록 하며 제작자가 그 제작 또는 그 소재의 갱신, 검증 또는 보충에 인적, 물적으로 상당한 투자를 한 경우 그때 그 데이터의 집합을 바로 저작권법에서 보호하고 있는 데이터베이스라고 할 수 있겠습니다. 다시 말하자면 데이터는 집적되어서 이용 가능하도록 구성될 때 비로소 경제적 가치 내지는 법적인 보호 가치를 갖는다, 이렇게 볼 수 있을 것 같고요. 그래서 결국 최근에 이제 데이터 하지만 사실은 저희가 주로 관심을 갖는 건 이제 빅데이터죠. 크게 모인 데이터,
예, 이 빅데이터에 대해서 경쟁법상 관심이 증가하는 이유 또한 데이터가 이렇게 집적됨으로 인해서 경제적으로 의미를 갖고 시장에서의 경쟁에 영향을 미칠 정도의 중요성을 획득하게 되었기 때문이라고 저는 생각을 합니다. 그런데 이게 한 가지 아이러니한 점은 경쟁 당국은 이제 데이터가 그냥 이렇게 공기처럼 있을 때는 사실은 큰 가치가 없으니까 관심의 대상이 아니죠. 이것이 충분히 수집돼서 경제적 가치를 가지고 시장에 영향을 미칠 정도가 되어야 비로소 이제 경쟁 당국의 어떤 포커스에 들어오게 되는데, 문제는 데이터가 이와 같이 집적되어서 경제적 가치를 갖게 되기까지는 사실은 사업자의 노력과 비용, 그리고 실패에 대한 위험을 감수한 용기와 기업가 정신이 있었음이 종종 간과될 수 있는 가능성이 있습니다. 그러니까 데이터 자체는 사실은 소진되지 않는다라고 생각을 하거든요. 그런 점을 감안했을 때 선도적으로 이 데이터 관련 투자를 집행해서 데이터를 많이 집적시킨, 데이터를 많이 보유하고 있다는 그 사업자에 대해서 데이터를 많이 보유하고 있다는 점을 이유로 특별한 책임을 부과하는 것은 승자에 대한 역차별이 될 위험이 있고, 그래서 이 데이터에 관련된 규제라고 하면은 이 데이터, 그러니까 원래 본질적으로 비경합적인 데이터 자체를 경합적인 것으로 독점하려는 시도가 있다든지, 또는 그런 데이터를 이용해서 관련 상품 시장에서의 독점을 유지 강화하거나 하거나, 또는 그러한 위험성이 명백한 부당한 행위에 규제의 초점이 맞춰져야 되지 않을까. 그래서 데이터의 성격에 관해서 저는 이런 결론을 도출해 봤습니다. 그리고 다음으로 또 제가 말씀드리고 싶은 것은 이제 데이터와 경쟁법에 관련돼서 물론 이제 과소 규제도 위험하지만 또 과다 규제의 위험성도 있기 때문에 저는 그 대안을 좀 이렇게 생각을 해봤는데요. 집적된 데이터에 대해서 경쟁법이라는 이제 이름으로 데이터에 대한 접근 권한이라든지 이용을 만약에 과다하게 강제할 경우에 사실 데이터를 어렵게 수집한 권리자가 희생되는 결과가 될 가능성도 있다고 생각이 됩니다. 그래서 어떻게 보면 그 데이터를 모을 생각을 안 했던 선도적인 혁신 사업자에 대해서 역차별 내지 페널티가 로서의 효과가 발생할 수 있고, 이것이 장기적으로 혁신을 저해할 수 있는 위험성이 있기 때문에 이런 경쟁 촉진을 위해서는 경쟁 사업자나 후발 시장 참여자가 선두주자와 동등한 비용으로 용이하게 데이터를 수집하거나 또는 이미 수집된 데이터에 접근할 수 있도록 하는 공공정책이 더 중요하다고 생각하고요. 데이터, 제가 말씀드리려고 하던 것은 결국에 데이터 자체가 소진되지 않기 때문에 후발주자가 데이터를 수집할 수 있는 가능성 자체가 차단되지 않도록 하는 것이 중요하지, 누군가가 모아놓은 데이터를 후발주자한테 꼭 반드시 주도록 강제하는 것이 중요한 부분이 아니다라는 점을 좀 말씀드리고 싶습니다. 필수적 데이터라는 개념이 마치 예전에 필수 설비와 같은 개념으로 종종 이야기되기도 하는데, 이 필수 데이터에 대해서 필수적 데이터라는 라벨을 붙이고 경쟁 사업자의 접근을 강제하는 것은 경쟁 당국의 매우 섬세한 법 집행을 요구를 한다고 생각이 되고요. 이런 선도 사업자의 성공을 박탈하는 것은 아닌지 신중하게 경쟁 당국께서 고민을 해서 균형을 잡으실 필요성이 있지 않으실까 싶습니다. 개인적인 생각으로는 아까 어떻게 보면은 앞에서 저희 조 박사님 말씀하신 대로 약간 일맥상통하는 부분이 있는데요. 이게 독자적으로 데이터를 수집해서 경제적 가치 창출에 이르게 된 사업자에 대해서 그 데이터가 현재 시장에서 가치가 있다는 이유만으로 이것에 대해서 자신의 경쟁상 이점인 그 데이터에 대해서 공개 의무 등 특별한 책임을 부과하는 것은 다소 주의가 필요하며, 특히 이제 경쟁 사업자들의 주장이 과연 이것이 객관적인 주장인가도 경쟁 당국이 좀 주의 깊게 더 귀 기울이실 필요가 있다고 생각이 됩니다. 경쟁 사업자의 이야기가 단순히 선도 사업자보다 좀 더 쉽게 선도 사업자가 수집한 정보를, 데이터를 얻으려고 하는 시도는 아닌지도 생각을 해볼 필요가 있게 되고요. 또 반면에 이건 이제 기업 결합권에서는 좀 다르게 볼 여지가 있는데, 이 데이터를 기업 결합을 통해서 인위적으로 단시간 내에 대량의 데이터셋을 쌓게 된다면 이것은 인위적으로 데이터에 대한 데이터 독점이라는 단어가 적절한지는 모르겠습니다만 인위적인 데이터 집중을 창출해서
어떤 경제적 해저를 쌓는 행위가 될 수 있기 때문에 기업 결합에 대해서는 좀 더 폭넓은 규제가 가능하지 않을까 되는 생각이 듭니다. 네, 다음 문장은 제가 생략을 하고 마지막으로 데이터와 공정거래 개인정보 보호인데요. 요거는 이제 죄송합니다. 지마켓 알리익스프레스 건에 대해서 조금 말씀을 드리고 싶습니다. 이게 개인정보와 이제 경쟁법, 공정거래에 대해서 맞는 이야기들이 있는데요. 이제 수집된 개인정보가 역시 데이터가 되기 때문에 데이터를 매개로 해서 공정거래 규제하고 개인정보 보호 규제가 접점을 가질 수 있고, 근데 이제 사실은 이제 수집된 개인정보에 대한 보호 그리고 수집된 개인정보가 데이터로서 갖는 경쟁법적 함의, 사실 이거는 구분되는 것이기 때문에 원칙적으로는 경쟁법적인 규제하고 개인정보 보호 관점에서 보호라는 건 사실은 원칙적으로는 병존할 수 있는 것이지만, 다만 혹시 위원회께서 개인정보에 관해서 경쟁법적인 규제를 시도하실 때 소비자 후생 내지 소비자 보호의 관점을 너무 강조하시다 보면 자칫 경쟁법의 관점을 넘어서서 개인정보 보호 규제 영역까지 다루게 될 영역이 있지 않은가 하는 그런 우려사항이 있습니다. 그 지마켓 알리익스프레스 건에 대해서만 잠깐 말씀을 드리고 끝맺을까 하는데요. 사실 해당 사건은 저 개인적으로는 굉장히 한국에서 큰 의미가 있는 사건이라고 생각하고 있습니다. 데이터 결합에 관해서 경쟁 제한 효과를 처음으로 심도 있게 분석하고 시정 조치를 부과하신 사례인데, 다만 이 사건에서 개인정보 보호와 데이터 보안이라는 주제에 대해서 보여주는 접근법이 다소 생각해볼 여지가 있습니다. 그 해당 사건에서 보시면 공정위가 어떤 판단을 하셨냐면, 기업 결합 이후에 소비자 고착 효과, 락인 효과의 강화가 당사회사들로 하여금 개인정보 보호 및 데이터 보안의 품질을 유지할 요인을 낮추는 요인으로 작용할 수 있다, 이렇게 판단을 하시고, 그러니까 시정 조치에는 이 개인정보 보호 및 데이터 보안의 노력의 수준을 기업 결합 이전보다 악화시키지 않을 것이라는 시정 조치를 포함을 시키셨습니다. 그런데 이제 이 의결서를 보면 이 고착 효과의 강화가 개인정보 보호 및 보안의 데이터 보안의 품질을 유지할 요인을 낮추는 요인이라는 부분에 대한 어떤 논리 필연적인 근거나 또는 실증적 근거가 충분히 제시되어 있지 않기 때문에, 그리고 또 이 점이 과연 데이터 결합으로 인한 우려사항인지도 좀 의문스러운 부분이 있습니다. 그리고 이제 이러한 시정 조치가 나오게 되면 결국에는 공정거래위원회가 개인정보 보호와 데이터 보안 노력 수준의 유지 내지는 저하 여부를 판단을 하고 감독을 해야 되는데, 이 부분에 대해서 역시 구체적인 내용이 없고, 또 공정위가 이러한 부분을 판단할 수 있는 권한과 능력이 있는지, 혹시 개인정보보호위원회와의 권한의 충돌이라든지 이런 것들은 있는 것은 아닌지 여러 가지 난점을 불러일으킬 수도 있다는 생각이 듭니다. 그 해당 사건에서 사실은 보도자료를 보시면 큰 원기둥 두 개를 앞에 제시를 하셨습니다. 데이터 사일로라고 해서 데이터가 세퍼레이션 돼야 된다고 하신 건데, 사실 이거는 뭐 구글 PPT 케이스에서 처음 나온 용어로 제가 알고 있고, 그래서 공정위 의결서에서도 구글 PPT 케이스를 참고 사례로 제시를 하고 계십니다. 근데 이제 사실 오히려 그 구글 PPT 케이스에서는 이러한 경쟁 당국이 개인정보 보호에 대해서 어떤 수준을 유지할 것을 어떤 커미트먼트에 포함시키지는 않으셨고, 오히려 그 반대로 구글이 경쟁 사업자에 대해서 데이터를 제공을 할 때 그 경쟁 사업자가 과연 개인정보 보호나 데이터 보안에 지속적인 준수를 하고 있는지 여부에 따라서 이것을 컨디션으로 할 수 있다. 그러니까 제공을 할 때 경쟁 사업자가 이러한 수준을 유지하고 있는지를 조건으로 할 수 있다고 해서 오히려 이 결합 당사자가 아닌 그 정보를 제공받는 사업자에 대해서 의무를 부과하는 듯한 규정을 두고 있습니다. 그래서 이런 부분에서 봤을 때 개인정보 보호에 대해서 공정위가 데이터라는 것을 매개로 규제를 하는 것에는 좀 신중할 필요가 있지 않나는 것이 제 의견입니다. 발표를 마치겠습니다. 예, 감사합니다. 마지막으로 선정호 변호사님. 네. 안녕하세요. 소개받은 손정호 변호사입니다. 아침부터 지금까지 고생이 많으십니다. 제가 패널리스트 6번이고요.
기뻐하실 것은 저 다음에는 토론자가 없습니다. 제가 마지막이어서 제가 짧게 질문 3개 정도 드리는 것으로 마무리하려고 합니다. 아까 이봉희 교수님이 엑스트라 패널리스트가 아니고 엑스트라 느낌이라고 하셨는데 엑스트라 6번의 느낌으로 짧게 하겠습니다. 3가지 질문인데요. 첫 번째는 사전 규제와 사후 규제 관련 내용입니다. 아까 세션 2에서도 플랫폼 관련해서 여러 가지 논의가 있었는데 지금은 이제 데이터 관련 세션입니다. 데이터 관련해서도 사전 규제와 사후 규제 논의에 관해서 손준기 국장님 아까 발표문에도 적어주셨는데요. 저는 지금 이제 현재 현행으로서는 사후 규제만 있는 상황입니다. 공정거래 영역에서는. 공정거래위원회는 지금 어떤 입장을 갖고 계신지 사실 매우 궁금합니다. 사전 규제의 필요성에 관해서 어느 정도 느끼시는 건지, 전면적 포괄적인 도입을 생각하시는 건지, 아니면 아까 김성환 교수님 잠깐 말씀하셨듯이 뭐 일부 특정해가지고 사전 규제 도입을 할 필요가 있다고 생각하시는 부분도 있으신 건지, 그런 부분에 관해서 답을 주시면 좋겠고, 아마 논의가 많이 필요한 부분이 될 것 같아서 답을 못 주시더라도 그렇게 이해하겠습니다. 두 번째 질문은요, 프라이버시 쉴드, 프라이버시 항변에 관한 내용입니다. 아까 손준기 국장님 말씀 주셨는데요. 작년 3월인 것 같습니다. 프랑스 경쟁당국이 애플의 ATT, App Tracking Transparency 관련해서 결정을 내렸는데 그 사건에서는 이제 뭐 과징금도 부과된 것으로 알고 있습니다. 애플이 iOS 디바이스를 사용하는 사람들에 대해서 식별자를 이제 트래킹하는 과정에서 사전 동의를 얻도록 한 것으로 알고 있어요. 근데 거기에서 이제 위법성의 징표로 사용된 것들이 여러 가지가 있는 것으로 알고는 있습니다만, 제 짧은 지식으로는 비대칭성이 주로 문제된 것으로 알고 있습니다. 그러니까 제3의 앱 퍼블리셔들한테는 이중 동의를 요구한 더블 컨센트를 요구하는 반면에 애플 쪽의 사람들한테는 그렇게 하지 않았던 그런 비대칭성이 주로 문제가 된 것으로 알고 있는데요. 지금 이제 프라이버시 항변이 아직은 논의 초기 단계이고 사건도 많이 발생되진 않았습니다만, 데이터와 뭐 이런 데이터를 기반한 플랫폼의 발전 속도를 고려해 봤을 때 향후로 저희 같은 실무 디펜스 로이어들이 곧 활용할 수 있는 항변의 일종이라고 저는 생각이 들었거든요. 근데 이런 프라이버시 디펜스에 관해서 공정거래위원회에서는 어떤 기준으로 위법성을 판단하시면 좋을지 거기에 관해서 의견을 주실 수 있다면 감사하겠습니다. 세 번째 마지막 질문입니다. 마지막 질문은 지마켓 알리 익스프레스 건 오늘 많이 논의가 되고 있는데요. 아까 그 여러 가지 논의들 해주셨는데 저는 효율성 항변 관점에서 생각을 해봤습니다. 효율성 항변이 데이터가 결합될 때 발생되는 경쟁 제한 우려도 있을 것 같은데 반대로 규모의 경제나 뭐 데이터 경제가 있다면 말이죠. 아까 조성익 교수님 말씀처럼 뭐 그런 측면에서 효율성을 발생시키는 측면도 분명히 있을 것 같거든요. 근데 그 제가 공정위 의결서를 보면 이 효율성 항변에 관해서는 기업 결합 특유성이 없다는 짧은 문장만으로 그 부분이 해결이 되고 넘어간 것으로 이해됩니다. 근데 데이터의 결합 관련해서는 해당 뭐 합병이나 뭐 주식 취득 이런 종류의 기업 결합 말고도 라이센스를 준다거나 뭐 이런 식으로 데이터 결합을 할 수 있는 다른 방법들이 많이 있기 때문에 그런 종류의 데이터 결합으로 인한 효율성 항변이 기업 결합 특유성을 인정받기는 아주 매우 어려울 것이라고 생각합니다. 근데 그런 종류의 항변이 그러면 공정거래위원회 기업 결합 심사에서는 전혀 고려가 되지 않을 것이냐, 뭐 이런 생각도 좀 들고요. 기업 결합 특유성의 판단 기준에 관해서 현재 공정거래위원회 기준은 너무 좁아서 그거를 파고들 여지가 전혀 없는 것이 아닌가, 이런 생각이 좀 들었습니다. 만약에 기업 결합 행위 자체와 어느 정도 조금의 인과관계가 있는 효율성이 있다면 그거를 밸런싱하는 과정도 좀 필요하지 않을까 하는 생각이 들었는데요. 이 부분에 관해서도 어떻게 생각하시는지 의견 주시면 감사하겠습니다. 제가 최대한 짧게 하려고 했는데 성공했는지 모르겠습니다. 감사합니다.
예, 이렇게 해서 6번째 패널 6번 선정 변호사님 코멘트까지 들었고 특히 3가지 질문을 잘 좀 정리해 주셨습니다. 아마 송 부장님께서는 패널 6분이 말씀하시는 것 중에 아마 코멘트가 필요한 것들을 따로 메모를 좀 하셨을 거고 특히 마지막 패널 6번은 3가지 질문이라고 또 특정을 했기 때문에 아마 그분에 대한 정리를 해주실 것 같고 그 얘기를 한 번에 몰아서 듣는 게 그래도 시간 편의상 나을 것 같기 때문에 혹시 플로우에서 한두 분이라도 성 부장님의 발제 내용과 관련된 것도 좋고 아니면 패널들의 코멘트 내용 중에서라도 좋고 혹시 질문이나 코멘트 있으면 한두 분 받고 그 다음에 마지막 정리해서 답변을 국장님께 부탁드리도록 하겠습니다. 혹시 질문이나 코멘트 있으신가요? 시간이 예정 시간을 지금 넘어갔기 때문에 상당히 조심스럽죠. 뭐 충분히 심정적으로 이해가 됩니다. 그래서 무리하게 푸시하지 않겠습니다. 질문이나 코멘트를. 자 그러면 아마 몇몇 분들이 말씀하신 코멘트 내용들을 보면 그게 표현이나 방법은 좀 다르지만 우리가 데이터와 경쟁법이라는 얘기를 할 때 이 데이터라는 것의 개념 내지 성격이라는 건 정말 너무 다양한데 어떻게 보면 뭔가 약간 특정한 유형의 특정한 성격의 어떤 데이터라는 게 어떻게 보면 상존하는 것 같은 것을 전제로 하지는 않는가라고 하는 문제의식도 공통적으로 좀 깔려 있는 것 같고요. 그러니까 데이터와 경쟁법 얘기를 그러니까 일반화하기가 상당히 어렵다라는 그런 말씀이겠죠. 그리고 동시에 데이터라는 것이 국장님도 키 프로덕션 팩터라는 표현을 앞에 슬라이드 쓰셨어요. 아주 핵심적인 생산 요소다. 또 경쟁에도 아주 중요한 요소다라는 말씀을 하셨는데 이제 말씀대로 그 데이터라는 것도 워낙 다종다양하고 데이터의 성숙도도 다르고 정말 누구 말대로 데이터만 그러면 풍부하게 많으면 그러면 경쟁력이 생기는 거냐? 아무도 그렇게 생각하지는 않는단 말이에요. 그래서 데이터가 분명히 중요하다라는 것은 아마 누구도 의견을 제기하기 어렵겠지만 특히나 구체적인 사건에서 데이터 이슈를 뭔가 이걸 경쟁 제한 효과로 연결시키는 데에는 훨씬 더 디테일한 분석이 필요한 게 아닌가라는 생각을 했고 아마 대체로 이제 패널 분들도 그런 부분에 대한 어떤 내용들을 담고 있지 않았나 싶습니다. 그러다 보면 이제 집행하는 공정위로서는 뭔가 그 중간 메커니즘을 입증해야 되는 그런 어려운 문제들이 생기는 걸 거고요. 자, 그래서 이제 저희 3세션의 마지막을 국장님의 답변으로 장식하고자 합니다. 자, 그러면 앉아서 하실래요? 아니면 나가서 하실래요? 예, 오늘 제가 뭐 이렇게 많은 주제를 다루지 못했는데 제가 다루지 못한 주제까지도 이렇게 다 코멘트해 주시고 말씀 주셔서 감사했습니다. 뭐 교수님들하고 이렇게 변호사님 주신 코멘트가 너무 다 뭐 중요한 내용들이고 소중한 내용들이어서 제가 뭐 일일이 다 코멘트하기 너무 많아서 그냥 몇 가지만 말씀드리는데 맨 마지막에 우리 손정호 변호사님이 그냥 꼭 집어서 3개 질문을 주셨기 때문에 그거는 뭐 답변을 드려야 될 것 같아서 그거 먼저 답변 드리고 다른 것들은 뭐 어차피 이거 답변 드리는 과정에서 또 앞에 코멘트랑 또 다 연결돼 있는 내용인 것 같습니다. 먼저 이제 사전 사후 규제에 관한 입장이 뭐냐 이렇게 물어보셨는데 상당히 어려운 질문인 것 같습니다. 이게 뭐 저희 공정위 입장을 제가 대변하기도 쉽지 않은 상황이고 또 뭐 다들 아시지만 통상 문제 등등등 여러 가지 문제들이 지금 다 겹쳐 있는 상황이어서 이거를 뭐 공정위는 뭐 이거는 좋고 이건 아니다 이렇게 말씀드리기 어려운데 그냥 그 제 개인적인 입장으로 말씀드리면 일단 사후 규제에 집중하는 게 맞다는 생각이 듭니다. 일단 저희 법 체계 자체가 지금 사후 규제로 돼 있고 사후 규제도 지금 완벽하게 안 돼 있어서 사후 규제 자체도 좀 더 보완해야 될 부분들이 많이 있고 그래서 사후 규제로 접근하는 게 맞다고 생각되는데 다만 이제 사전 규제 얘기가 계속 나오는 거는 사후 규제가 너무 시간이 오래 걸리고 그래서 결국
뭐 조치하고 뭐 법원까지 다 가고 끝나고 난 다음에 이미 시장은 다 바뀌어 있는 상황이니 사전에 조금 중요한 부분은 규제하자라는 취지에서 논의가 됐던 것 같은데 뭐 그런 측면도 있지만 일단은 그냥 현재 입장에서는 사후 규제를 보완해 가면서 가능한 부분에서 해야 되는 게 맞지 않나 이런 제 개인적인 입장을 말씀드리겠습니다. 그리고 프라이버시 항변 관련해서는 요 책자에도 읽어보시면 조금 뭐 언급이 돼 있는데 뭐 개인정보 보호가 중요하다는 것 그 자체를 저희가 부인하는 거 아니고 충분히 개인정보 보호도 과정에서 뭔가 데이터를 접근하기 어려운 측면이 있다는 것도 저희는 인정해야 된다고 생각합니다. 다만 이제 그 방식이나 그 정도나 이런 측면에서 이게 문제가 있는 경우에는 또 의도나 목적이 진짜 순수히 개인정보를 보호하고자 하는 의도 목적이라기보다는 그거는 하나의 어떤 허울이고 그걸 활용해서 경쟁사업자의 뭐 접근이나 이거를 제한하려는 목적이나 의도가 있는 경우에는 좀 문제가 되지 않을까 이 정도 입장을 말씀드리겠습니다. 효율성 항변 관련해서 아까 홍대식 교수님도 EU 관련된 최근에 EU에서 EU 기업 결합 가이드라인을 이렇게 변경하겠다고 지금 내세우면서 효율성 항변 부분을 더 넓게 보겠다는 얘기를 하는 상황에 있고 그거를 아까 홍대식 교수님 말씀 주셨는데 효율성 항변을 넓게 보면 넓게 볼수록 이제 기업 결합을 하는 입장에서는 좋겠지만 또 그게 너무 넓게 보면은 또 이게 기업 결합에 대해서 경쟁 제한성이 문제가 있는 거를 또 간과할 수 있는 문제 등이 있어서 일단은 저희가 좁게 보는 건 맞습니다. 효율성 항변이 진짜 그 기업 결합에 특유하게 기업 결합 아니면 이번 기업 결합이 이 효율성이 이루어질 수 없는 경우에만 아주 예외적으로 인정하고 있고 이런 측면은 해외 경쟁 당국들도 뭐 크게 다르지는 않은 것으로 알고 있습니다. 그래서 이 부분을 뭐 포기하거나 뭐 더 넓게 해야겠다 이렇게 말씀드리기는 어렵지만 어쨌든 그러나 데이터라는 거는 또 다른 측면도 있을 수 있기 때문에 이 부분들은 데이터 관련해서 좀 더 효율성 항변과 기업 결합의 특유성 이게 어떤 관계가 있는지는 좀 더 살펴봐야 될 영역이라고 생각됩니다. 이 정도 답변 드리고요. 홍대식 교수님 아까 그 효율성 항변이나 이런 인정은 좀 더 저희가 적극적으로 혁신적인 요소 고려하는 부분도 고려는 하겠지만 이거를 지금 당장 뭐 제가 이렇게 고치겠다 바꾸겠다 하기는 어려운데 EU나 이런 데서 지금 진행되는 경우 그 과정도 좀 같이 살펴봐야 될 것 같습니다. 그리고 아까 제가 오늘 발표드린 케이스와 관련해서 이게 과연 데이터 케이스가 맞냐 이런 취지의 말씀들을 이제 여러 교수님들이 주셨는데 아까도 제가 발표드리면서 말씀드렸지만 데이터 이 이슈 자체를 가지고 저희가 문제 삼은 케이스 그거만 가지고 뭐 처리하거나 하는 케이스는 아직까지 뭐 아까 뭐 지마켓 알리익스프레스 케이스 정도 뭐 그것도 사실 딱 그것만은 아닌 것 같아서 제가 그냥 그래도 좀 데이터와 관련돼 있던 케이스를 좀 찾아서 발표 드린 거라서 이게 뭐 꼭 데이터 이슈냐 이렇게 물어보시면 꼭 그렇지 않을 수도 있다라는 말씀 드리고요. 뭐 일단 그 케이스를 말씀드리는 거는 데이터가 되게 중요한 경쟁 요소였다. 그리고 저희가 경쟁 제한선을 판단함에 있어서 데이터가 중요한 요소 중에 하나였다라는 차원에서 말씀드린 것이었다고 이해해 주시면 좋겠습니다. 그리고 조성익 교수님께서 경쟁 배제 이론에 대해서 좀 말씀 주셨는데 제가 요거를 뭐 책자를 제가 읽어보기도 했고 또 쭉 보면서 결국 그 데이터 관련돼서 경쟁을 어떻게 제한하느냐 문제는 결국 데이터의 접근을 제한하거나 접근을 어렵게 하거나 이걸로 다 귀결된다고 생각합니다. 모든 문제들이 다 그렇게 귀결된다고 생각하는데 그러면 이제 과연 어디까지 그러면 그 경쟁 제한을 없게 하려면 데이터의 접근을 그럼 어디까지 허용돼야 하고 모든 데이터는 그러면 다 허용해야 될 문제냐? 아까 여러 뭐 변호사님들도 말씀 주셨지만 그런 문제가 우리가 옛날에 많이 고민했고 아까 어떤 분도 말씀 주신 필수 설비 뭐 이런 이론에 대해서 저희가 과거에 아주 뭐 10년 전, 20년 전 많이 논의를 했던 주제이긴 한데 데이터를 그러면 필수 설비로 봐야 되는 건지 필수 요소로 봐야 되는 건지 뭐 이런 문제에 대해서도 좀 고민을 해봐야 되는데 조금 뭐 성격이 다르기 때문에 이걸 딱 그 필수 설비 이론을 여기다 딱 들이밀어서 아주 엄격하게 보기는 조금 더 데이터는 좀 더 넓게 봐야 되지 않나 이런 생각이 좀 들었습니다. 뭐 그리고 개인정보 보호와 공정거래 관련에 관한 저희도 고민을 많이 하고 있습니다. 개보위도 있고 공정위도 있는데 개인정보 보호의 문제에 대해서 공정위가 어디까지 해야 되는지 기본적으로 제 생각에는 개인정보 보호 문제는 개보위라는 조직이 있기 때문에 거기서 담당하는 게 맞다고 생각이 됩니다. 다만 이제 이게 소비자 보호 이슈나 또 아니면 아까 그 개인정보 보호 목적으로 이런 거를 허울로 뭐 경쟁을 제한하는 경우에는 또 공정위가 조금 경쟁 당국이 또 접근해야 될 수 있는 부분도 있을 것 같아서 병존은 가능하지만 여러 가지 이슈들이 아직까지 있고 그 부분은 좀 더 논의를 해야 될 것 같다. 뭐 이렇게 생각합니다. 마지막으로 데이터 관련해서 최근에 제가 어제 그저께 화요일 날 제가 배달앱
관련 토론에 갔다 왔는데 토론자로 갔다 왔는데 거기서는 데이터 관련 이슈들이 많이 문제가 제기됐는데 그때 하나가 이제 데이터 이동 문제를 많이 얘기를 하더라고요. 이게 입점 업체들이 온라인 플랫폼에서 배달앱에서 이쪽 배달앱에서 저쪽 배달앱으로 옮겨가고 싶은데 내가 그 이쪽 배달앱에서 그동안 추적했던 모든 데이터, 뭐 자기의 평점이라든지 등등 이런 데이터를 일로 가려면 다 가지고 갈 수 있게 해줘야 되는데 못 가져가게 하니까 계속 싱글 호밍 할 수밖에 없고 의존도가 높아지는 거 아니냐. 그래서 데이터 이동성 문제도 이게 앞으로 되게 중요한 문제가 될 수 있을 것 같다. 이런 측면 하나 있고 또 최근에 이제 여러 가지에서 저희도 관심을 가지고 있는 문제 중에 하나가 그 온라인 플랫폼이 이제 입점업체가 거래 과정에서 축적된 데이터를 활용해서 자기의 PB 상품을 만들고 그걸 만들어 가지고 그 입점업체와 막 경쟁하면은 문제가 생길 수 있는 경우들이 많이 있거든요. 뭐 자기가 이렇게 과정에서 진짜 좋은 상품, 좋은 서비스 그걸 어떻게 접근하면 소비자들이 제일 좋을 것인가 이걸 자기가 잘 알고 있기 때문에 그런 걸 딱 만들거나 PB 상품한테 내놓으면 입점 사업자들은 사실 다 어려워지고 경쟁적 우위를 차지하는 뭐 이런 문제들도 있어서 이런 것들도 뭐 아시겠지만 DMA에서도 이런 문제는 접근을 하고 있고 해결하려고 노력을 하고 있는 것 같아서 이런 문제들도 저희가 요즘 고민하고 있는 문제라는 말씀드리겠습니다. 네, 이상까지 말씀드리겠습니다. 지금 아마 성 국장님의 답변을 들으시면서 느끼셨겠지만 조금만 들어도 말이 막 나옵니다. 그러니까 이게 저희가 시간이 조금 더 여유가 있었다면 아마 조금 더 많은 질문과 그 다음에 하나 던지면 막 두세 개 답을 막 주시니까 훨씬 더 유익한 유용한 답변을 드릴 수 있을 텐데 하여튼 아쉽게도 어쨌든 시간의 제약상 더 말씀 못 듣는 점을 저도 좀 안타깝게 생각합니다. 다음 기회에 좀 더 많은 대화를 나눌 수 있을 것 같고요. 예정된 저희 3세션은 일단 여기서 마치도록 하겠습니다. 예, 발제자, 네, 토론자 모두 감사합니다. 예, 감사합니다. Thank you, 감사합니다. Director Sun. Thank you, Professor Lee, and all the Session 3 speakers. That brings us to the end of the program. 마지막으로 저 APCC를 대표해서 이봉희 교수님의 폐회사를 듣고 마치도록 하겠습니다. 예, 좀 시간이 많이 경과됐기 때문에 제가 그냥 간단하게 하지만 그래도 기억력이 하도 안 좋아서 뭐 몇 글자 적긴 했지만 막 중간에 생각해 가면서 그냥 짧게 말씀드리겠습니다. 오늘 엄청 더웠습니다. 엄청 더운 날씨에 끝까지 저희 오늘 APCC의 국제 심포지움을 함께해 주신 분들께 진심으로 감사드립니다. 특히 이번 행사를 시작부터 끝까지 기획하고 세심하게 챙겨주신 이상승 회장님, 그다음에 또 멀리서 서울대까지 방문해 주신 외교 기부님들, 특히 이제 내보 교수님, 이하 외국 교수님들, 그다음에 전문가분들, 그다음에 발제 토론하신 분들 진심으로 감사드립니다. 저는 이제 오늘 좀 국제 심포지움을 지켜보면서 주최자이기도 하지만 동시에 저희 우리 한국의 대표적인 시즌 라면 케이스, 이른바 퀄컴 케이스와 네이버 쇼핑 케이스가 뭔가 그냥 막연하게 외국에서도 관심 있게 지켜보고 있어. 우리 공정거래위원회의 어떤 실무나 사건들을 그다음에 그 연구자들도 많이 이런저런 기회 해외에 그걸 알리고 있고요. 그래서 외국에서 지켜보고 있다라는 정도는 저희가 이미 알고 있었지만 오래전부터 막상 이제 이 한국의 우리 대학 안에서 우리의 사례를 가지고 또 이렇게 외국의 시각들을 직접 한 자리에서 들다 보니까 여러 가지로 어떤 감회가 새로웠다는 생각이 들었습니다. 그만큼 저희가 앞으로 전 세계적으로는 자유무역과 연대 정신이 쇠퇴하고 있지만 적어도 우리 경쟁법 분야의 연구와 실무는 더 진지하고 활발하게 교류할 필요가 있다라는 것을 절감하면서 여러분들과 함께 내년에도 더 멋진 국제 심포지움을 만들어갈 것을 약속드리겠습니다. 감사합니다. Thank you, Professor Lee. That concludes the 2026 APCC International Symposium. Thank you to all our speakers, moderators, panelists, and our sponsors, and also to everybody in the audience for attending. This concludes the program. 이상으로 2026년 APCC 국제 컨퍼런스를 모두 마치겠습니다. 끝까지 자리를 빛내주신 참석자 여러분 모두 감사드리고요. 아까 말씀드렸다시피 저희가 락구정에 지금 저녁 식사 자리가 예정되어 있는데 지금 이동이 도보로 가기에는 좀 멀어서 좀 카풀을 해야 합니다. 그래서 아까 손을 들어주셨던 자동차가 있으신 분들 조금 옆에 계신 다른 참석자분들과 함께 이동할 수 있도록 도와주시면 감사하겠습니다. 네, 감사합니다.
you.